వరంగల్ కళ్యాణి మహబూబ్ నగర్ సికింద్రాబాద్ అందరు వచ్చారా? పోటీ లీడర్ ఏది ఆగే రాజకీయ పంజాగుట్ట ఖమ్మం లేదు, కరీంనగర్ రాలేదు, ఇంకా నిజామాబాద్. జరపండి. Good morning all. Comrades, good morning. Good morning, sir. Welcome to this our Union Bank of Honor President Telangana State Executive Committee meeting. So as for information and scheduled, today we are meeting here to celebrate and hail the 12th Bipartite settlement, and
to give a detailed brief about 12th Bipartite settlement. We invited our apex leaders, our beloved leader, All India General Secretary and Vice President of our AIBA, Comrade Shankarji, and Leader of Industry, Secretary of AIBA and General Secretary of ABTBF, Comrade B.S. Rambabu Garu, and these two leaders are going to brief about historical bipartite settlement. For the facility of all the members, we have arranged the live stream also. I request all the leaders to be attentive and maintain discipline for this, cooperating for the live stream. And at present, our apex leaders are with us. Without wasting much of time, as per the schedule, 10:30 our live stream should be start. So now I first welcome our beloved leader of our All India Union Bank Employees Association Working President, Andhra Pradesh Telangana Bank Employee Federation President, and our own organization Union Bank Award Employees in Telangana State President, Comrade T. Ravindranath Garu, to please come and occupy the dais and present this meeting. I will request reception committee to please hand over. Hearty welcome, sir. Now I take privilege to invite our beloved leader of our All India Union Bank Employee Association, All India General Secretary and Vice President of AIBA, Comrade N. Shankar Garu, please come and occupy the dais. Support level. The first man to sign bipartite on behalf of All India Union Bank Employee Association, a great warm welcome, round of big applause. All India Union Bank Employee Association Zindabad, AIBA Zindabad. Now I request our fraternal guest, President of our biggest unit, Andhra Pradesh, Comrade Kale Singh. మధ్యలో కూర్చున్నట్టు ఆ సార్ మాట్లాడేటప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే. Comrades, please settle down. So as per our notice, today we are meeting in this executive committee meeting. So without wasting much of time, I request all the units to please settle down. And I request our beloved President, Comrade T. Ravindranath Garu, to preside over this meeting. Thank you. So good morning, comrades. So today this meeting is a very historic meeting. The much awaited 12th Bipartite settlement is over. So today, more particularly for the leadership, to understand exactly the spirit and concept of 12th Bipartite.
So that as leaders, it is our responsibility to see that the 12th bipartite, each and every provision is implemented according to the spirit, how it is signed. So for that very purpose, we have requested Comrade Shankar, our All India General Secretary, to attend this meeting and talk to you, explain you in detail the important provisions of 12th bipartite settlement. And I think you will definitely, after this meeting, will be able to talk to your members, because it is going to be effective for another 5 years. So implementation part, so many doubts will come. So in the branches also, each manager, branch head will have a different understanding about the 12th bipartite according to their convenience. So it is the leadership, we have to ensure that across the Telangana state in all branches and across All India Union Bank Employees Association has to ensure that it has to be properly implemented. And most importantly, there is a lot of misunderstanding in the social media that so many powers were there in 12th bipartite settlement, clerks has to do more work and all these things. So today, after Shankar talking, definitely, if some of you also are having some misconceptions on these things, I think definitely it will bring a lot of awareness to you. And most importantly, the relevance of clerical staff, now customer service associate, in the emerging changes in the banking industry, the digitalization, and more particularly the introduction of artificial intelligence in the banking transactions also. The scope of the banking in the coming days will change, will drastically change. So keeping that in view, to make our cadre relevant in the transaction management of the banking industry, the 12th bipartite, we have brought in some provisions. And I very well remember that from the 9th bipartite settlement onwards, in the All India Bank Employees Association Central Committee meeting, at that time our banks did not merge also. Comrade Shankar, as the General Secretary of All India Union Bank Employees Association, is the Central Committee member of AIBA, and I am also, as General Secretary of All India Andhra Bank Award Employees Union, as the Central Committee member of AIBA. We were participating in the AIBA Central Committee meetings. I very much remember in the AIBA CC meetings, at that time Comrade Tarakesar Chakravarti is the AIBA General Secretary. Whenever this discussion comes in the Central Committee, Comrade Shankar is a very effective speaker in the AIBA CC, that in the changing banking scenario, in the 9th bipartite itself, he started speaking. The relevance of the award staff has to be in the banking industry. For that, he said that enlargement and empowering the clerical staff is very much relevant, so that the transaction management in the branch, the clerical staff can handle effectively, and the officers can go out and bring the other recovery and other business leads, so that the entire branch business can be run by the clerical staff. And today, we are very happy, if not all, to a great extent, whatever he was started speaking in the 9th and 10th bipartite and 11th bipartite also, in the 12th bipartite, we could able to bring it to reality to a great extent. And fortunately, for the first time, he is also the signatory of the 12th bipartite settlement for the vision which he has speaking in the 9th, 10th and 11th
it became a reality today. So we heartily congratulate our leader for the first time in the history of All India Union Bank Employees Association, and in Union Bank also, in the bipartite, we have been represented. Not only Comrade Shankar, another from Union Bank also, Comrade Uday Kumar, the General Secretary of our AP Union, because of his ill health, he could not attend. So that's why Comrade Kale, so of course both President and General Secretary are permanent invitees for our EC meeting, and for their EC meetings also, it is a customary meeting. So Kale, as usual, he has come today, he is with us. And I have also seen in the groups for the last 3 days, some of our leaders, 23rd I will come, 24th I will not come. Some people 23rd I will not come, some 24th I will come. This is not Pushpa 2 or Bahubali 2 cinema. Because you can understand Telugu movies, if you go in the end also, you can understand this whole story. But what I want to say is, yes, of course, some pressing and personal issues will be there. But as leaders, this meeting will be held once in 6 months, and particularly at very important junctures. So we have to somehow readjust and adjust our personal works, because this is most important for us as executive committee members of the union. So nobody tied your hands and put this responsibility on your head. You have volunteered, all of us have volunteered to take this responsibility, to serve the members, to take these positions. So that is why, to the great extent, we should plan to attend the meetings both days from the start to the end, so that we can understand fully from the beginning to the end what we discussed and what we concluded. So my appeal to the young leaders, so many here, so develop a habit to give more priority to union work, because we have voluntarily taken this responsibility, and try to postpone if utmost emergency is there, okay, but for small things, let us not give priority to domestic compulsions, but this is very much important. Because we naturally thought that to keep this meeting in the April, but when we saw the April calendar, so many holidays are there, and we have to go to May only. May, if you go to May, the 12th Bipartite will be over, because at that time almost of course, with the efforts of our leader Comrade Shankar, this month the new salaries are going to be introduced. And he is also putting efforts to get arrears also the same month. Things are also going on. So if we go to May and discuss about 12th Bipartite, it is like the hot popper, no? When it is hot only, if you eat, it will be very crispy and crunchy. But after 5-6 hours, if you eat, no, it will be like puri. So this 12th Bipartite also, when it is there only, as leaders we should understand, so that the very essence and the spirit of that will be understood. And meanwhile, if some clarifications are sought, no, our leaders should not put a blank face why it happened. So the understanding the bipartite is very much important. So I think that Comrade Shankar will take care of it, and I request all of you to be very attentive. At the same time, we are not just bank employees. We have taken a responsibility as the leaders of a very prestigious organization, that is All India Union Bank Employees Association, affiliated to a glorious organization, All India Bank Employees Association, which has brought us 12 bipartite settlements to the bank employees. Before that, so many tribunals and awards. So the very living conditions of the bank employees have been shaped by All India Bank Employees Association, and the journey is continuing. And today the 12th Bipartite booklet is also published, and it will be handed over to you. Already in the WhatsApp you might have seen it, but the hard copies also will be circulated to all of you. But today when we meet in the Central Committee also, as responsible trade union leaders who are having social consciousness also, at least we have to look around in the society, in the country, what is happening.
Now elections for the country have been declared. So election code has come into effect. So just before that we have concluded our bipartite. Our officer friends who thinks they are more mature, intellectual, they said nothing doing, we will not sign the bipartite unless 5-day banking is signed. But AIBA decided nothing doing, we will sign the bipartite. But 5-day banking will be pursued because government and IBA has agreed. Technically, Comrade Shankar always tells in the meeting that to implement it, the Negotiable Instrument Act has to be amended. Unless the NI Act is amended, it cannot be put into operation. So AIBA is very conscious, we said that we are going to sign. NCB also joined us and said if officers comes or not, we are going to sign it. Then in the 7th midnight, suddenly officers got wisdom. They understood that if they don't sign this, till the elections declaration comes, notification, new government is formed, it will not be signed for them. And after that also, we don't know, the new government thinking may change also, but fortunately they followed us and now they have signed it. So that is, of course, 5-day banking is also a reality. It is going to come after the new government takes place. That is there. But now election is taking place. And today what is happening in the entire country is very much alarming. Today, I request many of the youngsters who are the leaders now to just go through the Google and search what is fascism and read it. What is fascism and read it. Today in India, exactly the fascist rule is taking place in India. Today, all opposition leaders, in some case or some, they are put in the jail. If this government is very much confident that they are going to win the election, why the other opposition leaders in some flimsy cases or correct cases, just before the elections they are put in the jail? Not only one, in all opposition parties. None of the ruling party member. So that means only corruption is taking place in opposition leaders. So none of the ruling party leaders have not gone to jail. And things happening in Manipur also, in the last EC also we have discussed what happened there in that. And in the name of religion, the Prime Minister of the country propagating a religion. Prime Minister of the country belongs to all citizens of this country who are having different faiths, different religions, different languages, different cultures. He belongs to everybody of them. But he going to Rama Mandir and taking upasas, then recently going to Dwaraka and sitting in the sea and putting all that photos. This is good. And we have recently celebrated International Women's Day also on March 8th. But as citizens of this country, we should feel ashamed how this government is dealing. Our young sisters, the women wrestlers, how much they have faced about an MP who also happens to be the president of Wrestlers Association, misbehaved, humiliated that women wrestlers. They came to the streets for 3-6 months. They have done dharna. They have given Olympic medals and all these things which they have achieved. They have returned back. And when they won the Olympic medals, it is the same Prime Minister who said India is proud of them. But when they started coming openly and what should not be spoken out also, they spoke to the media. That means how much suffering they have undergone. But there is not a single word from this Prime Minister condemning such act because he belongs to his party. He is the MP of it. So such political things are happening. And as leaders of AIBA, we have to think what type of emerging situations are going to happen in the coming days. And we should not just bother about our 12th Bipartite taking areas, then our transfer dairy, then this posting, then that issue, that medical claim, all these things, union is there, it will take care, all of you are leaders, you know it. But slowly we have to bring awareness in the membership also to understand the working politics, working class politics. As workers, we should believe in working class politics. Whatever the government that is there, that has to work for the people of the country. Just today I have read one report.
this World Inequality Board is there, where they measure the inequalities in the countries across the world. They have termed that India, the inequality in India is very high, that in India 1% of the people are cornering 40.1% of the wealth in India. That means the remaining 99% of the people who is enjoying only the remaining 60% of wealth, and it is going day by day. And even in the British ruled, such inequality was not there. After independence also such inequality was not there. Today for the first time, 1% of the people enjoying the entire wealth of this country. We have seen recently the great Ambani, his son's marriage. Just for one day decoration, 850 crores have been spent. One day. 850 crores means, what can we do? At the same time, there are people who are billionaires. Wealthy people across the world, how much they are spending for their society, for the poor people, for the education, health. But in India, this is happening. At the same time, this Ambani 4,700 crores loans to the banks. Recent resolution haircut. The award came. That is 470 crores award has come. Each for 4,700 crores, he can pay only 470 crores. The rest of the amount banks has to take the haircut. So these things are happening. Definitely, slowly our leaders will also develop a habit of understanding what is happening in the country as responsible trading, and slowly bring education to our members in these areas also, so that apart from our service conditions, wages, we will also emerge as a conscious, responsible citizens in this country. With this, now I request Comrade Shankar to release the 12th bipartite settlement from his own hands, which he has signed that settlement, so that we can circulate that book. Okay, sir. So now the live streaming starts. So across the entire country, all our state units of AIBU leadership also will be listening to Comrade Shankar. In AP also our leadership will be listening to Comrade Shankar. So other bank leaders also we have circulated. So everybody will be listening. So maintain pin drop silence. Now I request Comrade Shankar to address.
Comrade P. Ravindranath, working president of All India Union Bank Employees Association, and also president of Telangana State Unit. Comrade Samartha, All India's assistant secretary and general secretary of your union. Comrade Ale Srinivas, president of our AP unit and central committee member of All India Union Bank Employees Association, and my dear colleagues. It is indeed a privilege to be here to celebrate the 12th Bipartite. Just now we have released a printed copy of the 12th Bipartite settlement, which AIB has negotiated and signed on 8th of March, coinciding with the Women's Day. And that day was also the Mahasivaratri. So it was having two big functions. One was Women's Day, another was the Mahasivaratri. And the settlement was signed. The settlement is now before you as a hard copy. But before that itself you might have gone through the soft copy to understand it. We are all bank employees coming from All India Bank Employees Association. This is the All India Bank Employees Association which took up the cause of the bank employees in those days. We got a Sen Award, Shastri Award, Desai Award. All these awards in favor of bank employees also came because of All India Bank Employees. Because All India Bank Employees Association was party to these awards. And all these awards were there. Then it was only AIBA which said that no more tribunals, no more third party intervention. We will have bilateralism. That is through negotiation with the bank management, we will have our own settlement. And the first bipartite was signed in 1966 to till now. Round about more than 57 years. AIBA has been guiding us, and it is AIBA which has signed all the 12 bipartite. Now 12th bipartite settlement has come. Along with that, it has also created a history. Because every bipartite settlement we have been seeing, not only our wages and benefits are increasing, but at the same time, we have also adapted to the new environment which has been emerging through these 66 years. If you look at the 12 bipartite settlement. Bank employee settlement, bipartite settlement is different than the negotiation or wage settlement with the other sectors. If your relatives are working in private sector, who are considered to be paymasters, you go and ask them what kind of a settlement they have. That too in an environment where the system has completely changed. Today you go and join any organization, there is no question of wage settlement or structured pay scale, structured benefits. Everything is being given in the form of cost to company concept. So in the environment of cost to company concept also, AIBA has been able to secure one more bipartite. Itself is an achievement. Please switch to understand. Because bank employees bipartite settlement is totally different than the settlement which are taking place in the other sectors. Take for example pay commission. Pay commission is not a negotiated settlement at all. Pay commission is the commission appointed by the government of India, which sits there
which is collecting, details from all the sectors. Even the central government employees unions or state government employees unions go there, make their presentation, and they also listen to them. And finally the pay commission decides what is suitable based on certain principles. It is not a negotiated settlement which you have to understand. Pay commission is not a registered settlement under the Industrial Dispute Act and so on. So the biggest paymaster, if anybody is considering that Government of India is giving so much of employment and their service conditions are there also unions are there, but none of the pay commission so far has been a negotiated settlement. A commission decides. But last 66 years, India has been coming up one after another settlement which is duly negotiated and settled well. We are deciding our own service conditions. The liberty, the authority, the responsibility to decide what is suitable for we is being given by AIPA. We are represented by AIPA and AIPA negotiates. I never expected when I joined the bank in 1979, when I entered Union Bank of India, I never thought that one day I will be signing the bipartite. But that opportunity is given by AIPA only. So you have to understand, the bipartite settlement is different than other wage settlement or other wage negotiations which are taking place in other sectors. As I told you, your relatives are sitting there, working there in HCL or Infosys. You go and ask them. There also wage revision takes place. But management decides unilaterally. What I can give you? Even companies which are considered to be paymasters, they decide. I will give you 20,000 increase, take it. Take that 20,000 rupees, I will credit your account. You want to use it, you use it. You want to spend it, you spend it. You want to pay tax and send it, that also you can do it. But I will not allow that 20,000 rupees to be utilized in such a way that the company has to spend more money towards your retirement benefit. Please understand. 20,000 rupees they will give you, cash. You take it in any form. But you will not be having the opportunity to distribute this 20,000 in such a way so that tomorrow after 20 years or 30 years when I retire, I will retire with much better retirement benefits. That opportunity is not given in Infosys or HCL. Company also decides that I will not allow you to distribute this money in any way so that I have to spend extra rupee towards your retirement benefit. That means either you spend it, you save it, or you save it for today, or you save it for tomorrow. That is the condition under which the wage settlement takes place in private sector. But here, every bipartite, we have not only got the wages, but we have improved our retirement benefit also. Please understand. Every bipartite. Today, the basic pay of a clerk is around 96,000. Look at the scale and see. Can anybody imagine that a clerk will have a basic pay of 1 lakh rupees? 96,000 and 1 lakh, what is the difference? When I joined the bank, my basic pay was 170 rupees. 10 rupees, one increment. So I was a graduate. They gave me 2 increments. That is, my salary was fixed at 190. Today, a bank clerk can retire with a pay scale of, with a basic pay of nearly 1 lakh rupees. Can you imagine? Every bipartite, we have not only got wages, but at the same time, we have improved our retirement benefit also. We are all leaders, we should understand. I have got only 17%. The wage revision is not only 17%. Because of your wage revision,
Your retirement benefit cost also has gone up, and that money is also borne by the bank management. Your basic pay has jumped, so your pension cost has gone up. Your commutation will go up, your servicing cost will go up. Similarly, your gratuity will also go up. For even NPS also, the contribution towards NPS will also go up. But we do not take this cost into account. Based on the figures which are available today, if 17% is the wage rise which they have given on payslip components, and we have distributed the basic pay the way we wanted. Some of our comrades should understand. And because of myself distributing the basic the agreed low amount in various components of the salary slip, my pension has improved. The incremental cost on pension and retirement benefits has gone up. That also works to be around 6% or 7% of the load. That means your wage revision of 12th bipartite is not only 17%, it is around 23 to 24% of the wage revision. Few days back we did not see an advertisement, we did not see a news item appearing in the newspaper. Because of the wage revision, the State Bank of India has to provide 22,000 crores of rupees towards their wage revision cost. How? When 17% load is working out to 12,500 crores, correct? And the industry as a whole, then how State Bank of India itself is saying, I have to provide 22,000 crores for State Bank alone as provision towards the wage settlement. That has to be understood by you. That is why this wage revision is unique and that cannot be seen anywhere. And the distribution is decided by us. Why we have distributed? Why not the pay scales have been converted on only 3% or 3.5% loading? They have agreed. Somebody will compare today. LIC is negotiating. LIC's this thing has come out. LIC has given 16. All these humbug. We have to understand. We are one for all for one. That principle is there with among ourselves. Private banks employees are also part of this settlement. Federal Bank, Catholic Civil Bank, Karnataka Bank, they are also part of this settlement. They are also governed by this pension scheme. Unfortunately, government did not give them this kind of a facility. Union Bank pension fund is there. That pension fund is exempted from income tax. CBDT has given permission for public sector bank employees pension trust. Income tax is given rebate. There is no income tax. But unfortunately, that permission has not been given to the private bank. But private banks are also governed by the same settlement, same benefit, same pension. A private bank, the pension cost is little more because they have to purchase LIC annuity. For paying 1 rupee pension, federal bank employees are saying that they have to, invest nearly 100 rupees as LIC annuity. Please understand. So private bank employees management is telling, no, if you want to construct your basic pay with a higher load, then we are walking out of the settlement. We are not wanting to be part of this IBS settlement. We may negotiate among ourselves what is the best suitable salary. Can we allow that? Can we allow our comrades from private sector bank to say that no, you go away, you negotiate? Worldwide pension cost is accepted. The pension is always cost oriented. Worldwide it is accepted. Even developed economy, the pension is cost oriented. Canada
India pension fund is getting invested in India. What for? Because they want to maximize their yield. Government cannot continue to provide them from taxpayers' money towards pension. That is why it is getting invested here. All over. It's not only India. So the more you construct with your basic pay, the more banks have to sell out. That's why bank is constantly requesting it. IBA is telling, okay, you want to build it with more loading, then these private banks are ready to walk out of the settlement. It is for us to decide, can we leave them? We have to keep them with us only. That is why the basic pay has been constructed with 3.5% loading. And the entire amount of load which has come to us, we have distributed in such a way on components which are attracting DA. Anything which attracts DA is good for me. We have distributed amount in special allowance, special pay, all other items which are attracting DA. After distributing that, whatever amount was remaining, that we distributed as increase in medical aid. Please understand. What is available to us, from there only we can do distribution. For officers, there is no component like special pay. There is no special assistant allowance, single window operator A allowance, single window operator B allowance, head cashier allowance. There is no allowance for them. But their basic pay also got constructed at 3.5% loading only. Since they did not have any components to distribute, they ultimately distributed in their medical aid, which could not attract DA. Please understand. Whether AIB has done the right thing or not, yes, the right thing. We have distributed on items which are attracting DA. On a longer run, it will accumulate further and further and further when price index is going up. Whereas officers cannot distribute, the special pay also we have not, special allowance also, we did not allow them to go beyond a particular point, so that the way the differential between officers and workmen cannot be so glaringly evident. That also we have ensured. That is why the agreed load has been distributed in such a way that maximum benefit accrues to the employee. All items which are attracting DA we have distributed. Whatever amount which is left over, that we have distributed for nominal increase in our medical aid. That is why our employees should understand that officers' medical aid may be maximum because they got more money. They do not have any other components to distribute, so they have given in the form of medical aid. Probably they would have also liked it had they been given the opportunity to distribute more of the DA, attracting components. But we did not allow them, so that different. That is why this bipartite settlement has to be understood by us correctly. And this time, we have to understand. Just I was going through some calculation, some newspaper. Last 10 years, rupee value against dollar has depreciated by 12%. Please understand. The inflation has gone up by 15%. For inflation which has gone up, you have got DA. Whatever the inflation which travelled by 15% up, when the indices went up, you already got DA. You got compensated for price rise. You already compensated 10 years. Every 3 months I am getting DA, no? Whenever price index goes up, I am getting DA. That means bank employees are compensated for price rise which is happening. Rupee has depreciated around 12%. Whereas last bipartite, 10 years, how much wage revision you got? 15% plus 17%.
32% wage revision you have got, you have not moved. Against the falling rupee of 11%, price rise index 17% for which you have already got compensation. In spite of that, you have got 32% wage rise in the last 10 years. Is it true or not? That is why you have to understand the bipartite settlement in the significant and correct way. Bipartite settlement is before you. This time we have modified to the new DA formula. As I was telling you that we have distributed the amount in items which are attracting DA. Now this time we have shifted over to new DA formula. 1960 is equal to 100 series. From that we have shifted over to 2016 is equal to 100 series. Now no more 4 points will become 1 slab. For 1 slab we were getting 0.07%. And after constructing the basic payout to 8,088 points, this DA formula, this DA would have come down to 0.05%. So every 4 points, 1 slab attracting around 0.05%, that should have been the formula if you would have continued in 1960 is equal to 100 series. But we have shifted over to 2016 series. What is the difference? Now every 1 point raise will become 1 slab. And even fractional point which is increasing will also attract DA. That means every 1 point will become 1 slab. For 1 slab you will get 1%. In fact, when we were working out the DA percentage payable, it was 0.9% only it was coming. It was the skill and architecture of AIBA which could convince the IBA to make it 0.9 to 1%. What is the impact? The impact will be henceforth you will be getting better DA than what you are getting so far. And this will accelerate your wage accumulation proportionately to the price index in a much better way than what it was. So this time we have got the best formula. Probably bank employees are the only fellow to shift over to 2016 series first time. Nobody else has dared us to. Lot of discussion took place how to do it, 0.9%, how to become 1%, skillfully negotiated by AIBA. Finally it becomes 1%. Even 0.1% increase in the rate in which DA is being paid will make a lot of difference, which you will realize when you are approaching 2026. When you are approaching the end of this bipartite, at that time you will realize with what clarity and what intelligence AIBA has done that, then you will realize it. So you are getting a better DA formula. Every item has been improved in this bipartite. HRA has been improved. Leave has been improved. First time bank employees will get half day leave also. Earlier somebody was saying, half day leave humko bhi de sakta hai. Why they are not giving? My manager is telling me, you come 4 days, otherwise you take a leave. So morning half day you can get, evening you can come, or evening half day you can take, morning you can use your half day leave also we have given. Sick leave also we have modified. Now no more 25 years after 20 years you will get all these knocked out now straight away. 720 days will be credited to your account. The calculation of sick leave has changed. For people who are having their aged parents up to particular age, they can also take sick leave when their parents are admitted in hospital to take care of them. So all the leave formula also has undergone a major change. PL accumulation from 240 days to 255 days we have. Most of the people who are
very near to the retirement are telling us, no, they should allow us to take leave. No, you should take leave. Should not accumulate leave for converting that into money. Money cannot give you anything. LFC has been improved. She told me any item which is not improved here. But still our people will go for encashment of LFC. The LFC was introduced with the whole aim of allowing our people to go and take rest and recuperation so that they can come with a renewed energy to give their best outputs. That was the purpose of introducing this. But we have come to a conclusion. So LFC also we will encash. Leave also we will encash. With every benefit which you get, you tend to encash it. That tendency should go away. We have to educate our people. Take 15 days leave. Take your family. Go. Take rest and recuperation. At least the new generation people should learn about it. Everything cannot be allowed to be encashed. Anybody who is encashing his leave, I feel that he is a fool. Why should he encash? He can go on 15 days leave, even when his salary will be better or not. At least 15 days he could have spent his time the way he wanted to spend. That opportunity he has lost. Encashing privilege. Tomorrow somebody will make a demand that I have never gone on sick leave. Your entire 720 days I have kept as it is. Why don't you negotiate with the bank management for encashing the sick leave also they may have. I have not gone on sick leave. So management as a gesture should give me the sick leave also, encashment. Bereavement leave, this time we have given. I don't. Bereavement leave, how many days they are getting bereavement leave as per this? 10 days. If I am a Hindu, I will have to perform 13 days ritual. Please understand. The manager will say, no, 10 days only, come back. You can take only bereavement leave only for 10 days. You cannot conjoin, conjoin and all these things you will take. But I have to perform minimum 13 days ritual. So I will say 10 days bereavement leave, 3 days privilege leave or sick leave. Then that fellow will say confrontation is started. So this time we have introduced bereavement. Every part, every service condition of ours have been improved in this 12th. 12th bipartite signifies so many things. People are telling, this time we have got the bipartite without going even a single day strike. So we do not have any charm in seeing this bipartite. Some people are saying. Normally we see the bipartite after going on strikes and all. This time we have not gone on strike. This time management also started the negotiation with first itself. They never started with 2% or 3%. They also started with 12%. But you have to understand, you are working in banks. All the banks are making profit. How a management can deny you it? All the banks are making profit. Now there is no difference between a small bank, big bank, weak bank, strong bank. All are making profit. When all are making profit, how any management can say that I will not give you it? Now we got the wage revision. This time they understood there is no point in delaying the wage revision. Otherwise, if employees go on strike, the bank management or IBA, the government will be ridiculed because you are making profit. Banks are making profit today even after the coming back from the COVID environment. The credit should go to bank employees only. Nobody else has done it. Anybody has done it? 2020 was, COVID.
businesses were affected. Recovery was not forthcoming. Many challenges were there before the banks. But all the challenges, in addition to all the normal challenges arising out of COVID effects, there were challenges within the banking sector due to merger also. During that period, merger took place. You converted all the 10 banks into 4 banks. Cultural integration of system, integration of technology, integration of products, they were all lacking there. But in spite of all that, right from 2022 till now, the banks are making profits and improving their profits. The credit should go to the bank employees only, nobody else can deny. So you were demanding wage revision in the rightful way. And you deserved wage revision because you ensured the performance of the banks, number one. Number two, you also ensured the banks are making profit. After long negotiation, they agreed 17%, they have agreed 17% wages. Now the settlement has come. Settlement has to be taken in the right spirit. As Comrade Ravindranath was explaining, employees should understand that they have to work 36.5 hours every week. Please understand. Your wages are constructed on 36.5 hours equal. Earlier I was doing 5 full days, 1 half day. Then there was a situation that second Saturday, how many hours we worked out, we did not agree for any increase in working hours. And second Saturday and fourth Saturday was declared as holidays, so that time also we did not agree for any increase in working hours. Actually, if you work out the number of working hours what we do, by taking second Saturday what we were working earlier. So it was suitable to me. I did not give my 100% output. My output was less than by 26 days. So it suited me, so we agreed. But now when you are shifting over from 5 days 20, bank management is insisting for 36.5 hours work to be performed by us. That means 36.5 hours I have to work for full 5 days. Please work out. When we agreed for second Saturday and fourth Saturday, when they also worked out and saw that 26 hours we will be working less, the management was trying to negotiate with us. The 26-day work hours means nearly 4 days salary. That means 4 days salary they are paying us without we working for 4 days. Please understand. At that time also management called us and said, no, we will negotiate. This 4 days salary load should be reduced. Accordingly we negotiated. We did not agree. Here we did not agree. On second Saturday and
and fourth Saturday, holiday. That time also the private banks CEOs came to IBA. They were actually shouting at us. We are all private sector banks. We are having investment from private sector. ICICI chairman at that time was Chanda Kochar. Axis Bank chairman was Sika Sharma. Both ladies came. They were shouting at IBA. What this 5 days banking, 3 days banking, 4 days banking and all you are saying? We are private banks. No rules of yours can bind us. We will keep our bank open for 7 by 365 days because we have got foreign investment and private investment in our bank. We want to give them a better leverage, better yield. So the option of choosing my banks open should be left with us only. We don't decide. Another aspect. All member banks, all are not even members of IBA. IBA is negotiating with us. IBA has agreed, yes, 5 days banking we are prepared to give. IBA has forwarded the proposal to Government of India. Government of India says that I am looking at it. Can your settlement with IBA can bind all those banks which are working outside the purview of IBA, but in India? There are so many other banks also working, no? Small banks, payment banks, finance banks, regional rural banks, cooperative banks. Are they covered by your settlement? Are they part of your IBA? So how your MOU with IBA can bind them? Tell me very frankly. But last time we did this binding by amending the negotiable instrument. So Government of India decided that I will amend the Negotiable Instrument Act. By amending the Negotiable Instrument Act, we got 2nd Saturday and 4th Saturday as holidays. But by amending the Negotiable Instrument Act, all other banks which were not part of the IBA has also come under the purview of 2nd Saturday and 4th Saturday. That means banking sector as a whole will not keep their banks open on 2nd Saturday and 4th Saturday was achieved through Negotiable Instrument Act amendment. Technology. We are able to make outreach to the customers through technology. We are able to give services. And money market, call market, capital market, treasury market, foreign exchange market, all are closed on Saturdays. So there is no point in making the bank keep their shop open for all Saturdays because this will add only to their expenditure without getting any revenue. That is also there. So the 5 days banking will come through a process. What is that process? That process is amending the Negotiable Instrument Act. Correct? If government doesn't amend the Negotiable Instrument Act, 5 days banking cannot come. But government doesn't feel that they should not give you. Government feels that since all other regulatory agencies have given their opinion clearly in writing, they are saying that 5 days banking has to be there, they will give. But 5 days banking for us is not going to help us because we have to work for 7 hours, 18 minutes. Please understand. The right to choose to work for 36.5 hours in the way I want it is being surrendered. This is my. I can work for 6 days in a week. 6 hours every day I can work. But forcibly accepting it for 7 hours, 18 minutes, I am surrendering my right to choose the number of hours which I am prepared to work every day. Please understand. Today 5 days banking, tomorrow they will say 4-day banking. Then you have to work for 9 hours per day. Then we will be accepting the argument of N.R. Murthy that you work for 70 hours in a week. He suggested employees, this young generation should work for more number of hours
India is not ready to work. Young generation is not ready to work. Tomorrow 3 days banking will also come. Then you work for 10 hours daily. Already you are working in a computerized environment. And you are bound to get sickness from different angles. The way our people are working attached to, they are glued to the computer. You don't require 60 years to retire. You will retire at the age of 50 only, the way we are working today. And you increase the number of hours, so the yearly you will retire. You will not even wait up to 50, even to 45 you can retire. So 5 days banking will help me or not, that application of mind and soul. Officers it may help. Because officers do not have any defined working hours. Bank management is telling them, you come at 10 o'clock, your going time is not decided, it will be decided by his boss. So it may help the officers community, but workman community, whether it will help, that's the most important. Without understanding all these factors, we were also, toying along the line of somebody else saying that 5 days banking, 5 days banking, 5 days banking. Today, second Saturday and fourth Saturday is a holiday or not? If your regional manager today, tomorrow tells all the officers to come on their second Saturday, they are all coming or not? Why they are not resisting it? Why they are not resisting? When organizationally you do not develop a tendency to resist something, then even 5 days banking will also only be in paper, which cannot give the benefit. How it will give benefit? Even on the other day I was talking to management also, I told them, unless you create a feeling among yourselves that all the Saturdays are holidays, I will not call anybody on Saturday to work. The top management, unless they create a kind of feeling within themselves, then only this 5 days banking can be useful to the officers. 5 days banking. The hype was created to such an extent. One lady in central office, after signing the bipartite, she was crying. She was an officer. Sir, I don't want wage revision, I want 5 days banking. I said, why you are crying? It will come. No sir, I don't want wages. That means you are prepared to compromise even the wages for your 5 days banking. What kind of hysteria is this? We do not. But he told, without agreeing for 5 days banking, we will not sign. That's a different story. But 5 days banking will come through a process only. That process is by amending the negotiable instrument. For that, if anybody is taking a decision, no, we will not sign a wage settlement. It is nothing but a foolishness at that time. Bank has already made provisions towards your wage revision. 1,850 crore, Union Bank has made provision towards your wage. That is lying in their balance sheet. If your wage revision is getting delayed, bank is getting benefited because they are earning interest on the amount which they have made provision. Whereas your arrears is not going to get any interest. Please understand. What should be our attitude? We should sign the bipartite settlement, take the wages, go forward, 5 days banking will come. In Japan, everything is 5 days. All sectors are working in 5 days. Not now, so many years. Not only in banking, even manufacturing sector, government sector, every sector. In Japan is 5 days only. They don't work for 7 days. They work for only for 5 days. Now in that kind of a country, today women are coming on roads to fight against that. They are demanding no more 5 days. The sector should be opened for 7 days. The women are fighting on the street. What is the reason? They are telling 5 days means that men are sitting inside the house and troubling us. We do not want any trouble from them. So make 7 days working.
In Japan, it is creating a different kind of social, emotional, some kind of issues it is creating, and it may come on India also. But the way today banking is moving, with the technology-oriented way, they are saying, we don't want you. They are saying, इतना स्टाफ हमें जरूरत नहीं है. आप सबको हम घर में बैठ के 7 days बैंकिंग करने के लिए तैयार है, 7 days छुट्टी देने के लिए तैयार है, वैसे तरीके का कंडीशन है. But the more we created hype, what was it created? In Times of India, some 4 weeks back, there was an editorial page where somebody has written, bank employees should not be given fines. And he is a well-known writer, he is a well-known columnist. He has clearly stated that bank employees need not be given 5 days. He has worked out 52 into 2, 104 days, plus government declared holiday, plus they will go on 30 days privilege leave, 15 days sick leave. So out of 365 days, hardly they are working for 180 days. Why you should give them fines? The negative criticism is also getting attention from all those fellows who are against you basically. That is why this much of hype is not required. The more you talk about, the more you create a hype about 5 days banking, is going to create a problem. That's why we have to understand. What is good for us, we will decide. Social media, every time, everybody, anybody can comment it. Anybody. The democracy is there, freedom of speech is there, freedom of expression is there, so you can do anything. We have never revised the duties of the clerical staff right from 2005. Anybody is having 2005 bipartite, please read. And I know that I am on live, I am challenging anybody else. What is written, you see that. Single window operator A, single window operator B, special assistant, everything it is written. What it is written? In Union Bank of India, what we have seen? Without anything getting codified, management is asking you to do everything today. That is why we demanded from All India Union Bank Employees Association, you create a job card, job profile for clerical staff in each department. What they will do, what they will not do, codify. In Union Bank of India, just because system is allowing you to do, many people are doing all the jobs. Even they were undertaking the jobs which were pertaining to the supervisory cadre, they were doing it. But over a period of time, the jobs have also undergone a change in the technological environment. Outward register maintain karna, is it not a clerical job? Inward register maintain karna, is it not a clerical job? Checkbook issuance, is it not your job? Earlier you are writing passbook, now you are writing passbook printing, is it not your job? Earlier current account, we are preparing statement, now you are generating a statement from the computer itself. Is it not a clerical job? What is not a clerical job? What is a clerical job? Accepting cash is not a clerical job. Paying cash is not a clerical job. Earlier you are writing a letter and sending it by tapal. Now no more tapal is there. You have to send letters through email. So sending email is not a clerical job. What is not a clerical job, I am asking? What we have put? In fact, by codifying the duties, we have ensured that bank management does not exploit you under any condition. That is what we have.
An ATM can withdraw money up to 25,000. Then what kind of a responsibility a single window operator will have by sitting in the counter with a power of 10,000 rupees? You tell me. You will go to ATM, withdraw money and go. You will go to a cash recycler machine, deposit cash and go. And you sit inside the counter waiting for those clients only up to 10,000. Anybody wants to come. What kind of a road? When machine is automatically performing transactions without human intervention for a higher amount, do not want you. Because technology, through technology, I can perform any job without human intervention. That's right. I have gone to ICICI, I have gone to HDFC, I have gone to Axis Bank, I have seen their system. Foreign exchange transactions are originated by customers and getting passed, getting even converted into Indian rupees. This account is getting debited without human intervention. Please understand. But what we are codified. In Union Bank, management was asking, 2005, you opened the 2005 bipartite anybody said. All the clerical duties which you are performing hitherto manually, you will do through in the system also. It is not written in 2005, single window. Are you not handing debit cards to people and take acknowledgement? They are not doing. Are you not handing over credit cards and taking signature? Checkbook, you don't give. You lead out and tell me any job which you are not doing today, which is codified there. But what it is written in bipartite today? All the jobs will be performed during the working hours only. You need not have to sit late to do this. I will do all the jobs. But the moment my timing is over, 5 o'clock, I will take my bag and go away. Nobody can stop you. That is written here in this bipartite. Earlier bipartite was not there. Please understand. Earlier brand manager was saying, no, you complete your work and go. Marketing, what is wrong? Marketing, very clearly it is defined. What job you will do? If I am a head cashier sitting in the cash department, looking after cash department, how can I do marketing? Who will ask you to do marketing? If I am the only clerk who is working there, then I cannot undertake the joint responsibility of passing instruments. Please understand, there is no other clerk. If there is no other special assistant, how you can jointly take? Everything is codified here. And this will not allow bank management to take undue advantage of exploiting our people. On the contrary, it will give All India Indian Bank Employees Association to create special assistants in every branch, I can tell you. That's the way it will go. Now because special assistant is having more power, you create every branch. That means even in urban centers, metro centers, all the branches, we have got an opportunity of creating special assistant vacancy, which was our demand. If exclusively you are working in cash department, there cannot be any amount. I am sitting in a receipt counter. If a customer comes and says, 5 lakhs I want to deposit, can you say no? You are not doing anything, you are only accepting the cash. Correct or not? Even if he comes and deposits 50 lakhs also, you have to accept. But sitting in that counter, I will say, oh no, I will only accept 50,000. It's not written here. Exclusive counter. That means when you are sitting in an exclusive counter, you will accept cash without any limit. That's what we are doing today. Today, no branches, there are 2 counters in cash department. Every branch I am seeing only head cashier. Head cashier doesn't post any voucher. He only gives the money, takes the money. Rest of the transaction is done by the people who are sitting outside today. Same thing will be done today also. It is written there, exclusive counter, he will do everything.
separated, he is removed, nomenclature. Single window means what? The entire transaction will be completed in that counter only. It need not, the instrument will not go to any other counter. That's all. Will you create an opportunity for young and energetic and dynamic and highly qualified comrades who are joining today in clerical job, a job role or not? That's the most important. Probably with a higher responsibility, he may feel satisfied that I am doing a better job than what I am doing. So he may remain in our cadre also. That is also achieved by this. Read. All the jobs he will never be able to perform. And he will do only from 10 to 5. The moment it is 5 o'clock, we take your bag. And if they are asking you to sit late, you have to pay over. Joint responsibility. Marketing not here. Marketing, you will go out and do marketing. What for? Possible you will do that, you will come back. For that you will have to pay extra conveyance, extra mobile charges, extra this thing we have written there. Parking charges also it is written there. Your vehicle somebody has to park. He need not have to park the vehicle. He simply has to bring a parking, fees and tell the management I have parked the vehicle. Everything is written. Recovery also, you will go with your officer and help them and that also within your working hours. No more deputation can be permitted because for deputation within 20 kilometers you have to pay dime allowance of 1,500. Which management will give you 1,500 rupees dime? Even Hyderabad के अंदर भी 20 किलोमीटर में कोई ब्रांच रहेगा तो डालेगा नहीं, बोलेगा नहीं मत डालो, इसको डाइम अलाउंस देना पड़ेगा. There we have written anything or we have agreed to any duties which is harmful to us, we want. But at the same time, without understanding this, we were getting exploited, that we were allowing it to happen. Actually, this settlement will pave way for all the banks to go for recruiting clerical staff. This you have to keep in mind when you are doing this. Even our own management CGM said, you have done a wonderful job. Now we can think about recruitment. Duties. So many people are speaking. Look at our demand. Look at our IR meeting. Last 3-4 quarters we have been demanding. You create a job, job card. You create a job profile. Within the ambit of the bipartite, you create that we have been demanding. If a clerk is working in cash department, what he will do, what he will not. If he is working in an RTGS department, what he will do, what he will not. Is it clearly written? Earlier anybody is saying that NEFT up to 25,000 which was coming, they were asking you to do, or people are doing, authorizing it. Many of the places our people were not even posting the voucher, they were only entering the voucher. All this is codified properly today so that bank management can never dare to exploit us. That is censured in this letter. Bipartite settlement is very clear. Each duty somewhere it is ambiguously it can be interpreted. We have put note. What is that note is saying? You see the note. Last में entry करने में क्या problem? Earlier you were gold loan, you were only entering based on the physical applications of the customer. There you are not entering gold loan. You are entering or you are not entering. Now with this last concept coming in, your role is eliminated. Even in the last IR meeting also when we discussed, that fellow said, no sir, we cannot eliminate that. That is why now we have decided the gold loan will be opened, disbursed, authorized by the officers only. We do not want any clerical staff to work it. He told us very clearly in that. What we should do.
is going away from you and you become redundant within the system, then you will have to die your natural death. That is the kind of situation which we are. Today it started with gold loan, tomorrow it will start with something else. Civil report, downloading the civil report, is it a crime? No. The moment we hear civil means, not a company. सिस्टम पे जाकर सिविल नोट करना, तुम्हारा मोबाइल में जाके क्या क्या डाउनलोड करता है, हाँ मैं बताऊं, फिल्म डाउनलोड कर लेता है, देख लेता है, और इधर एक सिविल रिपोर्ट डाउनलोड कर लेता है। मेरा काम, बैंक मैनेजमेंट बोलता है इसका काम ही नहीं तो इसको बिठाओ, जब तक रिटायरमेंट होगा तब तक पहाड़ देगा, बाद में इसको रास्ता हम दिखा दें। Read, you read. I have read so many times. Nothing is not doing. 95% to 99% duties which we are already doing is only codified there as our duty. But by merging single window operator A into single window operator B, 1 lakh employees have got the benefit, nobody is bothered to take. 1 lakh single window operator A got benefit with the higher allowance, higher retirement benefit. Nobody is talking. 1 lakh fellow can it happen? In one sentence, 1 lakh fellows are getting upgraded. Have you ever seen that happening in any other industry? I am asking. 1 lakh people have what? Now if anybody is recruiting, bank will recruit only customer service associate with that single window to be allowance. But with the change in nomenclature, change in duty, clubbing of two, then we have to negotiate with the management to modify our settlement also. That we will start now. Now we talk to the management. Our transfer policy will undergo a change. Our higher assignment policy will undergo a change. Everything, promotion policy will also undergo a change. So we will modify that. If you are not prepared to face the challenges arising out of this technological environment, then we do not fit into the legacy of AIPA. Please understand. You have to challenge that by adopting to some bold decisions. Maybe actually across the country people are doing. We want more work to be done. Actually, some of the people have told me, by signing this bipartite settlement, you have driven the officers away from the branch, going into the market to do development work. That fear has come into the officers. Officers are sitting there and doing certain things now. Now all the jobs will come to us which otherwise we will own up. And all these officers will have to go out and do the development work. Those who are able to understand the impact of the settlement, they are only talking. Officer organization somewhere told that, you start extracting the new work. You can't extract. There is a codified, this thing is there. And they will do it in consultation with us. And we will ensure that utmost care is taken so that nowhere we will leave anything to be, left out. So that anybody can misinterpret it or anybody can exploit it. That will not happen. But at the same time, our union leaders at the grassroots level should read again and again, understand what they have to do. Then only they will be able to guide the ordinary members who are seeking your advice and guidance and all that. You will have to understand. That is why this bipartite settlement is unique in many. From All India Union Bank Employees Association, we have been demanding for so many years.
empower the clerical staff. Give them a proper role. Because we have a vision at that time. Now also we have a clear-cut vision. What is that? Inside the branch, everything will be done by our clerical staff. Whoever is customer who is coming in, we will take care of them. We will give them service. We will do across the counter marketing also. Customers' all needs will be taken care by us. We do not require any officers to sit there and do the clerical job. That means customer service within the premises will be extended exclusively by clerical staff, nobody else. We will give the best customer service by sitting in the branch. Let the officers go out and bring customers, and we will retain those customers also with our extraordinary service. This is the new beginning which we are going to attempt from this method. Role will change. Otherwise, officers are sitting there. 10 o'clock, 8 o'clock. Now, sizzle off. What is the sizzle off? Ask Comrade Ravi will tell. When I joined the bank, we were writing cash book, main cash, that is day book. All the transactions should tally. If your bank cash book is tallied, your day book is tallied, means the transactions effected in the account today, throughout the day inside the branch is correct. Who are doing? Clerical staff are doing. जो डॉबिक लिखता था, he was considered to be the king. He used to dictate. He was dictating terms. He will come. तुम्हारा ये निकालो, वो निकालो, तुम अभी तक कुछ किया नहीं. He was the king. The fellow who was experienced only was doing their book writing. The same work is done in the system, and we have disowned it. What for we have disowned? Earlier, dormant account used to be kept under the drawer of the accountant, that is your sub-manager. If somebody is making a transaction in the dormant account, I used to withdraw the ledger, keep it in front of him, open that account. There is no dormant account is being, what do you call it? Activated. The activation starts once I start posting the activity. I was posting, he was cancelling. Again, he used to keep the ledger. And today, what will I do? Dormant account, I will not activate. Standing instructions, I will not do. What will you do? What will you do? The more and more you disown the jobs, the more and more you are getting eliminated from the system that we observe. Some banks are working in a different mode as far as your technology is concerned. Some banks are in advanced technology, some banks are moderate technology, some are yet to come. In that kind of a situation, different kind of service conditions are being adapted unilaterally to extract work from the workman. That is what we have seen. Digital ambassador sitting inside the branch, downloading the app and giving the customer, sir, you use it. What is the problem? As I told you, when it comes to our own mobile, we are downloading so many things. And when it comes to doing this as a job, we are saying we will not do. What kind of work is left for you in this kind of a system? 90% of the transactions today in Union Bank of India is taken through alternate channels. You are all sitting inside the branch. Please tell me what kind of job you are. Either you are sitting in cash or you are sitting outside and doing RTGS and NEFT. In many of the busy branches I have seen, other than that, we don't do anything else. Our people do not work in advances today. Inside the branch, advance is exclusively taken care by your manager, officers and somebody else. We don't even look at that advances department as if advances means something wrong.
Customers are doing everything through their apps and alternate channels. They don't come inside the branch. That is why when we signed that 861 new specialist vacancies, what was the argument? CASA doesn't mean footfall is there. If a specialist has to be inside the branch, he has to do minimum 100 transactions of his own under his authority or not. 100 customer as a whole is not coming into the branch. They say we do not require a specialist at all. We do not require somebody else at all. By the footfall, make an analysis. Outreach towards the customers to technological mode will increase further and further in the days to come. India is admired in the global map because of the digitalized financial services. Please understand. Developed countries are wondering how it can happen in India with illiterate people very high in terms of percentage. How they are able to carry out their financial services transactions through app, through mobile. How it is happening. That's why the world is admiring. And if the world is admiring, we have already done such a good job to take the technology to the common people in such a way, then is it not necessary to protect our lives, our service conditions or not? That is the most important point which you have to. More and more digitalization will come, more and more they will eliminate your job. They cannot eliminate you as long as ABA is there, but they will allow you to die your natural death by asking you to remain in the job till your retirement. After that, no more substitute in your place. If we are not going to adapt to more responsibility to retain our job role and our cadre inside the bank, then we are doing a biggest sin on people who are waiting outside to get jobs. No more clerks will be recruited. No more scale 1 officers will be recruited. All jobs will be only on your casual basis and contract basis. Are we not creating a sin on those people, educated youth waiting outside to come into the bank as a clerk or officer? Our earlier fellows, our seniors sacrificed and created the job, that is why we could come. That is why this bipartite is very important in terms of so many other aspects which you have to understand. If you don't understand, nobody else can understand this and take it to the people also. Marketing, very clearly defined. Recovery, very clearly defined. What jobs you will do, very clearly defined. All these I will do only within 6.5 hours only. Even you don't do anything, but you don't allow this work to be done by the officers, even that also a human service, because it will open gates for recruitment. Otherwise, everything will be contracted. Union Bank is very openly telling us that they have got UBA services fellows, they will do. They have created machines, they will put in every department, every branch. UBA services fellow will come, he will give the passbook. You don't have to give passbook also across the counter. I am telling you. They will come, they will sit, they will do. They are not disturbing you. All jobs will be taken away from you. If you are not prepared to undertake this much, what is being written in the bipartite, then the writing is on the wall. Union Bank of Management is boldly telling. Bank and see what they are doing. Citibank only, I was telling in the morning only, Citibank has sold its retail business to Axis Bank. More than 50 employees are kept idle in Bombay. They are not doing anything. Their branches are now occupied by Axis Bank people because they have sold their retail business. So all those fellows who are working in the branches are taken to some remote center and they are simply sitting there morning to evening they are sitting there. They are not doing anything. Initially they felt good, but now they don't feel good. They are telling, we want job, otherwise we will become mad.
Slowly he will also be put into that kind of a situation if we do not agree for this job. This itself is not sufficient if you ask me as a professional. But this much also we have not prepared to do, then the system will make you redundant in days to come. Very difficult for you. On an average, 1,000 clerks are retiring. Today you may not be feeling the impact. After 5 years you will feel the impact. 5,000 clerks have vanished and there was nobody to work. Then you will be working alone. When your number is depleting, then there is nobody to fight for you. You will have to undergo the pressure also, extra pressure. That's what bank is doing. And very, very clearly says. This year also they have not intended anything in officers' cadre. Last year also they did not intend. 2,300 officers, scale 1 officer is getting promoted as scale 2, but no scale 1 officer is getting recruited. That means they have made their intention very clearly that we do not want scale 1 officers also. That is the fate of the scale 1 officer. What will be the fate of clerical staff if we do not grab the opportunity to retain our existence, our relevance in the system, then what is left out for you? That's why the job role has to be explained to people in the right way. अगर हमारा कॉमरेड एक ईमेल बनाने को नहीं आता है, हो ही नहीं सकता. अगर कोई बोलता है तो हमें बेवकूफ बनाता है. हर एक के पास अनराइट फोन है. Unright phone cannot be operated without an email active. No email is there, your unright phone cannot. Every bank employee is having an unright. We cannot say that my people are not aware of email, they only know female. All these arguments is not acceptable. Please understand, work has changed, model of work has changed, method of work. Customers have changed. Customers are saying, you are not having this, you are not having that. Product knowledge is not there with ourselves. That's why learning allowance, this allowance, that allowance. If we do not own up our job profile, nobody can save us. That is why from this platform I hail the settlement, because the settlement has come at the right manner. We have used our wisdom, we have used our knowledge, we have used our experience to ensure that AIBA is alive. AIBA has to be alive, the workman has to be there. What is more important is what is written there. If you are undertaking the job of cancelling the instrument up to 50,000 or 1,50,000 or 3 lakh, whatever, you will not be deemed to be treated as a supervisory staff, but you will continue to be treated under Industrial Dispute Act. It's kind of protection rule. The bank clerk getting a salary of more than 1 lakh rupees is being codified as workman in the eyes of the Industrial Dispute Act. Can it be possible? What not protection we have given? All protection has been given in this settlement. That is why we have to understand. Management is very clear. UBS services are there, other services are there. They can easily do it. Every job will become temporary and casual in nature. No more job is required for transacting the bank transaction. कस्टमर का ट्रांसैक्शन डील करने के लिए कोई मैन पावर की जरूरत नहीं. That is the kind of situation towards which you are moving. Please understand. And as a clerk, our primary job was only doing the transaction management. So we also have to transform ourselves from transaction management to little bit ownership management. That's the way we are. Don't think the industry will remain as it is. Industry will undergo a major change. Fintech companies coming. Fintech companies interrupting your services. Business will go away. All these fintech companies are lodged in the, they are all in the market.
You open your email and see. All of you are using email. See, any advertisement product will come. Click it. See, after that, similar kind of product emails only will come. Artificial intelligence is going to be there. I was told one fellow was issued with a memorandum. He gave the memorandum under your Artificial Intelligence Act that has given the best reply. Management is not able to give a reply. He has derived a reply to the memorandum using the Artificial Intelligence Act, and the act has drafted a reply which management is finding difficult to answer. In that kind of a situation, you will not be required as leaders. All the employees will use Artificial Intelligence app and start giving their reply. They don't have to ask you. Artificial intelligence will be used in the transaction also, in the functioning also. Your email will be given automatic reply. If you are not there, what you would have given the reply, same reply it will give. Technology is moving towards that. And in that kind of a scenario, if we don't change ourselves, if we don't transform ourselves, then we are doing the biggest blunder of our life. That's why the whole shifting has to take place. Perceptual changes, attitudinal changes. What you are doing is little bit sacrifice for thousands of bank employees to come into the bank. Please understand. Everybody is not given with this opportunity. Today you are given this opportunity to write a history that what I did, because of which future generation of bank employees are going to be there. That is the biggest chance it is. The biggest responsibility you have. That you have to understand. That's why system will change, procedure will change. We have to go on, keep on modifying ourselves to the changes which are there. Why AIBA is called as a progressive organization? Why AIBA has not lost its significance in spite of so many attempts to break it for last 66 years, 80 years? Why? You have to understand. Because AIBA itself adapts to the changes which is required when something is getting created. That also has to be followed by our cadres and our leaders and our employees. If you do not change yourself, I think is very much on the way. That is why this bipartite duties, everything has to be read out and find out. Nothing is surrendered in this matter. If you ask me, this bipartite has given more like it has given you more coverage, safety coverage. It has given you because nobody can exploit you. That's the way it is there. So you have to understand, this 12th Bipartite settlement is very significant, and it was signed on 8th March with a lot of application of time, a lot of energy, a lot of negotiations. Then finally we have reached the settlement and clear settlement. There is bipartite, AIB has played a role. Even in this bipartite also, AIB has played a vital role in achieving. All others who are accompanying us in the signing ceremony, we saw what they contributed, how they contributed, what they did. Everything was visible there. That is why we have to understand we belong to a legacy. That legacy has to be understood in the country. You have to carry this legacy. And we are doing it in all India Union Bank Employees. We are getting benefits. We have improved our benefits. When recruitment is not there, so we are giving promotion. We have introduced new schemes also. Today morning retirees came and met us. They were greeting us that we are doing wonderful for retirees also. Ex gratia of 20 times gross salary is purely because of all India Union Bank Employees Association. We have not kept upper ceiling. We have kept to lower ceiling. Subscribe, if he dies,
he has to be paid minimum of 10 lakhs. What do you mean by that? Any such staff drawing salary up to 49,999 will get 10 lakhs. Similarly, clerical staff, 15 lakhs rupees. What does it mean? Any clerical staff who is drawing salary less than 74,499 rupees will get 15 lakh rupees. That is 20 times. That is the answer we have kept. Upper limit we have not kept. If a general manager dies, I do not want any general manager to die. For the sake of saying, I am saying, if a general manager dies, if his salary is 2.50 lakh, his family will get 50. What is more about this? This ex gratia will not be taken into account for calculation of compassion appointment. That is the biggest achievement we have got. We got new benefits, new systems. Every time we are trying to make improvement. Canteen subsidy is increased. We told in the circular from January it will be given. People are questioning us. So far circular has not come. Whether they will give with retrospective effect. They are given. They are given or not? Yeah? Canteen subsidy we are increasing. Some other improvements we are doing. Everything we are doing. But all these things we are doing, for whom? If people are not there. That is the most important question I want to ask. If people are retiring and there is no replenishment, there is no substitute, then what is the purpose of signing the settlement duty? That is our focus has to shift to now. The bipartite arrears will come. I am correct? This month only they will release the arrears. We have already written to the management to pay levy. But all you should pay levy. I know that you will pay the levy. Somewhere there is a habit of not paying levy. Bank employees love money so much. You don't want to part with money. मैं कहाँ भी जा रहा हूँ तो उधर लोग बोलेंगे हमसे, सर जी आपके लिए जान भी हाजिर है, यूनियन के लिए मेरा जान हाजिर है, लेकिन लेवी नहीं होगा। लेवी से मुझे प्यार है, लेकिन संगठन से प्यार है क्या जी? संगठन के लिए जान दे देगा, लेकिन लेवी नहीं देगा। ये एटीट्यूड नया। We are not for that. I am not saying that it's going live. People should listen. You don't want to give, don't give. You are only creating hurdles in your onward movement. To conduct a meeting like this, how much expenditure? Money is required for running the organization. Unfortunately, I do not have a method of raising money through electoral products. I do not have any agency to do extortion. But I can tell the management, those who have not paid levy, you take care of them, they will take care. We also have got ED, we have also CBI, to make people pay levy. Electoral bonds, I do not have a method of raising money. We are collecting money from our own people. Don't love money so much. Love your life, love your job, love your role which you are playing in the society also, within your house also, within the organization also. No? Then only you will feel that money is not important. Money is not going to give you everything, as I told you. Encashment of leave, encashment of LFC. Now encashment of arrears will also come. Tomorrow they will ask, sir, why don't you allow me to encash the arrears before it is getting disbursed? Money is not life. Life has got different kind of style. That is why our focus has to shift towards the recruitment. Recruitment we will have to talk to the money. We will tell the money. They are not prepared, then we will have to start our agitation also. How we will start, we will see that. But I don't think management is not able to understand our point of view. Management is very clear in their concept. And I hope that some changes will come. But the recruitment has to take place. Now the shift is there, the focus has to shift to recruitment. If recruitment doesn't take place, then nothing will move. All those who are waiting to get career progression, promotion and all is not possible. Transfer is not possible.
Recruitment is not there, even your leave is also not. Because your management will say, your manager will say, you are the only clerk, you sit here, I will not give you leave also. So you have to understand. Recruitment should be the focus after this 12th bipartite. While we are celebrating the 12th bipartite settlement, we have to keep in mind that our next future goal is getting the recruit. Till we get recruitment to the adequate number, things will not be possible. See the government. Government has given an instruction. What is the instruction? Code of conduct is applicable, so you do not release any promotion and transfer. First time we are saying. Now how bank will release all the promotion scale 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 which they have conducted? Our graduation promotion was held back, some 8 promotions or 10 promotions. I asked them, sir, this code of conduct is not code of conduct. The sub-staff is getting promoted as per your settlement only. You are not giving him as a, something ex gratia or some benefit arising out of government schemes and all. Unfortunately, we are bank employees. Sometimes we, try to forget that which law is governing us, what is possible, what is not possible. Our settlement is registered under industrial dispute. 17% has been agreed by RBI. Whether code of conduct could have been there, we would not have been able to sign the settlement. That was not necessary at all. We could have signed the settlement also. Because it was already agreed. Negotiated settlement. But sometimes we tend to believe even the fake news also correct. Knowingly or unknowingly, we transmit these fake news at us. Fake news ki itna badhiya tarike se hum settlement kare. Even government fact-finding machinery which they have come, that also is being stopped by the Supreme Court. Supreme Court has told them, no, this thing is not correct, it has to be verified. But we fall victims to the fake news also. We are falling victims to it. We don't understand. The bank employees are supposed to keep the public money in safe condition and give them the best return. That is what is expected of us. If we are expected to do that, then our knowledge level, our thinking level, perception level compared to others should be a little higher. This is expected also. But if it is expected, then how we are falling victims to all these kinds of fake news which is coming in and out, they are also following. Their management will calculate the arrears and give. It's the duty of the management to give them the arrears. We should ensure that arrears is paid correctly, so that no correction is there. Last time we have seen many mistakes were there. Somebody who should not have been paid arrears at all, he was being paid 5 lakhs rupees. That fellow also took the money and went away. So we want arrears to be calculated without any mistakes and give us. That's what we are expecting. Management is right. Similarly, ex gratia for retirees also is being. Somewhere some retirees are feeling that ex gratia is not good, ex gratia should not have been accepted. All these arguments are not valid today. After having achieved 100% neutralization of DA, we have come to a common platform to move towards pension updation. Now in between, if IBA is saying, I would like to give you something more, what is wrong with it? What is wrong with it? And pension updation is taken to the residual issues, it is written there in the circular. 14% contribution which you are paying NPS fellows, that also, the tax rebate should be given to you, that is also forwarded to government. It will be placed before CBDT, Central Board of Direct Tax, they will give you. Shifting of people from new pension scheme to old pension scheme, that is also under residual issues. We will continue to discuss about that. Ex gratia people should understand it has come as a footstep towards
pension updation in an automatic manner, which is covered. But unfortunately, we are finding many retirees are actively involved in some other manner to destabilize the system which is existing in process. And some correction has to be there. So retirees will also get their arrears of ex gratia along with this month's pension, which will be paid in first week of April. Naturally, पहला तारीख को पेंशन देता है, ये टाइम भी पेंशन दे देगा, है ना? लेकिन उसके साथ अरियर्स भी मिलेगा, उसके साथ नया एनहांस्ड पेंशन भी मिलेगा. But pension updation, how far it will be beneficial if the loading is going to be 3.5%, 4% and all. 12th bipartite, whoever is getting pension, when it comes to 13th bipartite, he may not get the difference in pension to that extent because the loading is low. Then somebody will question. That's why we are saying loading should go up. Then again, I have explained in the beginning only, the moment we are pushing up the loading, our private sector bank employees who are under AIB also will go away from the service conditions through bipartite settlement. That is bilateralism arrangement, they will go away. That is why we are saying, arrears will come, everything will come, money will be there. This bipartite is the biggest, in terms of money. 12,500 crores is being distributed. And as I told you, rupee is devaluating, prices are increasing. In addition to that, we have got 32% of wage revision in last 10 years. Sir, is a very big achievement which we have produced. No other sector it is there. After our settlement is signed, now LIC will have their settlement. Because LIC doesn't have anything to stop them. Because banks have given, LIC also has. Whether LIC employees are struggling to get a wage settlement, that is the most important point. They are not struggling. We are actually opening the gates for LIC, RBI and other bank employees who will be getting their wage revision in due course of time. That is why you are called taxpayer. If you move forward, get your wage revision, you are opening the gates for others also. This has to be understood. That's why we are playing a pivotal role. And after I have decided, if LIC is deciding something here and there, that should not make us feel as if we were complacent or we were ineffective or we were inefficient in dealing our service conditions. Please understand. You have to tell all those LIC fellows also, you are getting wage revision because we got our wage. Bank's wage revision would not have been paid. LIC would have given their wage revision. Have you ever seen at any point of time? बैंक एम्प्लॉयज का वेज रिविजन बाजू में रख दिया, LIC को वेज रिविजन पहला दे दिया, ऐसा एक भी टाइम हुआ नहीं. Why it is not happening? Because they want to see what is your benchmark level, so that they will also decide. But working in an LIC, working in a bank is different. Please understand. Some of the people who are arguing pay commission and all, now they are silent. As I told you, pay commission is not a negotiated settlement. But working in a government sector, working in a bank is totally working in different environment, different responsibility level. That is why through bilateralism, we reserve the right to negotiate. According to the risk what we are taking, according to the responsibility what we are taking, we can go and decide our own wage revision in our own way. That freedom is given to us, that you have to understand. That is why you have to be very careful when you are doing that. Today, the situation will change. Banks will change. Banks will become fintech companies, doing banking also. That is the way bank is getting classified. Please understand. But JP Morgan and Company, which is the biggest bank in America, is still believing in brick and mortar concepts. So through our efforts, through our unions, we have to go on pursuing with the bank management and government, saying that brick and mortar concept has to be there, branches have to be opened, employees will have to be there. Technology alone cannot give you the comfort level. That we have to go on telling them. JP Morgan doesn't believe in reaching out to people through technology. They are told very clearly. Type and see who is JP Morgan, who will come to. The biggest bank in the world today.
doesn't believe in technological mode of reaching out to people and serving people. They are feeling like that. It is our duty also to pursue this cause with the management to tell them that why you are going out all out to do this through technological. Technology means more and more dangerous. Cyber security will come. The more you innovate, the more the fraudsters are also innovating today. They are also finding their own way how to crack your system and do the fraud. That's happening today. Again and again and again, we are constantly telling our people. How many customers are coming and telling, मेरा account से पैसा निकल गया, मेरे को पता भी नहीं, and what mistakes I have done. Many of the bank employees have lost their money also. In spite of working in the bank, they have lost their money also. That means technology cannot be having the comfort level for doing financial transactions at a particular level. That also we have to understand. We have to do that. That is why in your executive committee meeting, when you are meeting here, understand. 12th Bipartite settlement is significant in its own. 12th Bipartite settlement will pave way for owning up more responsibility to retain our cadre. 12th Bipartite settlement will pave way, open the gate for more and more recruitment of clerical staff. 12th Bipartite settlement will ensure a new role within the bank premises so that we enjoy our working also. At the same time, with our head high, we will be able to protect our service conditions also. That is the kind of environment which is created by this. This bipartite is significant because of so many aspects. This bipartite will give us a new way to work towards. So it is our duty to carry on this campaign to people, tell them that to own up what you are doing is a yeoman service to the future generation of bank employees. This has to be understood by us, and I hope that with all the elaborative makings, I hope something I have done to place before you so that you understand. You have to go. That Telangana state unity is one of the vibrant units. What you do here should create vibration. Other state also it has to vibrate. So what you do it effectively has to reach out to people. Your organizational discipline with which you are doing, paying levy, meeting the organizational need also has to be translated, transmitted to other states, because we are living in a society where multiple people are there with different kind of pressure. Bringing them into one role, bringing them under one thinking is a very difficult job, which we have to do in an organized manner. With this, I thank you very much for the opportunity which you have given. Thank you. Comrades, for almost 1 hour 45 minutes, Comrade Shankar has continuously I hope that we really understood the very concept under which the 12th as he clearly told that we all joined in 79, myself and Comrade Shankar. All those things which were here, we have been doing in 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th and 9th, 10th, 11th also. At that time, manual banking, later ALPM missions, then legacy banking, then CBS, now digitalization. My personal experience is I used to write gold loan applications in a rural branch
In a day, 60 to 70 gold loans used to be given. Minimum 70 gold loans. Crop loans also. All documents we used to write. Everything. So all those things, as you told about general ledger, the ledger will be like this. You have to write this side and then come to this side, assets and liabilities side. No, that is all changed and brought into the system. But our work did not change. Our entry job continues to be there, even this. So, but all those things which were there previously from third bipartite as per our experience have been codified. So without the giving scope to the branch heads to manipulate or take extra work from you. Because it is very, very clear. Beyond that, not even a single full stop. Now, we are not supposed to do it also. So, till yesterday, officiating is a big confusion for all of us. Even in the scale 2 also we used to do. When a sub-manager scale 2 fellow goes on leave, your ID will be given to that and you are working under 140 hours also. But this 12th bipartite as JM1 officer, you have to stop at that level only in officiation. So many things have been very clear. And as he rightly said that 1 lakh persons getting single window B allowance straight away, who are not getting allowance till yesterday. Not only this, you take every DA will increase his allowance, every quarter DA. Every increment will further. The cost will be consecutive. Every year the cost to the management will go on. And it will have an impact on the retirement benefits also. So we can't just see. See now, in the booklet also it is given. Starting clerk till yesterday what he is getting and now today what he is getting. And in the software they say package, yearly package. If you convert this amount into yearly package, so how much rise we got? Leave alone the DA, every quarter DA. If it adds it also. So very beautifully he has explained and all of us are very much richly benefited. That is why we fondly call Comrade Shankar as Acharya Shankar. And today the entire Maharashtra, State Maharashtra Federation, Bank Employees Federation, they are after Comrade Shankar, holding meetings throughout the Maharashtra state in all districts. They want him only to speak. Because he only is able to give the correct concept and all these things in a very simple manner where our comrades' leadership could able to understand. And we hail this 12th bipartite settlement, this EC meeting. We pass a resolution hailing the 12th bipartite settlement and thanking the AIBA for giving us such a wonderful settlement. There is a proverb, the taste of the pudding lies in its eating only. So tomorrow when the new structure salary comes and the arrears come only, we really taste the 12th bipartite settlement in its true sense. So we once again thank Comrade Shankar and we from Union Bank Award Employees Union Telangana State, the entire leadership, on behalf of the entire leadership and our 3,000 membership, we want to express our gratitude, thankfulness and respect to Comrade Shankar for, on behalf of all of us, as our leader of All India Union Bank Employees Association, for signing this 12th bipartite settlement and bringing this glorious settlement to all of us. We want to richly felicitate him, express our thankfulness to him. Now on behalf of all of you, I request Comrade Shankar to kindly already started negotiating with Union Bank management. On 15th we were at Bombay discussing in the central IRM meeting. So in Union Bank, beyond 12th bipartite also, he is now negotiating to bring much more benefits. I think the later part again when he speaks, he will also inform you about all those things. Side. Brother.
All India Bank Employees Association, long live! Comrade Shankarji ko lal salam! Comrade Shankarji ko lal salam! Comrade Shankarji आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं. Comrade Shankarji आगे बढ़ो, Comrade Shankarji आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं. Thank you. బ్యాక్ Rest of the people also come. Please run all of them. Batch 2. ఫోటో చూసి యూత్ లీడర్ కింద కొంచెం సైడ్ రవి నువ్వు కనపడతావు ఇంకెనక యాదైనా ఇంకా డైరెక్ట్ పో ఇంకా శంకర్ ఇంకా పో పొడుగున్నావు హైట్ ఉన్న వాళ్ళు వెనకపోండి రండి ఆజా ఆజా సుశీల జాబ్ ఉడుకున్న వాళ్ళు వెనకకి వెళ్ళండి Got it. But Okay, comrades, please kindly settle down. Okay, please take your seats. Comrade, Rajendra, కూర్చోండి. Comrades, ఇప్పుడు మన మధ్య కామ్రేడ్ కాళే శ్రీనివాస్, మన ప్రెసిడెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్. అంతకుముందు మనం అన్డివైడెడ్ యూనియన్గా ఉన్నప్పుడు మనందరం కలిసే కామన్ ఈసీ మీటింగ్స్లో ఉండేవాళ్ళం. సో కామ్రేడ్ కాళే శ్రీనివాస్ వెరీ సీజన్ లీడర్, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్. ఏలూరులో డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీలో కూడా ఉన్నారు.
ఏఐపిటిబిఎఫ్ ఆఫీస్ బెరర్గా ఉన్నారు, ఏఐబిఏ జనరల్ కౌన్సిల్ మెంబర్గా కూడా ఉన్నారు. సో మేమందరం 80sలో యూనియన్ ఆంధ్ర బ్యాంక్లో రన్ చేసినప్పుడు యాజ్ ఎ యంగ్ లీడర్ he has come into the trade union movement and he did not take promotion and all through he is working for the union. Very experienced and knowledgeable leader. Now I request Comrade Kale Srinivas to address our AC meeting. Respected leader, Comrade Ravindra Garu, President of this meeting, and my General Secretary, Comrade Shankar, and General Secretary, Telangana, Union Bank of Award Employees Union, Telangana State Secretary, Samad Khan Mitrulu, అలాగే ఈసీలో ఆఫీస్ బేరర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్, ఈసీ మెంబర్స్ అండ్ మై కామ్రేడ్స్. ఈరోజు 12th Bipartite సెటిల్మెంట్ సైన్ చేసిన సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుందాం అని చెప్పి మీరందరూ గ్యాదర్ అవ్వడం, అలాగే ఈ 2 రోజులు ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మీటింగ్ పెట్టుకోవడం చాలా సంతోషకరమైంది. అలాగే మీ అందరినీ కూడా ఈరోజు కలవడం కూడా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇందాక రవీంద్రనాథ్ గారు చెప్తూనే చెప్పారు, ఇంతకు ముందు 2 స్టేట్స్ కలిసి ఉన్నప్పుడు అంతా కలిసే ఉండేవాళ్ళం. అయితే అప్పుడు ఉన్న లీడర్షిప్ అయితే ఇప్పుడు అంతా రిటైర్మెంట్ అయిపోయి అంతా యంగ్ కామ్రేడ్సే కనిపిస్తున్నారు. అయితే మనకు ఉన్న సత్సంబంధాల వల్ల అటు ఏపీలో కానీ ఇటు తెలంగాణలో కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మీటింగ్స్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న లీడర్షిప్ని అక్కడ ఇన్వైట్ చేయడం, అక్కడ ఉన్న లీడర్షిప్ని ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతూ వస్తుంది. అది ఒక విధంగా మనకి ఆల్ ఇండియాలో కూడా మరి లీడర్షిప్లో మంచి అవగాహన, అలాగే మెంబర్స్లో కూడా అవగాహన ఉండడం మనకి చాలా కలిసి వచ్చే విషయాలే కామ్రేడ్స్. అయితే కామ్రేడ్స్, మనం ఈ 12th Bipartite చేసుకున్నాం అని చెప్పి చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. అలాగే కొంతమందిలో ఆందోళనలు కూడా ఉన్నాయి డ్యూటీస్ గురించి. అయితే వీటిని చక్కగా మరి ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీ కామ్రేడ్ శంకర్ చాలా చక్కగా వివరించారు. కానీ చూస్తే కామ్రేడ్స్ 1966 ఫస్ట్ Bipartite చేసుకున్నాం. నిన్న 8 మార్చ్ 2024 ఈ 12th Bipartite. అయితే అసలు ఈ Bipartite అన్నది మనకి ఎందుకు వచ్చింది, అలాగే Bipartiteకి మనకు వస్తున్న తేడాలు ఇవన్నీ ఎవరన్నా అబ్జర్వ్ చేశారా కామ్రేడ్స్? అంటే సింపుల్గా అసలు అప్పుడు బేసిక్గా అంటే మనం హిస్టరీ మీద కొద్దిగా మనకి అవగాహన ఉండాలి. ఎందుకంటే అందరు యంగ్ కామ్రేడ్స్ కనిపిస్తున్నారు. నా ఉద్దేశం ఇందులో ఎవరు కూడా 9th Bipartite ముందు జాయిన్ అయినట్టుగా కనిపించట్లా. ఆమె కరెక్ట్? అసలు 9th లో ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు ఇక్కడ 9th Bipartiteలో? ఓన్లీ 2, 3. ఆ మేడం గారు అయితే మీరు వద్దులేండి. 10th Bipartite. సో ఇది 12th Bipartite ఫస్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఇందులో? ఉన్నారా? 1. వెరీ గుడ్. అందరూ వెరీ గుడ్ కామ్రేడ్స్. అయితే మనం ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళం లీడర్షిప్లో ఉన్నాం, మనం లీడ్ చేస్తున్నాం మెంబర్స్ని. సో మన మెంబర్స్కి అవగాహన కల్పించాలి అంటే మనకి ముందు పూర్తిగా అవగాహన ఉండాలి. ఎందుకంటే అసలు ఈ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్కి ఒక్కళ్ళకే
ఈ బైపార్టైట్ అనేది ఉంది. అలాగే ఇందాక శంకర్ గారు మాట్లాడుతూ మనకంటే ముందు డ్యూ అయిన ఎల్ఐసి కానీ జిఐసిలు కానీ ఆర్బీఐ కానీ మనకి అక్టోబర్కి డ్యూ అయితే వాళ్ళు ఆగస్టుకే డ్యూ అయినా కూడా ప్రతి బైపార్టైట్లో కూడా ముందు మనం సైన్ చేసిన తర్వాత మనం బెంచ్ మార్క్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాతే వాళ్ళకి అవుతాయి. అయితే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మళ్ళీ మనలో బురద జల్లుతూ ఉంటారు. ముందు ఎక్కడ ధైర్యం చేయరు, మీరు చాలా తక్కువ గుప్పేస్తున్నారు, మీకంటే మేము చాలా ఎక్కువ ఇస్తామని మేనేజ్మెంట్ అన్నారు, మేము యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. కానీ తర్వాత చేసేది మళ్ళీ మనకి ఏదైతే ఇచ్చారో అదే విధంగా సైన్ చేస్తారు వాళ్ళు. అయితే అసలు యాక్చువల్గా బైపార్టైట్ అన్నది మనకి ఎందుకు ఏర్పడింది? ఇందాక శంకర్ గారు చెప్పారు. ఫస్ట్ మనం ఈ ట్రిబ్యునల్స్కి వెళ్ళడం, ఈ ట్రిబ్యునల్స్లో వీళ్ళు అవార్డ్స్ ఇవ్వడం, ఆ అవార్డ్స్ ప్రకారం మనం నడుచుకోవడం జరిగేది. అలా కాదు, మాకంటూ మా వేజెస్ ఎలాగ ఉండాలి, మా డ్యూటీస్ ఎలాగ ఉండాలి, ఏ డ్యూటీ చేస్తే ఏ ఎలివెన్స్ మాకు కావాలి అన్నది మాకు మేముగా మాట్లాడుకోవాలి అని చెప్పి ఏఏబిఏగా ముందుగా గవర్నమెంట్ దగ్గర డిమాండ్ చేయడం. దాని తర్వాత మరి 1966 అంటే సుమారు 57 సంవత్సరాల క్రితం ఫస్ట్ బైపార్టైట్ సైన్ చేసాం. అప్పుడు మొదట్లో మొదలుపెట్టినప్పుడు 4 years సెటిల్మెంట్ జరిగేది. అప్ టు 5 బైపార్టైట్ వరకు కూడా ఓన్లీ ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషనే సైన్ చేసిన కాంట్రాక్ట్స్. ఈరోజు యూఎంబియు అని చెప్పి వచ్చిన యూనియన్స్ ఏవి కూడా ఆ రోజు లేవు. అలాగే ఈ బైపార్టైట్స్కి డ్యూటీస్, ఎలవెన్సెస్, బేసిక్స్ ఏ విధంగా మారుకుంటూ వచ్చినాయి అని అంటే, నేనైతే 6th బైపార్టైట్లో జాయిన్ అయ్యాను కాంట్రాక్ట్స్. నేను జాయిన్ అయినప్పుడు 800, 250 రూపాయలు గ్రాడ్యుయేట్ ఎలవెన్స్ తోడు కలిపి 900 బేసిక్, గ్రాస్ శాలరీ 1300 వచ్చేది. మరి దాని తర్వాత నేను ఏదైతే క్వాలిఫికేషన్ ఉందో దాని మీద ఇంకా ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్ కూడా మరి నేను ఎక్వైర్ చేయలే బ్యాంకులోకి వచ్చిన తర్వాత. అయినా కూడా నా జీతం 1300 నుంచి 1,30,000 11th బైపార్టైట్ వరకు. ఈరోజు 1,50,000 రూపాయలు దాటింది నా జీతం. మరి ఈరోజు కానీ మరి డ్యూటీస్ అయితే దాని తర్వాత వస్తాం కాంట్రాక్ట్స్. అలాగే బైపార్టైట్లో కూడా మరి ఎప్పటికప్పుడు ఫెసిలిటీస్ కూడా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. మరి నేను జాయిన్ అయినప్పుడు స్పౌస్కి మెడికల్, ఇప్పుడు ఈరోజు మనకి మన డిపెండెంట్స్ కూడా 100% మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ తోటి మెడికల్ దాన్ని ఏమంటారు హాస్పిటలైజేషన్ రీయింబర్స్మెంట్ ఉంది. మరి అప్పట్లో లేదు. అప్పట్లో ఎంప్లాయీకి ఫస్ట్లో 75% ఉంది, తర్వాత 70 మా డిపెండెంట్స్కి ఉండేది కాదు. తర్వాత దాన్ని 100% చేశారు. డిపెండెంట్స్కి 50%, తర్వాత డిపెండెంట్స్కి 100% చేయడం జరిగింది. అలాగే పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీకి అతను ఆఫ్ అయితే ఆఫ్, 1/3 అయితే 1/3కే ఎలిమెంట్స్ కూడా ఇచ్చేవారు. ఎల్ఎఫ్సి కూడా అదే విధంగా ఉండేది శాలరీతో పాటు. మరి తర్వాత వాళ్ళకు కూడా మనతో సమానంగానే 100% రీయింబర్స్మెంట్ వచ్చింది. ఇంకా నన్ను అడిగితే మరి 11th బైపార్టైట్లో నిజంగా ఎటువంటి పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నామంటే, మేనేజ్మెంట్స్ ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఈ వేజెస్ ఇవ్వడమే బ్యాంకులకి కష్టంగా ఉంది కాబట్టి ఇంకొక 5 సంవత్సరాలు దీన్నే కంటిన్యూ చేద్దామని మొదలుపెట్టి తర్వాత 2% అని ఆఫర్ చేసి
దీని ఎందుకు నేను ఒకసారి ప్రస్తావిస్తున్నానంటే కామ్రేడ్స్, ఈ 11th బైపార్టైట్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ మనకి అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్కి డిఫరెన్స్ కొద్దిగా మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పి తీసుకొచ్చాను. 11th బైపార్టైట్లో మరి 2% ఆఫర్ ఇచ్చిన రోజు ఈ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్స్ ఏమున్నాయో వాళ్ళు బాయ్కట్ చేశారు కామ్రేడ్స్. నెగోషియేట్ టేబుల్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. మరి మేనేజ్మెంట్ ముందు మాట్లాడడానికి మనకున్న నెగోషియేషన్ టేబుల్స్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయి ఏం సాధిస్తాం మనకు నచ్చకపోతే 2 కాదు 4 చేయి, 5 చేయి, 10 చేయి, లేదా మాట్లాడుకోవాలి. ఇప్పుడు కాబట్టి మళ్ళీ కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం అనాలి. నువ్వు ఇచ్చే ఆఫర్ మాకు నచ్చలేదు, మేము పోతున్నాం అని చెప్పి పోయారు. మరి నిజంగా ఎంత అవగాహన ఉంది? దానికి ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాం. మీ తెలంగాణలోనే మరి మీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మీ ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ యాజిటేషన్ చేశారు. ఎంతమంది దాన్ని గుర్తించారు కామ్రేడ్స్? గుర్తుందా అసలు మీకు ఎవరికన్నా దాని మీద? సుమారుగా 5 నెలలు 6 నెలలు అనుకుంటా, 6 మంత్స్ వాళ్ళు కంప్లీట్గా 100% బస్సులు ఆపి స్ట్రైక్లోకి వెళ్ళి వీధుల మీద విత్ ఫ్యామిలీస్ తోటి ధర్నాలు చేసి స్ట్రైక్లో ఉంటే అటు కోర్టులను ఆశ్రయిస్తే కోర్టులు కూడా ముందు ఎంప్లాయీస్ తోటి మీరు నెగోషియేట్ చేయండి అని చెప్పి ప్రభుత్వాలకు డైరెక్షన్స్ ఇస్తే ప్రభుత్వాలు కనీసం దాన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల. కనీసం కూర్చోబెట్టి లీడర్స్ మాట్లాడడానికి కూడా ఇష్టపడాల. మరి అటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు దేశంలో మనం నెగోషియేషన్ టేబుల్ వెళ్ళిపోవడం అన్నది ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఎందుకంటే మీరు అందరూ లీడర్స్ కాబట్టి దాన్ని ఒక్కసారి నేను ప్రస్తావించాను. ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎక్కడ నేను తక్కువ చేయడం అన్నది కాదు, మనం గొప్పవాళ్ళం అని చెప్పడం కాదు. అంటే ఈరోజు దేశంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు అసలు ఎంప్లాయీని కేర్ చేయనప్పుడు మనం మన టేబుల్స్ని వదులుకొని బయటికి రావడం అన్నది ఎంతవరకు అన్నది ఆలోచించమని చెప్పి మీకు చెప్తున్నా. అయితే 11th బైపార్టైట్లో మరి దాన్ని అలాగే మరి మనం నెగోషియేట్ చేసుకుంటూ మరి దేశంలో ఒక మనిషి ఎదురుపడడానికి కానీ, నలుగురిలో పబ్లిక్ మీటింగ్లు కానీ పెట్టడానికి కానీ, ఒకళ్ళ ఇంటికి ఒకళ్ళు వెళ్ళలేని సాహసం చేస్తున్న టైంలో ఈ దేశంలో మరి దేశం మీద ప్రపంచం మొత్తం ఒరిగిపోతున్న ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మరి 11th బైపార్టైట్ సైన్ చేశారు కామ్రేడ్స్ మన వాళ్ళు. మరి ఎంత గొప్ప అచీవ్మెంట్ అది. అందులో బ్రహ్మాండంగా ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్స్ వచ్చినాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, 9th బైపార్టైట్ 10th బైపార్టైట్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి 11th బైపార్టైట్లో వచ్చిన హైకి. అలాగే పిఎల్ఐ అన్నది తీసుకొచ్చారు, ఈ లోటుతో సంబంధం లేనిది. అలాగే 5 రోజులు లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్. మరి ఈ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో కనుక ఎక్కడ కూడా మనకి మరి లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ ఎల్ఎఫ్సి చేసుకున్నప్పుడు 4 yearsకి 30 days ఉండేది. మరి ఇప్పుడు 5 days అని చెప్పి ఇంకొక 20 రోజులు, అంటే 4 yearsలో 20 days యాడ్ అయితే 30కి 20 days, మొత్తం 50 రోజుల వరకు కూడా మరి ఎన్కాష్మెంట్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ తీసుకొచ్చారు. ఇది ఎక్కడ కూడా లోటుతో సంబంధం లేదు. అసలు అయితే ఇందాక మన శంకర్ గారు కూడా దీనికి ఎగరెస్ట్, ఎందుకంటే లీవ్ అన్నది వాడుకోవడం తప్పిస్తే ఎన్కాష్ చేసుకోవడానికి కాదు అన్నాడు. నిజమే. ఈవెన్ ఎల్ఎఫ్సి కూడా మరి తారకేశ్వర చక్రవర్తి గారు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒప్పుకోవాలి ఎన్కాష్మెంట్ ఆఫ్ ఎల్ఎఫ్సికి. ఎల్ఎఫ్సికి మీరు వెళ్ళి మీరు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయాలి, వేదయాత్రలకు వెళ్ళాలి, 4 చోట్ల పరిస్థితులు చూడాలి, మీరు రీకోవప్ చేసుకోవాలి బాడీని. ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఇది ఒక పార్ట్ కాబట్టి ఎల్ఎఫ్సి వెళ్ళవలసిందే తప్పిస్తే ఎన్కాష్మెంట్ ఇవ్వడానికి వీలు లేదని చెప్పి ఆయన ఉండగా ఒప్పుకోలేదు. తర్వాత దాన్ని కూడా లింక్ చేసి మళ్ళీ ఎన్కాష్మెంట్ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాం. ఎన్కాష్మెంట్ చేసుకున్న తర్వాత కామ్రేడ్స్ ఎవరన్నా అసలు ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఇక్కడ టేబుల్ మీద కూర్చున్న వాళ్ళు అడుగుతున్నారు,
ఎల్ఎఫ్సి ఎవరైనా ట్రావెల్ చేశారా? వెరీ గుడ్. నాకు తెలిసి 99% ఎవరో 1% తప్పిస్తే 99% ఎన్కాషబుల్ చేసుకుంటున్నాం. తర్వాత కామెంట్స్, ఎందుకంటే ఓన్లీ మనీయే కాదు. ఇప్పుడు ఎందుకు దీని గురించి అడుగుతున్నానంటే ఒక్క నిమిషం మనం ఇద్దరు వెళ్ళి ఒకసారి బయటకు పోతాం. కామెంట్స్, మీరు ఎవరన్నా సరే మీ శాలరీ ఎంత పెరిగిందో లెక్కేసుకున్నారా? నిజమా? ఎంతమంది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న వాళ్ళు? అంతేనా? చేతులెత్తను ఒక్కసారి. హానెస్టీగా చూసారా? లీడర్షిప్లోనే 30% చేశారు. దీనికి ఉదాహరణ కూడా మీకు చెప్తా. ఇదే మేము జాయిన్ అయినప్పుడు ఈరోజు ఏమైంది, బైపార్టైట్ సైన్ చేసిన వెంటనే నిమిషాల్లో మనకి సెటిల్మెంట్లు వచ్చేసినాయి, చాట్లు అన్నీ కూడా. కానీ మరి మేము జాయిన్ అయినప్పుడు బ్యాంక్లో నెగోషియేషన్స్ జరిగిన తర్వాత 10 రోజులకో 15 రోజులకో ఒక సర్కులర్ వచ్చేది పోస్ట్లో, 15-20 రోజులు. ప్రతి దాన్ని కూడా బుక్ పెట్టుకునేవాళ్ళం. డిఏ మెర్జర్ 20 అయ్యారు ఏ పాయింట్ల దగ్గర అన్నది ఒక. అంటే ఈసారి సిటీకి కూడా యాక్చువల్గా 11th బైపార్టైట్ 2-3 సిటీలతో పూర్తి అయిపోయింది MOU సైన్ చేయడం కూడా. కానీ ఇంతకుముందు అలా జరిగేది కాదు. ఒకసారి కూర్చున్న తర్వాత డిఏ మెర్జర్ ఒప్పుకుండేవారు. డిఏ మెర్జర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఏమంటారు, డిఏలు అలాగా వాటి మీద ఒక సర్క్యులర్ వచ్చేది. బేసిక్ ఎక్కడ మెర్జ్ చేస్తారు, బేసిక్లు ఎంత లోడ్ చేస్తారు, ఇలాగే ఒక్కొక్క సర్క్యులర్ వస్తూ ఉండేది. ఆ సర్క్యులర్ వచ్చినప్పుడల్లా సరే మేము రాసుకోవడం, చూసుకోవడం చేసేవాళ్ళం. అలాగే ఎప్పుడైతే హైక్ వచ్చిందో చార్ట్లు ప్రిపేర్ చేసుకునేవాళ్ళం. ఈరోజు అవసరం మీకు కనపడట్లా. ఎందుకంటే వన్స్ ఒక టెక్నాలజీ ఒకటి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కూడా ఏంటంటే శాలరీస్ కూడా మీరు వేసుకోవట్లేదు. మేము ఆ రోజు బ్రాంచ్ల్లో చేతులతో మరి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని శాలరీస్ వేసుకుంటే వాళ్ళ తర్వాత కంప్యూటరైజేషన్ అయింది మా దాంట్లో. శాలరీస్ సెంట్రలైజ్ అయ్యి లేదా బ్రాంచ్లోనే వేసుకుంటే వాళ్ళం మేము. అలాగే ఏరియాస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే వాళ్ళం ఎంత వస్తాయి ఏంటి అని. ఇవన్నీ ఎందుకనంటే ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాను, ఫైనల్ బ్యాంకింగ్ అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నాం. ఎందుకంటే చాలా మందికి ఫైనల్ బ్యాంకింగ్ రాలేదన్న నిరుత్సాహం అయితే కనిపిస్తుంది. కానీ మనం శాలరీ ఎంత హైక్ మనం సంపాదించుకున్నాం అని ఆనందం ఎక్కడ కనపట్ల. లేదంటే చూసేవాళ్ళం కదా, గబగబు మనమే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని మనం నాకు ఎంత పెరిగింది, నాకు పక్కన ఉన్నవాడికి ఎంత పెరిగింది అంత క్యాలిక్యులేట్ చేసేవాళ్ళం. నాది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని చూసుకోవడమే కాకుండా నా పక్కోడికి, నా పక్కన ఉన్న సబ్ స్టాఫ్కి క్యాలిక్యులేట్ చేశారే నీకు ఎంత జీతం పెరుగుతుందట ఆహా అని చెప్పి అతను కూడా సంతోషించేవాడు. కానీ ఈరోజు అది ఎక్కడా జరగల. ఇట 11th 12th అంటే మనం ఒక సఫిషియంట్ జీతానికి మనం రీచ్ అయిపోయాం. కాబట్టి ఫైనాన్షియల్గా మనకు వస్తున్నది కనిపించట్లే. అలాగే డ్యూటీస్, ఎందుకంటే మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను కామెంట్స్ మీకు. ఎందుకు మనకి ఈరోజు అంత ఇంట్రెస్ట్ కలగలేదు దీని మీద, శాలరీ ఎంత పెరుగుతుందని చూసుకోవడానికి లేదు అని అంటే, ఈ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్గా మనకి మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ తోటి ఉండడం. తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఎవరైతే బ్యాంకులో జాయిన్ అయ్యి ఇప్పుడు యంగ్గా జాయిన్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఒక సఫిషియెంట్ జీతం రావడం, ఈ రెండు ముఖ్యం. లేదంటే మనకి ₹1 వస్తుందంటే అది ఇచ్చే కిక్కు వేరుగా ఉండేది. ఎందుకంటే ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు భోజనం మంచిది పెడితే మంచి ఆనందం ఉంటుంది. అది కడుపు నిండిన తర్వాత తినరా అని చెప్పి ఇంకేమైనా పెట్టినా కూడా వదిలే చాలా అన్నట్టుగా
ఈ బైపార్టినేట్ డబ్బులు కట్టే కూడా మిగతా ఏంటి అన్న దాని మీదే ఆలోచన వెళ్ళింది. ఇక చూస్తే 5 days బ్యాంకింగ్ ఇవ్వలేదు, డ్యూటీస్ పెరిగిపోయి అని. కామ్రేడ్స్, ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ చాలా ముందుగా మెలుకొని బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్కి బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతున్నది, ఏం జరగబోతుంది అన్నదాన్ని చాలా ముందు చూపుతోటి గ్రహిస్తుంది కామ్రేడ్స్. ఎందుకంటే ముందు చూసుకుంటే మరి 1946 ఫస్ట్ జనరల్ బాడీలోనే మరి దేశంలో ఉన్న బ్యాంకులన్నింటి జాతీయకరణ చేయాలి అన్న ప్రధానమైన డిమాండ్తో మరి ఆ రోజు ఈ ఏఐబిఏ తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం మరి బ్యాంకులు జాతీయకరణ చేయడం జరిగింది. నిజంగా ఆ రోజు ప్రైవేట్ యాజమాన్యాల్లో మరి బ్యాంకులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయని చెప్పాలంటే మీరు మరి ఏఐబి హిస్టరీ చదివి తెలుస్తుంది. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను కామ్రేడ్స్. మీకు మరి లీడర్షిప్ కావని పాత వాళ్ళు అంటే మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పటికి సీనియర్ ఎంప్లాయీ ఉంటే ఫస్ట్ మీకు జాయిన్ అయిన రోజే చెప్పుకుంటారు. మీకు చెప్పారు కదా, ఎందుకు అంత ఖచ్చితంగా చెప్పారో మీకు దాని గురించి చెప్తాను కామ్రేడ్స్. ఎందుకంటే నేషనలైజేషన్కి ముందు బ్యాంక్ ఎంప్లాయీకి టైమింగ్స్ అనేది ఉండేవి కాదు. ఎప్పుడో పొద్దున్న బ్యాంకుకి వస్తే అర్ధరాత్రి వరకు ఆ రోజు జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని అర్ధరాత్రి ఎప్పుడో ఇంటికి చేరేవారు. మరి ఈ రోజు అయితే మీ జనరేషన్ ఎవరు కూడా చూడలేదు. దాన్ని చూసింది ఏమంటే నేను, రవి గారు, శంకర్ గారు తప్పిస్తే మీనాక్షి గారు అయి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే రూరల్లో వేసవికాలం వస్తే ఆరు బయట మంచాలు వేసుకొని పడుకుండేవారు. మీ జనరేషన్ ఎక్కడ చూసి ఉంటారు, కనీసం విలువగా ఉండుంటారు. ఎందుకంటే ఈరోజు ఆరు బయటకు వెళ్తే మనం దోమలు పీకేస్తారు, అలాగే వెళ్ళలేము. అయితే కాంగ్రెస్ ఆ రోజుల్లో పడుకున్న తర్వాత ఈ వీధిలో ఉన్న కుక్కలు మొరుగుతూ ఉండేవంట. మొరుగుతే ఆ మంచాల మీద పడుకున్న వాళ్ళు అనుకునేవారంట, ఆహా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ ఇంటికి వెళ్తున్నాడు అని అనుకునేవారంట. నిజం, వాస్తవం కామ్రేడ్స్. అంత ఇదిగా సఫర్ అయ్యాం కాబట్టే ముందుగా వచ్చిన వాళ్ళని బ్యాంకులో సీనియర్స్ అంటే తెలిసి తెలియక కాదని చెప్పేది వాళ్ళు 10 to 5 టైమింగ్స్ మెయింటైన్ చేయండి అన్న దానికి కారణం ముఖ్యంగా అదే కామ్రేడ్స్. అలాగే ఇంకోటి కూడా మీకు మరి ఈరోజు కొత్త వాళ్ళు కొత్తగా జాయిన్ కొత్త ఇది మానేశారు, కానీ మేనేజర్ క్యాబిన్కి వెళ్ళి మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పడం, సాయంకాలం వెళ్ళేటప్పుడు వెళ్తున్నాను అని బాగా చెప్పడం చేస్తున్నారు. మీరంతా చేస్తున్నారు లేదా? చాలా సంతోషం. అది కూడా చెప్పేవారు బ్యాంకులో జాయిన్ అయిన వెంటనే సీనియర్ కామ్రేడ్స్ ఉంటే. ఎందుకో తెలుసా కామ్రేడ్స్, ఒక మేనేజర్ క్యాబిన్లోకి ఎంప్లాయీ వెళ్ళాలి అంటే చెప్పులు బయట విడిచి మేనేజర్ క్యాబిన్లోకి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరనుకోండి, కోపం వస్తే చేతుల్లో పట్టుకొని వెళ్తున్నారు, దాన్ని కాళ్ళు కూడా తొలగలేదు. అందు గురించి అన్నమాట మేనేజర్కి నువ్వేమో వెళ్ళేటప్పుడు వెళ్తున్నానని చెప్పి పొద్దున్న వచ్చి గుడ్ మార్నింగ్లు చెప్పదని చెప్పేవారు కామ్రేడ్స్. ఇదంతా కూడా హిస్టరీ కామ్రేడ్స్. అదే చెప్తున్నా, అదే చెప్పాను మేనేజర్స్ క్యాబిన్. అటువంటి పరిస్థితి కామ్రేడ్స్. ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే సెలవులు కూడా ఈరోజు మనం క్యాజువల్ లీవ్ని 24 hours తర్వాత దాకా ఇవ్వచ్చు. ఆ రోజుల్లో ఈ లీవ్స్ కూడా లేవు ఎవరికి. ఇవన్నీ కూడా
యూనియన్స్ మేనేజ్మెంట్స్ తోటి మాట్లాడుకొని మన బైపార్టైట్లో ఒక్కొక్కటి సాధించి పెట్టి మరి వీటిని మనం సాధించుకున్నాము అని చెప్పడమే కాకుండా నెక్స్ట్ జనరేషన్ దీన్ని అందించాలి అని అంటే వీటి మీద పూర్తిగా మీకు అవగాహన ఉండాలి కామ్రేడ్స్. ఈరోజు డ్యూటీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఏఏబీ లీడర్స్ని మరి సోషల్ మీడియాలో నిందిస్తున్నారు. డ్యూటీస్ ఏవైతే ఈరోజు ఈ 3 పేజీల్లో ఉన్న డ్యూటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా 9th బైపార్టైట్ ముందు ఉన్నవే కామ్రేడ్స్. ఇందులో ఏది కొత్తది లేదు. సింగిల్ విండో ఆపరేటర్ ఏబి డ్యూటీస్ కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇవన్నీ కూడా మేము చేసినవే. డిస్పాచ్ రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళం మాన్యువల్గా, ఇన్వార్డ్ రిజిస్టర్ రాసేవాళ్ళం. టపా వస్తే టపా చెప్పిన తర్వాత ఇన్వార్డ్ రిజిస్టర్ మెయింటైన్ అవ్వడం. తర్వాత సాయంకాలం డిస్పాచ్ రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళం. పెట్టి క్యాష్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళం. పెట్టి క్యాష్ స్టాంప్స్. మరి ఈరోజు ఎక్కడా కూడా కొరియర్ కూడా వస్తున్నాడు, రాసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు. అది కొరియర్ కవర్సే లేవు బ్రాంచ్లో. డిస్పాచ్ రిజిస్టర్లు కూడా ఆల్మోస్ట్ 1 పేజీ నిండాలి, 1 నెల రోజులు పడుతుంది. కానీ ఆ రోజుల్లో డిస్పాచ్ రిజిస్టర్ కనీసం రోజుకి 5-6 పేజీలు రాసేవాళ్ళం. ఒక క్లర్క్ ఎక్స్క్లూజివ్గా కొద్దిగా అర్బన్ బ్రాంచెస్ అయితే ఒక డిస్పాచ్ క్లర్కే ఉండేవాడు. మరి ఈరోజు అది లేదు క్లర్కల్ డ్యూటీలో. అలాగే లెజర్స్లో అకౌంట్ ఓపెనింగ్ క్లర్కే చేసేవాడు. బుక్స్ బ్యాలెన్సింగ్, జాటింగ్ తీసి బ్యాలెన్సింగ్ చేసేవాళ్ళం. 3 కాలం జాటింగ్ తీసేవాళ్ళం. బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్టర్ ఇంట్రెస్ట్ యాడింగ్ అబౌ 3 కాలమ్స్ తీసేవాళ్ళం జాటింగ్. మాన్యువల్గా నోటలు చేసుకునే వాళ్ళు. ఆ రోజు క్యాలిక్యులేటర్స్ కూడా లేవు. ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ మాన్యువల్గా. ఇంకా డే బుక్ రైటింగ్, మాస్టర్స్ డే బుక్ రాసేవాళ్ళు. అంటే డే బుక్ జిఎల్బి వేస్తే చాలా గొప్పవాడు. వర్కింగ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చేవాడు బ్రాంచ్లో త్వరగా అంటే చాలా మేధావి. అది ఎప్పటిదాకా జరిగింది? 2020-23 దాకా కూడా మాన్యువల్గానే వేసేవాళ్ళం. 2023 సారీ 2093 జాబిక్స్ వర్కింగ్ రిజల్ట్స్ కూడా మనం జిఎల్బి వర్కింగ్ రిజల్ట్స్, పిఎండ్ఎల్ అనాలిసిస్. అసలు ఈరోజు ఎక్కడన్నా సరే పిఎండ్ఎల్ అనాలిసిస్ కానీ అన్నది ఉందా? ఏ హెడ్కి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం అనాలిసిసే లేదు. ఇదే అదంతా కూడా హెడ్ ఆఫీస్లోనే చూసుకుంటున్నారు, బ్యాక్ హెడ్ ఆఫీస్లో చూసుకుంటున్నారు. బ్రాంచ్లో చేసేవాళ్ళం. వాటితోటి కంపేర్ చేస్తే ఈరోజు 0. వస్తున్నాం, ఏదో డేటా ఎంట్రీ చేస్తున్నాం, వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇటు జాబ్ మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదు కూడా. ఎందుకంటే ఏది ఛాలెంజింగ్గా లేదు. ఛాలెంజింగ్గా ఉంటే, చేసింగ్ అన్నది ఉంటే దాంట్లో ఉన్న మజా ఉంటుంది. ఏమీ లేకుండా వచ్చి క్యాజువల్గా చేసుకుంటూ ఒక పక్క ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ ఇలా విడ్రాల్ తీసుకొని ఎంట్రీ కొట్టి వెళ్ళిపోవడం, లేదా ఇలా డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళిపోవడం. క్యాష్ కూడా ఈరోజు డిపార్ట్మెంట్ చూస్తే నథింగ్. ఎవరి దగ్గర కూడా 5-6 బండిల్స్ కంటే ఎక్కువ క్యాష్ ఉంటుందా కామ్రేడ్స్? మేము జాయిన్ అయినప్పుడు హైయెస్ట్ డినామినేషన్ ఇస్ ద 100. 10 ఈజ్ ద 2 రూపీస్ కూడా ఉండేది. 1 రూపీ 2 రూపీస్ కూడా సెక్షన్స్ ఉండేవి. 1 రూపీ నుంచి 100 రూపీస్ వరకు. ఒక సెమీ అర్బన్ బ్రాంచ్ తీసుకుంటే, అంటే నేను జాయిన్ అయినది తణుకు బ్రాంచ్, అది సెమీ అర్బన్ బ్రాంచ్. అక్కడ రిసీట్ ఎంత వచ్చిందో తెలుసా కామ్రేడ్స్? సుమారు 20 లక్షల రూపాయలు. ఎందుకంటే ఎల్ఐసి అకౌంట్ ఉండేది, పెట్రోల్ బంక్లో క్యాష్ హ్యాండిల్ చేసేవారు.
జిఎస్సి అకౌంట్స్ ఉండేవి, సినిమా థియేటర్ల అకౌంట్స్ ఉండేవి. ఇవన్నీ కూడా తీసుకొస్తే క్యాష్ కనీసం రోజుకి 40-50 బండిల్స్ తక్కువ ఉండేది కాదు కామ్రేడ్స్. ఈ 40-50 బండిల్స్ కూడా ఏ సెక్షన్ కూడా కౌంటింగ్ అవ్వకుండా, స్లిప్ వేయకుండా, సంతకం పెట్టకుండా క్యాష్ క్లర్క్ ఆఫీసరు స్ట్రాంగ్ రూమ్లోకి వెళ్ళేది కాదు కామ్రేడ్స్. అంతా మాన్యువల్, ఏ రోజుకు మిషన్స్ లేవు. వన్స్ మనం తీసుకున్న క్యాష్ని ఆఫీసర్ కౌంట్ చేసి సంతకం పెట్టేవాడు. ఈ 50 బండిల్స్ కూడా డేట్ స్టాంప్ వేసి, డినామినేషన్ వేసి, స్లిప్ మీద క్యాషియర్ సంతకం, ఆఫీసర్ సంతకంతో లోపలికి వెళ్ళే కామ్రేడ్స్. మరి ఈరోజు కనీసం మీరు పెట్టే ఎక్కడైనా డ్యూటీ మారిందా, పెట్టద్దని చెప్పారా? ఏ బ్రాంచ్లో కూడా డినామినేషన్ స్లిప్ వేయట్లేదు, ఆఫీసర్స్ చేత వెరిఫై చేయించట్లేదు. సింపుల్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఏదో లోటు పెట్టేసి అంటున్నాం, 4:30 కంటే 4:35 కల్లా బయటకు వచ్చేస్తున్నాం. మరి ఇవన్నీ చేసినప్పుడే కదా కామ్రేడ్స్ మనకి డ్యూటీస్, రిక్రూట్మెంట్ ఉండేది. మేనేజ్మెంట్స్ రిక్రూట్మెంట్ ఎందుకు తగ్గించుకుంటూ వచ్చేస్తున్నారు చూశారు కదా. మన అక్టోబర్ నుంచి మరి డిసెంబర్ వరకు యాజిస్ట్రేషన్ చేసాం, నవంబర్ వరకు. అంటే యాక్చువల్గా మనం ఇచ్చింది ఫిబ్రవరి వరకు ఇచ్చినా కూడా చేశాం కదా కామ్రేడ్స్. మనం దేని గురించి చేసాం? టైమింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి అని. రిక్రూట్మెంట్ మీద కేవలం మన రిక్రూట్మెంట్ మీదే మరి దగ్గర 4 నెలలు ఏఈబిఏ యాజిస్ట్రేషన్ ఇచ్చింది. అందులో మీరు అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మీకు అభినందించవలసింది కూడా ఇంకొకటి కూడా ఉంది. మరి సిఎండికి బ్రాంచ్ వైజ్ సంతకాలు పెట్టి మెమోరాండం సబ్మిట్ చేయమన్నాం. మరి మన ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీ గారు ఆయన సెంట్రల్ కమిటీలో చెప్పారు కూడా, హైయెస్ట్ మెమోరాండమ్స్ వచ్చినాయి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ నుంచే కామ్రేడ్స్. మరి అటువంటి యాజిటేషన్ చేయడానికి ఎందుకు ఇది జరిగింది? మేనేజ్మెంట్స్ రిక్రూట్మెంట్స్ ఆపేసి మీరు చూసుకుంటూ వస్తే ఐబిపిఎస్ 8-7-8లో పీక్గా ఉంది, తర్వాత నుంచి తగ్గుకుంటూ వచ్చింది. అలాగే మన బ్యాంకులో కూడా క్లర్కల్ రిక్రూట్మెంట్ లేదు, జేఎం రిక్రూట్మెంట్ లేదు. ఎందుకు లేదు? అదే దారిలో మేనేజ్మెంట్ ఈ యూనియన్ బ్యాంక్ సర్వీసెస్ ద్వారా అవుట్ సోర్సెస్ వెళ్తుంది. అలాగే మనకి బీసీ, మరి బీసీలు ఇంతకుముందు మనకి సర్క్యులర్ ప్రకారం 500 మీటర్లకి బయట వాళ్ళు పనిచేయాలి బ్రాంచ్ ప్రిన్సెస్కి అని చెప్పి, మరి రీసెంట్గా మన మేనేజ్మెంట్ 500 మీటర్ల లోపు బీసీని పనిచేయించాను అన్నారు. ఎందుకు వచ్చింది కామ్రేడ్స్? మనం చేస్తున్న డ్యూటీలు ఓన్లీ మనం ఎంట్రీ, పాస్బుక్ ప్రింటింగ్ అని అంటే, క్యాష్ తీసుకుంటాం, క్యాష్ ఇస్తానని అంటే మన ఉద్యోగాలు రేపు ఉండవు. అందుగురించే ఈ బైపార్టిట్లో పవర్స్ పెంచవలసి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఒక బీసీ బయట నిలబడితే బ్రాంచ్ బయట అతను 50,000 వరకు రిసీప్ట్ తీసేసుకుంటాడు, పేమెంట్ ఇచ్చేస్తాడు, పాస్బుక్ తర్వాత మిషన్లో వేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు. లేదా మన బిఎన్ఎల్లో క్యాష్ కట్టేసుకుంటారు, బిఎన్ఎల్లో డబ్బులు తీసుకుంటారు, వెళ్ళిపోతున్నారు. అటువంటి టైంలో ఇంకా మనం చేయవలసింది ఏముంటుంది బ్రాంచ్లో? ఈరోజు పరిస్థితి చూస్తే మరి ఈ 11th Bipartite మన పవర్స్ని బట్టి ఆల్మోస్ట్ బ్రాంచ్లో వర్క్ మనం 2-3 క్లర్క్స్ తోటి కస్టమర్స్ అటెండ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది కామ్రేడ్స్.
అలాగని చెప్పి మనకేమి అన్ని డ్యూటీలు భేదం వేసుకోవాల్సింది లేదు. ప్రతిదాన్ని మళ్ళీ సూపర్వైజర్ ఉంది. ఎక్కడ కూడా మేకర్ చక్కర్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వలేదు. అలాగే వర్కింగ్ అవర్స్ ఎక్కడా పెంచలేదు. ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కూడా. బిఎన్ఏలో రీప్లేస్ చేయడం, క్యాష్ డ్యూటీస్, మార్కెటింగ్ మీద సర్క్యులర్ ఉంది. అయితే ఇవన్నీ కూడా ఇందులో క్లారిటీ ఇచ్చారు కాంగ్రెస్, ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు. రేపు మేనేజ్మెంట్ తోటి మనం ఎస్ఓపి వచ్చిన తర్వాత మనకి క్లారిటీ వస్తుంది. ఈ చూసి కొంతమంది బొమ్మలు ఎత్తిపోయి మొత్తం ఈ డ్యూటీస్ అన్ని నేనే చెయ్యాలా అని చెప్పి అనుకుంటారు. మరి ఇవన్నీ కూడా ఇంత ముందు మనం చేసామా? సింగిల్ విండో ఆపరేటర్ బిఎల్ఎస్ తీసుకుంటున్నాం, చేసామా? చేయాలి కూడా. చేయకపోతే కస్టమర్ సర్వీస్ జరగకపోతే రేపు వాళ్ళు ఉండరు, బ్యాంకులో రిక్రూట్మెంట్ ఉండదు. అలాగే మరి 1,00,000 మందికి ఒక్కసారిగా మరి ఎలిమెంట్స్ కూడా ఇప్పించడం జరిగింది. మరి ఇంతకుముందు ఫస్ట్ అయితే కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ అని చెప్పి ముందు తీసుకునేవారు. దానికి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఉండేది. మళ్ళీ అమౌంట్ క్లర్కల్ 1:4, అది కూడా సీనియర్స్ మోస్ట్ పిలిచి 4 తోటి ఇంటర్వ్యూ తర్వాత. దాని ముందు రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఉంది. రిటర్న్ ఎగ్జామ్ తర్వాత డిస్కంటిన్యూ చేశారు. 1:4లో ఇంటర్వ్యూకి పిలిచేవారు, తర్వాత ఏమో ఇచ్చేసేవారు. తర్వాత 2013లో ఆంధ్ర బ్యాంకులో అయితే మనం తీసుకున్న సింగిల్ విండో ఆపరేటర్ బి డైరెక్ట్గా బ్రాంచ్లో ఇద్దరికి ఇచ్చేయడం జరిగింది. నేనే ఎగ్జామ్ తోటే మనమే లాస్ట్ టైం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే 2002 అనుకుంటా, అయితే నేను 2002లో సింగిల్ విండో ఆపరేటర్ అయ్యా ఎగ్జామ్ రాసి. అది కాంగ్రెస్. ఇవన్నీ కూడా మనకి అవగాహన ఉండాలి. అప్పుడే మన మెంబర్స్ కూడా చెప్పగలం. నిజంగా పవర్స్, ఈ పవర్స్ లేకపోతే మన రిలేటివిటీ ఉండదు. ఇక చూడండి, ఒక ఉదాహరణ నేను చెప్తాను. మరి ఈరోజు మనం నిజంగా రైల్వే స్టేషన్స్ కూడా మనం వెళ్ళట్లా. ఎందుకంటే ఎవరైనా టికెట్లు కావాల్సి వస్తే మనం ఆన్లైన్లోనే బుక్ చేసుకుంటాం, మొబైల్లో బుక్ చేసేసుకుంటున్నాం, రిజర్వేషన్ చేసుకుంటాం, వెళ్తున్నాం. మీరు ఒకసారి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కౌంటర్ దగ్గర ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. టికెట్ బుకింగ్ కౌంటర్ వైపు ఒక్కసారి అలా లుక్ వేసి వెళ్ళండి. నేను చూసా, కౌంటర్లో టికెట్ ఇష్యూ చేసే రైల్వే ఎంప్లాయీస్ ఆ స్టేషన్ బట్టి కనీసం 2 ఉండేవారు. స్టేషన్ పెద్దదైతే 3-4 కౌంటర్స్ ఉండేవి. ఈరోజు అక్కడ అవుట్ సోర్సింగ్, అది కూడా వాళ్ళ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్. ఇంతకంటే చిన్న మిషన్ ఉంటుంది, అక్కడ నిలబడి టికెట్లు కొట్టేసి అమ్మేస్తాను. ఎందుకంటే అక్కడ యూనియన్స్ గ్రహించాల ముందుగా ఏం జరుగుతున్నది అన్నది. దానివల్ల ఏమైంది, అక్కడ రిక్రూట్మెంట్ కంప్లీట్గా ఆగిపోయింది. ఈరోజు మన పరిస్థితి అదే. బీసీ వచ్చి బ్రాంచ్ బయట చిన్న బల్లేసి కూర్చుంటే ఇంకా నువ్వు 10 గంటలకు బ్రాంచ్కి మనం వస్తాం, 5 గంటలకు మనం వెళ్ళిపోతాం. కానీ వాడు పొద్దున్న 7 గంటలకే దుకాణం తెరవచ్చు, వాడు 6 గంటలకి, రాత్రి 10 దాకా కూడా మనం చేయొచ్చు. మరి అటువంటి సర్వీస్ అందుతున్నప్పుడు ఇంకా క్లర్కల్ రిక్రూట్మెంట్ బ్యాంకులు ఎందుకు వస్తాయి? వాడికి ఎంత ఇస్తారు కమిషన్? మహా ఇస్తే వాడు ఎంత చేసినా కూడా ఒక 10,000 లేదా 20,000 రూపాయలు. మరి ఈరోజు స్టార్టింగ్ క్లర్క్ జీతం ఎంత కాంగ్రెస్ చూసారా? నేను చెప్పినప్పుడు 30 ఏళ్ల క్రితం, 35 ఏళ్ల క్రితం మరి స్టార్టింగ్ క్లర్కల్ జీతం 1,300. మరి ఈరోజు 46,000, 45,000 చిల్లర. అవునా కాంగ్రెస్? మరి 45,000 రూపాయలు నీకు ఇస్తూ, ఎలవెన్స్లు ఇస్తూ, 10 to 5 ఇచ్చి, లీవ్లు ఇచ్చి, ఎల్ఐసీలు ఇచ్చి, మెడికల్ ఫెసిలిటీ ఇచ్చి, కన్సెషనల్ రేట్లో కారు లోన్లు ఇచ్చి, హౌసింగ్ లోన్స్ ఇచ్చి, నీ పిల్లలు చదువుతారంటే నిజంగా నాకు మా పిల్లలంతా చదివి పెద్దలు అవుతారు. మన ఆంధ్ర బ్యాంకుల లోన్ స్కీమ్స్ అన్నీ మనం చూస్తే స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ సర్క్యులర్, కేడర్ వైజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి, మెరిట్ అవార్డ్స్ ఉన్నాయి పిల్లలకి.
ఇవన్నీ ఇస్తూ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు చేయించుకుంటుంది కాంగ్రెస్? నీకు ఒక మళ్ళీ క్యాంటీన్ సబ్సిడీ ఒక 250 రూపాయలు, పేపర్ బిల్లు, మొబైల్ రీఛార్జ్, క్లీనింగ్ అలవెన్స్, పెట్రోల్ కన్వెన్స్, ఇవన్నీ ఇచ్చి 30 రోజులు పిఎల్ ఇచ్చి 15 రోజులు సిక్ లీవ్ ఇచ్చి కాబట్టి కాంగ్రెస్ వాటిని ముందుగానే గ్రహించి ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ రిక్రూట్మెంట్ మీద ఒక వైపు అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వెళుతూ ఒక పక్క బ్రాంచ్లో క్లర్కల్ రోల్ పెరుగుతూనే మేనేజ్మెంట్ రిక్రూట్మెంట్ తీసుకుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఏవైతే డ్యూటీస్ ఉన్నాయో వాటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాంగ్రెస్. అయితే రేపు ఏప్రిల్ 1 నుంచి మన డిజిగ్నేషన్ నేమింగ్ క్లాసెస్ మారిపోయినాయి కదా అని చెప్పి తొందరపడి ఎవరి కాళ్ళు పాస్ చేసి అక్కడ పోస్టింగ్లు వేసేయడం చేయనక్కర్లా. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ స్మాల్ కమిటీతో ఫామ్ చేసి ఎస్ఓపి మేనేజ్మెంట్ తయారు చేస్తుంది. మేనేజ్మెంట్ ఎస్ఓపిని లీడర్షిప్ తోటి మాట్లాడి రిలీజ్ చేస్తుంది. దాని తర్వాతే మనం చేయొచ్చు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ ఏది కూడా మనం ఈరోజు అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ చెబుతున్న మాటలు విని మనం నిజంగా రేపు నుంచి చాలా కష్టపడిపోవాలి, మనకి ఇచ్చిన జీతం చాలా తక్కువేమో అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాంగ్రెస్ 46,000 నుంచి నీ 30 ఏళ్ల సర్వీస్లో అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో 1,62,000 రూపాయలు సీనియర్ క్లర్క్కి జీతం వస్తుంది. కాబట్టి ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో అది ఆల్వేస్ రైట్. మనం స్లోగన్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాం. ఏమిస్తాం కాంగ్రెస్? ఏవే రైట్ పా, అది 100% కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో ఈ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఈరోజు ఈ విధంగా ఉండడానికి, ఇంత సౌలభ్యమైన ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఎంప్లాయీస్కి ఈరోజు దేశంలో ఈ గౌరవం మనకి దక్కుతుందన్నా, అలాగే ఈరోజు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ యూత్ ఏదైతే ఉందో దేశంలో హైయెస్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఇప్పిస్తున్న ఇండస్ట్రీ ఏదైతే ఉంది అని అంటే అది మన బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ. కాంగ్రెస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ సాధ్యపడుతున్నాయంటే ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ దూరదృష్టితో ఆలోచించి చేస్తున్న ఈ బైపార్టైట్స్ వల్ల, మనం చేస్తున్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ వల్లే ఇవి సాధ్యపడుతున్నాయి. అలాగే మన ముందు కూడా ఇంకో పెద్ద ఛాలెంజ్ ఉంది. ప్రైవేటైజేషన్. ఈ దేశంలో సరళీకృత ఆర్థిక విధానాలు 1992లో పివి నరసింహరావు గవర్నమెంట్లో మన్మోహన్ సింగ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు మొదలుపెట్టిన ఆర్థిక విధానాలు ఉన్నాయో ఆ ఆర్థిక విధానాలలో ఆ రోజు నుంచి నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ని ప్రైవేటీకరణ చేయాలి అని చెప్పి ప్రభుత్వాలు యోచిస్తున్న టైంలో మరి 92 నుంచి కూడా బ్యాంకులు ప్రైవేటీకరణ చేయకూడదు, ఇది ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోనే ఉండాలి అని చెప్పి పోరాడుతున్న ఏకైక ఆర్గనైజేషన్ ఏమన్నా ఉంది అని అంటే అది ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ కాంగ్రెస్. మరి మీకు ఎంతమందికి గుర్తుందో లేదో మార్చి 2022 28, 29వ తారీఖుతో కలిపితే 92 నుంచి 52 రోజులు ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ మెంబర్గా ఈ 52 రోజులు కూడా స్ట్రైక్ కాల్లో పార్టిసిపేట్ చేసింది కాబట్టి నేను నా ఉద్దేశం మేడం గారు ఉంటారు. 92లో సో 52 రోజులు కూడా స్ట్రైక్లో పార్టిసిపేట్ చేశాం. ఎటువంటి ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్ లేదు, ఎటువంటి వర్కింగ్ కండిషన్ డెవలప్మెంట్ గురించి లేదు డిమాండ్. ఓన్లీ డిమాండ్ బ్యాంక్స్ ప్రైవేటీకరణ చేయకూడదు అని చేసిన
యాజిటేషన్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్ ఓన్లీ ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్. మరి ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఈ రోజు మనం చెప్తున్న యూఎఫ్బియూ అని చెప్పి మనం తోడు పట్టుకొని తీసుకెళ్లి సంతకాలు పెట్టిస్తున్నాము, వీళ్ళెవరూ కూడా మరి దాంట్లో భాగస్వామి కాదు. ఏదైనా ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ రెస్పాన్సిబుల్ గా బ్యాంక్ గురించి, బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ గురించి పాటు పడుతుంది ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు కరెక్ట్ నిర్ణయాలు అయ్యేది ఓన్లీ ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్. కాబట్టి కామ్రేడ్స్, మనం ముందుగా ఈ సెటిల్మెంట్లో ఉన్నది ఆల్రెడీ చెప్పారు. సెటిల్మెంట్ బుక్స్ అయితే సమగ్రంగా చక్కగా ప్రింట్ చేయించారు. అన్ని మీరు చదవగలరు, అలాగే మెంబర్స్ షేర్ చేయగలరు. కానీ మిగతా విషయాల మీద కూడా పూర్తి అవగాహన పెంచుకుంటారని చెప్పి మీకు చెప్తూ, అలాగే ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మరి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ కామ్రేడ్స్, థ్యాంక్ యూ. So, thank you, Comrade Srinivas. Your traces ఆరో బైపార్టెట్ నుంచి, అప్పుడు మాన్యువల్ బ్యాంకింగ్ నుంచి ఇప్పుడు డిజిటలైజేషన్ వరకు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చెప్పినందుకు సో మనందరి తరఫున, మన తెలంగాణ ఈసీ తరఫున కామ్రేడ్ శ్రీనివాస్ని సభని ఫెలిసిటేట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. రాంబాబు గారు అనదర్ 2 minutesలో వస్తారు. సో రాంబాబు గారు వచ్చి జాయిన్ అయ్యే టైంకి ఈ లోపల మొన్న సెంట్రల్ ఐఆర్ఎం మీటింగ్ తర్వాత వెల్ఫేర్ కమిటీ మీటింగ్ జరిగింది బాంబేలో. అలానే టీపీఐతో కూడా మీటింగ్ జరిగింది. దాని గురించి కామ్రేడ్ శంకర్ బ్రీఫ్గా కొన్ని విషయాలు చెప్తారు. Comrades, some of these have been circulated. The outcome of staff welfare committee meeting, as well as the meeting with TP. One of the main issues affecting the employee is, जो हमारा TP है वो बराबर काम नहीं करता. जिसको भी हम अपॉइंट करता है इधर फिर लेके नहीं जाता है, लेके जाता है तो बराबर फीड नहीं होता है और एक इनऑर्डिनेट डिले है. पहले ऑल इंडिया मीटिंग में हमने तय किया था ये मैनेजमेंट के साथ हर क्वार्टरली एक मीटिंग करेंगे और उसके अंदर जो हमारी ग्रीवेंसेस है कमिंग फ्रॉम वेरियस स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया, we will take it up. Actually 21st November को पहली मीटिंग था आफ्टर द न्यू टीपीए वाज अपॉइंटेड. In that meeting, we have made it very clear. 2 points we made very clear. One is that bank should not have allowed the then existing TPA and get the safe way allotted to us. क्योंकि जब तक हिटपा के साथ हमारा एडजस्ट हो चुका था, हिटपा भी हमारे साथ एडजस्ट हो चुका था, तो अचानक उसको हटा कर दूसरा किसी को लाया और ये जरूरत नहीं था. ये पॉइंट को हमने
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जो अवेलेबल टीपीए है उसमें ही अलॉट कर। अभी देयर आर सम 15 टीपीएस हु आर वर्किंग इन दिस कंट्री, और उसमें सबसे है तो मिडवे कुछ है वो दैट कंसिडर्ड टू बी गुड वन, क्योंकि उन लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्नोलॉजिकल फॉलोअप है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उनके ऊपर सारा बैंक को भी नहीं दे सकता। लेकिन बिफोर दिस CFA could come, we told the management also that they should take it up with the insurance company to ensure that the same TPA is continued. पहला हमारा यूनियन बैंक में एक पैरामाउंट करके एक था, पैरामाउंट भी ऐसा ही था, लेकिन वो हमारे साथ दो साल काम किया तो थोड़ा बहुत सुधार लाया। तो आज पैरामाउंट और हिप्पा कुछ अच्छा टीपीए में गिना जाता है, तो हमने बोला कि यूनियन बैंक को उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन बैंक ने उसको चेक किया, कुछ भी नहीं था इनके पास, आज हमने शेप करके बाहर भेजा है, सो दैट आज वो अच्छा टीपीए बन गया। तो हमने मीटिंग में ये भी पूछा मैनेजमेंट को कि आप इंश्योरेंस कंपनी से पूछिए कि हम हर टाइम एक नया टीपीए आएगा हम उसको ग्रो ऑन ट्रेडिंग करके बड़ा करके बाहर भेजेंगे, ऐसा कुछ तैयारी कर रहा है क्या बैंक? बिकॉज दे वर नॉट गुड। क्योंकि टीपीए भी जो काम कर रहा है दे आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम द एंगल ऑफ प्रॉफिटेबल, दे आर वर्किंग अंडर सो मेनी कंस्ट्रेंट्स। लेकिन ये टाइम हमने जैसा डिसीजन लिया था हमारी मीटिंग में कि गूगल पेज भी हमने क्रिएट किया, सर्कुलेट किया, और हमारी एम्प्लॉयज को डायरेक्टली बोला गया कि जो इश्यूज है वो डायरेक्टली नोट कीजिए। तो उसके हिसाब से कम 165 केसेस डायरेक्ट केसेस जो है वो हमने डायरेक्टली टीपीए को दिया। विदिन नेक्स्ट 7 days दे विल गिव अस, देन वी विल कम्युनिकेट दैट 165 days में हमारी मीटिंग के हिसाब से क्या हुआ क्या बात की। आपके लिए बिजनेस है, लेकिन हमारे लिए ये हेल्थ केयर है, एम्पैथी है, इसलिए आपको उस बात को समझकर काम करने की आवश्यकता है। सेकेंड पॉइंट हमने बोला है कि आपने हर बिल में डिडक्शन कोई भी बिल नहीं छोड़ा। ऐसा लगता है कि जो बिल हमने सबमिट नहीं किया उसका भी डिडक्शन पहले से तुम कर लेगा, ऐसा एक सिस्टम तुमने अडॉप्ट कर दिया। ये केस में तो हमने देखा है कि 1 लाख रुपए का क्लेम था, उन्होंने कुछ 50,000 कुछ दिया, फिर एक रिप्रेजेंटेशन किया तो 30,000 आया, और एक रिप्रेजेंटेशन किया तो और एक 10,000 रुपया आया। तो हमने बोला आप ये इंस्टॉलमेंट में पैसा क्यों रिलीज करते हो? ऐसा हो सकता है क्या? रिप्रेजेंटेशन करने से 50,000 30,000 हो जाता है, 30,000 90,000 हो जाता है, और 30,000 और 10,000, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। They were quoting some clauses, but at the same time, this time, इंश्योरेंस कंपनी भी वहां प्रेजेंट था। हमने ये मीटिंग में इतना हार्श शब्द में मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ, लेकिन ये टाइम हमको बोलना पड़ा। हमने बोला है कि अगर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो आपके ऑफिस कहाँ है वहां हमारी एम्प्लॉयज का डेमोन्स्ट्रेशन होगा। ये अपने सीधी तरीके हम कहाँ भी जा रहे हैं, लोग हमें मारा नहीं, मैं कहाँ भी जाता हूँ लोग हमको माफ कर दिया, हमको मारा नहीं, we are not beaten up. Otherwise people are very much angry and they are prepared to beat anybody because they are fed up with you to pay for it. अभी 138 रीजनल ऑफिस में स्पोक्स साइकिल है जो देखने की जरूरत है। मीन्स उनकी आदमी बराबर टाइम पे आता है, बिल लेके जाता है या नहीं जाता है, ये बड़ा। We have told them to bifurcate into 3 parts. One is रीजनल ऑफिस से जो बिल लेके जाता है वो प्रोसेसिंग को सिस्टम में लॉन्च करने तक कितना टाइम लगता है एवरेज, प्रोसेसिंग को लगाने के बाद बिल सैंक्शन होने तक कितना टाइम लगता है,
बिल सैंक्शन होने के बावजूद भी पैसा क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो क्रेडिट होने के लिए कितना टाइम लगता है? That means we have asked that you bifurcate your processes into 3 parts. One is that lodging the claim, taking the claim and putting it in process. After putting the bill in process, then till sanction, average how many days you take? Then after sanction also, how many days you take to credit? We also pointed out to them that sometimes UTR number is created, लेकिन अकाउंट क्रेडिट होता ही नहीं। हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोला ऐसी कौन सी बैंक है तुम्हारा यूटीआर क्रिएट हो जाता है, उसके बाद में भी अकाउंट क्रेडिट नहीं होता है, ऐसा अकाउंट बता दीजिए। वो हम इधर करते हैं उधर करते हैं, बोला इससे अच्छा यूनियन बैंक में अकाउंट खोल दो ना। यूनियन बैंक को जितना भी डिसबर्समेंट करने का है उसके अकाउंट यूनियन बैंक में खोल दो। हमारे लोग आपको वेट भी नहीं करेंगे, फटाफट पेमेंट करके क्रेडिट कर देगा, आपकी यूटीआर वगैरह को देखेंगे भी नहीं, खाली बिल सैंक्शन हो गया इतना बोलिए हमारे लोग ऑटोमेटिकली क्रेडिट करना शुरू कर देंगे। मतलब ये गंभीर बात जो है इसको हमने सीरियस तरीके से मैनेजमेंट के साथ रखा, उनके साथ नहीं रखा। एक बात तो हमने बताया उनको कि आपका जो आदमी का बिहेवियर है वो भी तो ठीक नहीं। संडे का दिन किसी को डिस्चार्ज होना है या किसी आदमी एक्सपायर हो गया है, संडे का दिन उसकी बॉडी डिस्चार्ज करना है, वो टाइम में आदमी अवेलेबल नहीं। कैशलेस का परसेंटेज जो है वो बढ़ गया है, लेकिन अभी नया डायरेक्शन आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कोई भी हॉस्पिटल्स में आप कैशलेस ले सकते हैं। खाली उनको इतना ही बताना है कि हमारे पास इंश्योरेंस स्कीम है, कार्ड दिखाना है, सो दैट ऑटोमेटिकली कैशलेस मिल सकता है। एक्चुअली मेरे सर्कुलर में मैंने मिस्टेक किया 200 हॉस्पिटल्स करके, एक्चुअली 600 नया टाइप हॉस्पिटल उन्होंने ऐड किया। और हो सकता है कि ये P2P PNP कुछ हॉस्पिटल है ना, वो हॉस्पिटल में भी उनको बताना जरूरी है कि हमारे पास इंश्योरेंस है, तो वो लोग क्रेडिट भी करते। कैशलेस में टाइप की जरूरत नहीं है, विदाउट टाइप ऑल्सो कैशलेस हो सकता है, एजुकेशन करने की जरूरत। लेकिन 165 केसेस लगाया, रिटायरीज लोग ने कुछ केसेस भेजा, कुछ एम्प्लॉयज जो ऑल ओवर इंडिया में काम करते हो डायरेक्टली भी कुछ केसेस हमको मेल के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा भेजा गया, तो सारा केसेस को हमने उधर रखा है और टीपीओ को कहा गया है कि आपको ये देने की जरूरत। यूनियन बैंक ही एक बैंक है, एक केस में 71 लाख खर्चा होने के बाद में भी इमीडिएटली बफर पॉलिसी से 71 लाख उन्होंने बोला सिर्फ यूनियन बैंक में ये परमिशन है, बाकी बैंक में सब 4 लाख 5 लाख 8 लाख ऐसे बिलिंग है। लेकिन एक मेजर केसेस जो 71 लाख का खर्चा हो गया था, तो एंटायर 71 लाख वाज पेड थ्रू बफर without even having to wait for it. That kind of arrangement we have. Even our buffer arrangement is also very good. Balance is there. जहाँ जहाँ हमारे लोग बफर का क्लेम लगाते नहीं है, we have to tell them that you please lodge your claim under buffer. क्योंकि we are feeling that there is a possibility that many people who are eligible to get under buffer are not getting under buffer. हमारी ऑल इंडिया की तरफ से तो ये रिक्वेस्ट ऑलरेडी ये भेजा गया है कि ये जो बफर पॉलिसी का 100 करोड़ आपने लगाया है, दिस हैज टू इंक्रीज बिकॉज ये 100 करोड़ का जो पॉलिसी अलर्ट हुआ है एट दैट टाइम व्हेन द स्कीम स्टार्टेड, नाउ आफ्टर स्टार्टिंग द स्कीम नाउ द पॉलिसी हैज अंडरगॉन अ मेजर चेंज, प्रीमियम नियरली 4 to 5 टाइम्स बढ़ गया है, तो हमारी बफर पॉलिसी बढ़ानी। तो इंश्योरेंस कंपनी वाज सेइंग दैट गुड, वेरी गुड दैट यू हैव रिकमेंडेड, क्योंकि आपका आरएफपी जो फ्लोट होता है ये तरफ से दैट इंक्लूड्स दैट हैज टू फ्लोट दैट बफर पॉलिसी आल्सो हैज टू इंक्रीज बिकॉज बफर पॉलिसी भी एक रिस्क है, वो रिस्क के हिसाब से हम प्रीमियम कोट करते हैं। तो दिस टाइम वी आर डिमांडिंग बिकॉज लास्ट ईयर वी हैव नियरली कंप्लीटली एग्जॉस्टेड द बफर। कोई बैंक में बफर पॉलिसी पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, so there is an arrangement also. Those banks which have not utilized their buffer policy,
IBA can allocate that unutilized portion of buffer policy to our bank also. But we told them why we should go every time with a begging bowl. We are paying more money, so our buffer policy should also be more. That also we have talked to them, and they said that this time RFP has been floated like that. But since the matter will be of industry level, we have already written to our AIB also saying that buffer policy amount has to go up, so that we are paying whatever premium we are paying, it has to come. Now the cost of treatment has gone up, please understand. So these 4 lakhs, 3 lakhs is good. Many of the people have taken top-up policy also. But we are advising our employees who are having critical illness, like you are having some cancer or some major illness, it is better to take top-up also. Because if you are having your parents or dependents who are covered under your domiciliary treatment and all, then 50,000 or 60,000, some people are, domiciliary treatment is very higher. So you keep your regular amount for taking care of your domiciliary treatment of your parents or somebody else, and this top-up will help you in meeting the need. But even after that, the buffer policy utilization is also there, that will also take it up. And management is not what now this fellow is also slowly improving their performances. But this time we have told them that national insurance company should go even at regional office level and zonal office level meeting also. Once in 3 months, we hold the regional level meeting also, zonal level meeting also, so that we will go. This time they have given us one checklist prepared by a Safeway TPA. Safeway TPA. So they have given us a checklist. The checklist will circulate so that it can get circulated to you also. What are the documents you should submit for claims? And the checklist is prepared by Safeway itself. Accordingly, we can give our people also. Another is that new spokes who have been appointed every region wise. They have given the telephone number and contact numbers also. That also we will circulate among our people so that you can take care. But what we feel is that this arrangement of having quarterly meeting with them has to be on an ongoing basis, because we can't change the system. This medical insurance cover will continue to exist. There is no question of going away from the policy and all. That policy will be there, the system will be there, so we cannot run away from that. One way of helping our people is that our union should also take initiative in organizing meetings, in coordinating, and in that aspect I find that Telangana state is doing very good, because anybody who is getting admitted is immediately taken care by the union, so that whatever may be the need, whether buffer policy has to be triggered or your immediate cashless admission is there, they are doing it. But all over India people are not doing it. So now it has become a responsibility of the union also to play an important role in shaping this. Probably if a TPA is 100% correct, then there is no need for us to involve. But it will not happen, because the insurance company is not doing their job as a charity. TPA also is being engaged only to reduce the cost of the claim, so that ultimately it's not becoming a charity. So in that connection we have to do. Staff welfare measures we have already circulated. You might have seen what is the development and all. Canteen subsidy we have increased. We have introduced some other new schemes also.
is scholarship to our children, college going children and all. We have made modification. Instead of monthly distribution, we have made it yearly. So all these modifications we have done, it is being circulated also. And this time, as I told you, Gracia is also come. The staff loan insurance also, we are paying 15% subsidy. This year also we will pay 15% subsidy. That has become as a regular scheme. 5% subsidy to retirees also, for those who are paying medical insurance. That also we have made it as a regular scheme. And this time we have decided that the DRF and all is a problem. Whether we can dismantle the existing DRF scheme, where corporation bank employees and Andhra bank employees are not members, because they have to pay the premium subscription from the date of joining. Whether we can modify that we are looking at it. But unfortunately, Government of India has sent a GST notice, even on DRFs, that you are collecting monthly contribution with a defined assurance that you will pay at the time of death particular amount. So this is as good as insurance only. So you have to pay 18% GST. That is why this time DRF contribution we have added that 18% GST. Those who are DRF members will come to know about it, that they have added 18% GST amount and GST is being paid. But since GST is being paid and the scheme is limited only to Union Bank people who are members, we are trying to expand it. We are working out and we are trying to do that. UBA REMA retired scheme is there, that also we are revamping it. Because there also the government has asked for GST. That means GST is applicable in everywhere, even in welfare also GST will be there. So they are saying that it is also as good as an insurance scheme and you will have to pay 18% GST on it. So now we are rethinking that UBA REMA, the contribution which we are taking from employee after retirement, when he is ready to become a member of that scheme, one-time contribution we are collecting from 3,000, 2,000, 5,000 like that, depending on the cadre we are collecting. So now we are deciding whether we can do away without that contribution. And जो भी पैसा अभी तक collect किया है, we will return back to those fellows who are retiring, so that the scheme will be running. The scheme will continue to be there. The scheme will become a scheme of the bank under the staff welfare scheme without collecting any contribution from the retirees. That also we are working on. All these improvements are there. But unless and until the quantum of allocation is increased, we cannot have very meaningful or very big kind of benefit from it. Now 55 crores they are allocated for a size of 72,000 people. 55 crores divided by 72,000, how much it comes? You see that. Only, it will be around 20,000 or something like that. Per employee 20,000. You cannot have, something like that. You decide on the 55 crores divided by 72,000 people. How much it works out? It cannot, per employee, per capita, staff welfare fund is very low compared to what. So unless the quantum is increased, cannot be done, but AIB has already taken up with the Government of India Ministry to increase the allocation depending on the operating profit, not fixing on any formula relating to your net profit and all. But anyway, we have talked to the management, they are ready to do some more allocation. Maybe another 5 crores, 10 crores will come, but it is a very good. Now even this women's checkup, this health checkup, which was earlier part of the staff welfare, has gone away from staff welfare. So bank itself is, that also we are using for the scheme. Now it is March, now we will have to see what is the balance available. So that the last year staff loan insurance, what you have paid premium, now it will be released, the amount will be credited to your account. So we are making more, but as I told you, unless the contribution increases, allocation is increased, more benefit cannot come. We are trying to negotiate. Let us see how it will come. And the bank is also saying that we are also paying 15 days PLI, days 10 days PLI and all. That is their own scheme to motivate people. But welfare is also one measure which can motivate our employees in the days to come. And we will continue to do that. And
At least in our bank, we are regularly having meeting, discussion with them, working on whatever possible improvements which we can have. And I am sure in the days to come also, we will have further improvement. We wanted to inform you about it. Thank you very much. Thank you. Thank you, Comrade Shankar. Shankar has to leave at 4 o'clock today. From here, he has to go to Coimbatore. This Tamil Nadu or Union Bank unit is having their central committee meeting, so he has to tomorrow address that. So now we invite Comrade Rambabu garu. So Rambabu garu gurinchi evariki పరిచయం అక్కర్లా. He needs no introduction because he is a part of our union. And we are happy that he has come due to some difficulty. He has to come in the morning. So because of some car problem, he could come. So post lunch, immediately after lunch, he will address because celebrations of 12th Bipartite. ఈ కామ్రేడ్ రాంబాబు గారు ఇప్పటికి 8వ బైపార్టైట్ సైన్ చేశారు. 9, 10, 11, 12 5 బైపార్టైట్ సైన్ చేశారు. సో ఇద్దరు సిగ్నటరీస్ బైపార్టైట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఆ సెలబ్రేషన్ కేక్ కటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత విల్ గో ఫర్ ది లంచ్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ రాంబాబు గారు అండ్ శంకర్ టు కట్ ది కేక్. సెటిల్మెంట్ మేము సైన్ చేసినా బ్యాక్ వెళ్ళండి మేడం, బ్యాక్ వెళ్ళమన్నా. ఎందుకంటే నిలబడు ఇక్కడ రారండి పాట వెళ్ళాను. All India Bank Employee Association Zindabad. Zindabad, Zindabad. All India Bank Employee Association long live. Long live, long live. APTBF long live. Long live, long live. APTBF Zindabad. Zindabad, Zindabad. All India Bank Employee Association Zindabad. Zindabad, Zindabad. All India Union Bank Employee Association Zindabad. Zindabad, Zindabad. All India Union Bank Employee Association long live. Long live, long live. Comrade Rambabu ko lal salam. Lal salam, lal salam. Comrade Shankar ji ko lal salam. Lal salam, lal salam. Comrade Ravindranath ji ko lal salam. Lal salam, lal salam. Comrade Rajanta ko lal salam. Lal salam, lal salam. Comrade CH ko lal salam. Lal salam, lal salam. 12th Bipartite celebrations we hail. We hail, we hail. 12th Bipartite settlements celebrations we hail. We hail, we hail. Yes, comrades. President garu announce chesinattu we will give a lunch break. As the earliest possible, please close lunch and join for the listening our beloved leader Rambabu garu. సీక్రెట్స్ గురించి చెప్తా.
కామ్రేడ్ రవీంద్రనాథ్ గారు, మన అధ్యక్షులు కామ్రేడ్ శంకర్, my colleague in the team of office bearers of AIBA, and the General Secretary of All India Union Bank Employees Association, Comrade Samat, Comrade Kale. ఆల్రెడీ మన శంకర్ మీ అందరికీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగా రవీంద్రనాథ్ గారు చెప్పారు. అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంటే ముందు ఏ పరిస్థితుల్లో మనకున్నటువంటి ఎకనామికల్ డిమాండ్ మనం సాధించుకోగలిగామనేటటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరందరూ కూడా రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి నాయకులు, భవిష్యత్తులో ఏఐబిఏ జెండాను యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో చాలా ఎత్తుకి ఎగరాల్సినటువంటి దానికి బాధ్యులైన మీరందరూ కూడా ముఖ్యంగా మనం ఆలోచించాల్సింది, ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీకి సంబంధించినటువంటి మేజర్ ఇష్యూ ఏదైనా కనుక ఉందనంటే అది వేతనాలు పెరుగుదల అనేటటువంటిది మాత్రమే. ఆ తర్వాత ఇంకేదైనా కూడా అండ్ అందరికీ కూడా రకరకాలుగా కొంతమంది రిటైర్ అయ్యేటటువంటి సమయం రావచ్చు, కొంతమంది అదే కొత్తగా జాయిన్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఎవరికైనా సరే తన యొక్క వేతనాలు పెరుగుదల ఎప్పుడు జరుగుతాయి, పెరుగుదల ఏ నిష్పత్తిలో జరుగుతాయి, అదే రకంగా నేను పనిచేస్తున్నటువంటి పరిశ్రమని ఇంకో పరిశ్రమతో కంపేర్ చేస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక బెనిఫిట్స్ నా దగ్గరికి ఎప్పుడు వస్తాయి, ఇవే కదా మనకు సమస్యలు అన్నీ ఉండేవి. అయితే వాటితో పాటుగా అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు యాజమాన్యాలు కూడా చేస్తాయి. భవిష్యత్తులో కానీ లేకపోతే ప్రజెంట్ కానీ జీవితంలో కానీ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ ఎప్పుడైనా మనం ఒప్పందం అనేటటువంటి మాట కనుక ఏదైనా మాట్లాడినామనంటే ఆ ఒప్పందంలో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి ఇరు పక్షాలకి ఆమోదయోగ్యం అయితేనే అది ఒప్పందం, అదర్వైజ్ అవ్వదు. ఈవెన్ మనకి మ్యారేజ్ అయినా కూడా ఇద్దరు యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మ్యారేజ్ జరుగుతుంది, లేకపోతే జరగదు, ముందుకు వెళ్ళదు. అదే రకంగా అనేక కార్యక్రమాలు కూడా ఈవెన్ మన బ్యాంకులో ఒక లోన్ తీసుకుంటాం, ఇటు మేనేజ్మెంట్కి మనకి ఒక ఒప్పందం జరిగింది కాబట్టి అక్కడ ఒక లోన్ తీసుకోవటం అనేటటువంటి జరిగింది, అదర్వైజ్ అది కూడా జరగదు. మీరు చెప్పినట్టు నేను చేయండి సార్ అంటే నీకు కావాల్సింది నేను ఇవ్వను అంటారు, అంత 2 నిమిషాలు అయిపోతుంది. సో ఇంతవరకు ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ 12 ద్వైపాక్షిక వేతన ఒప్పందాలను చేసింది అని అంటే మనం ఒక్కళ్ళం మాత్రమే చేయగలిగినామనంటే ఈ పరిశ్రమ మీద మనకి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. ఈ పరిశ్రమని మనం ఎంత రకంగా చూసుకుని మనం ముందుకు వెళ్ళగలిగితే అన్ని ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి ఒప్పందాలు జరుగుతాయనే దాని మీద నమ్మకం. బయట అనేక మంది అనేక రకాలుగా మాట్లాడతారు. న్యాచురల్గా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఒక్క కాయనికి రెండు వైపుల, నాణ్యానికి 2 వైపులు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక నాణ్యాన్ని ఒకవైపు మనం చూస్తే ఇంకో వైపు చూడొచ్చు. అది తప్పని కూడా అనాల్సిన అవసరం లేదు. మనం కూడా చూస్తుంటాం కదా, గ్లాసులో సగం నీళ్ళు ఉంటే మిగతా సగం ఎందుకు లేదని వాదించే వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ సగంతో మనం కడుపు నింపుకోవచ్చు కదా అని వాదించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, తప్పదా. కానీ ఓవరాల్గా కనుక మనం చూస్తే 150 కోట్ల జనాభా ఉండేటటువంటి భారతదేశంలో అసలు ఏ రకంగా కేటగరైజేషన్ జరిగిందని ఒక చదువుకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిగా, దేశాన్ని నడిపించే చోదక శక్తిగా ఉన్న బ్యాంకులో ఉండేటటువంటి ఒక ఉద్యోగస్తులుగా చాలా డీప్గా కనుక మీరు ఆలోచిస్తే 150 కోట్ల జనాభాలో 50 కోట్ల మంది జనాభా దారిద్ర్య రేఖకి దిగువనున్నారు. వాళ్ళకి సెటిల్మెంట్స్, డిఏ స్కీమ్స్, ఇంకోటి లేవు. ఇది చెప్పే ముందు నా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చెప్తా. బైపార్టైట్ సెటిల్మెంట్ సైన్ చేసేసిన అదే రోజు సాయంత్రం వెనక్కి వద్దామని లంచ్ అయ్యింది, కిందకి దిగాం. నన్ను ట్యాక్సీలో కూర్చోబెట్టుకుంటే కింద ఎన్సీబీకి సంబంధించిన వాళ్ళు క్యాప్స్ పెట్టుకుని, డప్పులు పెట్టుకుని డ్యాన్సులు చేస్తున్నాం. 150 మంది. అది ప్రెసిడెంట్ హోటల్ దగ్గర జరిగినాయి ఇవన్నీ కూడా. సో రోడ్డున పార్టీ పోయే వాళ్ళందరూ కూడా చూస్తున్నారు ఈ డ్యాన్సులు, ఏంది సంతోషంగా. నేను ట్యాక్సీ దగ్గర పోయి కూర్చున్నా. అంటే బైపార్టైట్ సైన్ చేసిన తర్వాత వేజ్ సెటిల్మెంట్ గురించి నాతో మాట్లాడినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి ట్యాక్సీ డ్రైవర్. కింద దిగంగానే
ఏం సార్ మీరు ఆ హోటల్లో చూస్తున్నారు కదా, ఏదైనా పెళ్లి జరుగుతుందా అక్కడ అని అడిగినాడు. పెళ్లి కాదు, బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ సంబంధించినటువంటి వేతన ఒప్పందం జరిగింది అని. ఫస్ట్ రియాక్షన్ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి, అంటే బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఈ దేశాన్ని దోచుకున్నది సరిపోదా సార్, ఇంకా దోచుకోవాలన్నా అన్నాడు. ఫస్ట్ రియాక్షన్. నేను బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అని చెప్తే ఇంక వాడు ముందు నాతో మాట్లాడాడు. అందుకని నేనే మాట చెప్పకుండా వాళ్ళకి వేతన ఒప్పందం డ్యూ ఉంది, వాళ్ళకు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఆ డ్యూ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి అయింది. ఎవరు సార్ వేతన ఒప్పందం చేసింది, ఎవరు వాళ్ళు? భారత్ సర్కార్. ఫస్ట్ వాళ్ళని ముడి తీయాలి సార్. ఎందుకంత కోపాన్ని? నేను 6 గంటలకు బయటకు వస్తాను సార్, ఫ్యామిలీని వదిలిపెట్టి. పిల్లల్ని స్కూల్కి దిగిపోయేటటువంటి అవకాశం నా జీవితంలో నాకు లేదు. తల్లిదండ్రులకి తిన్నారా లేదా అని అడిగే అవకాశం నాకు లేదు. భార్య ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉందో పట్టించుకునే అవకాశం లేదు. ఓన్లీ మిషన్ అంతే, నేను పని చేయాలి, సంపాదించాలి. మళ్ళా తిరిగి నేను రాత్రి 12 గంటలకు మాత్రమే ఇంటికి చేరుతా. నా గురించి ఎందుకు ఆలోచించింది భారత సర్కార్? ఫస్ట్ నేను అబద్ధం చెప్పట్లే, ప్రతి వాక్యాన్ని నేను దృష్టిలో పట్టుకొస్తున్నాను. ఏ సమాధానం చెప్పాలి వాడికి? మీరు వేరు, బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ వేరు అనేది నేను చెప్పినా వాడు మైండ్లో ఏంటంటే నేను కూడా భారతీయుడినే కదా, నాకు కూడా కుటుంబం ఉంది కదా. ఒక లీటర్కి ₹1 పెంచమని అడిగితే ప్రభుత్వాలు పెంచట్లేదు. బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అద్భుతంగా ఉన్నారు, మళ్ళా వాళ్ళకి జీతాలు పెరిగినాయి. అదే ఎందుకని నేను మాట్లాడుతున్నానంటే ఇవన్నీ కూడా వాస్తవాన్ని మనం తెలుసుకోకుండా మనమే పెరగాలి అనుకున్నప్పుడు ఎక్కడో కూడా ఆత్మ పెరగాం. ఖచ్చితంగా అందరూ పెరగాల్సిందే, వాళ్ళు పెరగాలి, మనం పెరగాలి. కానీ 50 కోట్ల మంది ప్రజలు ఈ దేశంలో దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన. అంటే ఏంది? ₹158 కూడా ఒక కుటుంబం సంపాదించలేకపోతుంది. ₹158. మనం ఎక్కడికైనా పోతే ₹100 టిప్ వేస్తాం. వాడికి ₹158 ఆ కుటుంబం గడవడానికి లేదు. ఆ కేటగరైజేషన్ 50 కోట్లు, 30% ఆఫ్ ది ఇండియన్ పాపులేషన్ ఆర్ లివింగ్ బిలో పవర్టీ లైన్. అనదర్ 30% ఆర్ లివింగ్ లైక్ ఏ బిలో మిడిల్ క్లాస్. అంటే మధ్య తరగతి కుటుంబానికి దిగువన ఉండేటటువంటి కుటుంబం. అంటే ఎగువన ₹158 పైన, మధ్య తరగతి కుటుంబానికి కింద అనదర్ 50 కోట్స్ ఉన్నారు. అక్కడ పోతుంటారు, ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తుంటారు. 4,000, 3,000, ₹2,000. మన దగ్గర కూడా చాలామంది పనిచేస్తారు. మన దగ్గర పని మనుషులు పనిచేస్తారు. ఎంత ఇస్తాం వాళ్ళకి? ₹3,000. ఇంకో ఇంట్లో పనిచేస్తారు, 3,000 తీసుకుంటారు. ఆరోగ్యం, అనారోగ్యం, వాళ్ళకి ఏం హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండవు, డిఎస్ స్కీమ్లు ఉండవు, ఏముండవు. ఇప్పుడు వాడు భారతీయుడే, వాడు ఓటరే, వాడు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాడు. ఏంది వీళ్ళు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి లైఫ్ ఎవరు ఇచ్చినారు? వీళ్ళు నాకు ఎందుకు ఇయ్యలే? నాకు లీవ్ కావాలంటే దొరకదు. పిల్లల పుస్తకాలను నేను అనుకోవాలందరినీ. బట్ వీళ్ళందరికీ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కదా. వాళ్ళ ముందే మనం పిల్లలు పెడుతూనే ఉంటాం, నాకు వద్దు అన్నప్పుడు ఊరుతూనే ఉంటాం లోపల. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లో సాధించినటువంటి సెటిల్మెంట్ అనేటటువంటిది ప్రతి ఒక్కరికి జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సిన అంశం. కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మి నేను పూర్వజన్మలో అన్ని పుణ్యాలు చేసినా కాబట్టి అనుకోవచ్చు, తప్పేది. నాలో ఏ రకమైనటువంటి అభ్యంతరాలు లేవు. కానీ 150 కోట్ల మందిలో కేవలం 9 లక్షల మందికి మాత్రమే ఈ రకమైన జీవితం ఉంది. మనం అద్భుతమైనటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ మన దగ్గరే ఉండేవి కాదు. చాలామంది ఉన్నారు బయట క్వాలిఫికేషన్స్. ₹1,62,000 ఇవాళ సీనియర్ క్లరికల్ స్టాఫ్ జీతం, ₹86,000 సీనియర్ సబార్డినేట్ స్టాఫ్ జీతం. ఆ ₹86,000లో 40,000 ఇస్తే చాలు, మస్తు మంది దొరుకుతారు బయట పనిచేయడానికి. సాధ్యం కాకపోవచ్చు. బట్ దీన్ని పెంచుకున్నటువంటి విధానం ఏ రకంగా ఉంది, ఇంకా మనం పెంచుకునేటటువంటి అవకాశం ఏ రకంగా ఉంది అనేటటువంటి దాని మీద తప్పనిసరిగా మనం అందరూ దృష్టి పెట్టాలి. షోలే సినిమాలో అమితాబ్ బచ్చన్ 2 నాణ్యాలకు పక్కన ఒకటే బొమ్మ ఉంటుంది. 2 నాణ్యాలు మనం కష్టం అది. సుందరరావు గారు మాకు చెప్తుండేవాడు, ఎప్పుడు చెడుని అనేటటువంటి చూడకంట వ్యక్తులు, మంచిగా చూడండి. చెడు ఎవరి దగ్గర ఉండదు, అందరి దగ్గర ఉంటుంది. నువ్వు చెడును మాత్రమే చూడటం మొదలు పెడితే చెడు మాత్రమే కనిపిస్తుంది, మంచి కనిపించదు. చెడు కూడా
సెటిల్మెంట్ కాగానే మొన్న విజయవాడ పోయాం. సెటిల్మెంట్ నాకు చెప్పబోతుంటే సార్ కెన్ ఐ పుట్ ఏ క్వశ్చన్? ఎస్. 5 డే బ్యాంకింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్? అద్భుతమైన క్వశ్చన్. అంటే ఆ అడుగుతున్నటువంటి వ్యక్తికి ఎకనామికల్ డిమాండ్ మీద రెస్పెక్ట్ లేదన్నమాట. రెస్పెక్ట్, నా జీతం అనేటటువంటి దాని మీద, పెరుగుదల మీద గౌరవం లేనటువంటి వ్యక్తి నేను డిసైడ్ చేస్తా బ్యాంకులో ఎన్ని రోజులు నేను పనిచేయాలి. అవుతుంది ఎక్కడ? కెన్ యూ డిసైడ్? 5 డే బ్యాంకింగా, 4 డే బ్యాంకింగా, 3 డే బ్యాంకింగా అనేది ఎంప్లాయీ డిసిషన్ తీసుకుంటాడా? తీసుకోడు కదా. మాట్లాడేసి తర్వాత మనం దాన్ని. కానీ ఎకనామికల్ డిమాండ్ మీద నేను చెప్పడానికి నోరు తెలిస్తే 5 డే బ్యాంకింగ్ ఏదో. ఉత్తరప్రదేశ్లో వెంకటాచలం గారి దిష్టి బొమ్మ దహనం ఏంది? ఆయన ఎవరో రిటైర్. అసలు ఈ ఎక్స్గ్రేషియా అంటే మాకేమైనా బిచ్చం వేసినారా? అంటే 2000 రూపాయలు అనేటటువంటి దానికి వాల్యూ లేనటువంటి వ్యక్తులు. ఒక ఆయన నాకు తెలుసు, సాయంత్రం కాగానే స్కాచ్ విస్కీ తాగుతుంటాడు. విస్కీ తాగుతూ నాకు ఫోన్ చేస్తాడు, వెన్ మై అప్డేషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్ కామ్రేడ్. అంటే వాడి తాగే విస్కీకి బ్యాంక్ పే చేయాలి. అవతల పక్క వారికి కూడా జ్ఞానం ఉంది కదా, ఎవరికి నేను అప్డేషన్ చేస్తున్నాను అనేటటువంటిది. మరి 50 కోట్ల మంది ఎవరిని అడగాలి? అనదరి 50 కోట్ల మంది ఎవరిని అడగాలి? ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ప్రభుత్వాన్ని. నువ్వు ఇవ్వకపోతే నేను గుంజుకుంటాను, అంతే కదా. అది పెద్ద కష్టమైన వ్యవహారం కాదు కదా. సో చేత్తో విస్కీ బాటిల్ పట్టుకుని నా అప్డేషన్ ఏది? అప్డేషన్ కావాలి తప్పనిసరి. నీకెందుకు ఇవ్వాలి అప్డేషన్? అని అప్డేషన్ అనగానే ఏబీ ఇది రెస్పాన్సిబుల్. మరి ఇంకో ఆర్గనైజేషన్ కాదు, అంత మనమే రెస్పాన్సిబుల్. నా దగ్గర వచ్చి ఒక ఆయన, అదేంటంటే ఎక్స్గ్రేషియా బిచ్చమైంది. అసలు ఆ ఎక్స్గ్రేషియా అన్న పదమే నాకు చాలా ఎలర్జీ. అంటే అని నేను అడుగుతాను వచ్చి, ఏం పదం పెట్టమంటారు ఇక్కడని? పదం అక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ? ఇవాళ ₹1 కనుక బేసిక్లో పెరిగితే దాని క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ₹168 ఫండింగ్ చేయాలి. శంకర్ దగ్గర ఉన్నాయి వివరాలని. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఎంత పెన్షన్ ఫండ్ ఉంది, ఎంతమంది రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఎంతమంది ఫ్యామిలీ పెన్షనర్స్ ఉన్నారు, ఆ పెన్షన్ ఫండ్లో ఆ వచ్చినటువంటి ఆ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు జనరేట్ చేస్తుంది, ఇంకా ఎంత తక్కువ పడుతుంది, వివరాలు ఉన్నాయి, నా దగ్గర కూడా ఉన్నాయి. ఏమాత్రం వాస్తవాల మీద ఎక్కడ కూడా పట్టింపు లేదు. నేను అడుగుతానంతే, పక్క ఇండస్ట్రీలు ఎందుకు జరిగింది, ఎట్లా వాళ్ళ దగ్గరికి ఎందుకు జరిగింది, ముఖేష్ అంబానీకి ఎందుకు జరిగింది, ఇంకోళ్ళకి ఎందుకు జరిగింది? మనం పనిచేస్తుంది ఒక ఇండస్ట్రీ, దాని ప్రకారం మాట్లాడాలి మనం. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఎవరు దీన్ని కన్సిడర్ చేసేటువంటి వ్యక్తులు? నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రభుత్వం చేస్తుందా? ఈ దేశంలో ఉన్న వర్కర్కి ఆ ప్రభుత్వం ఏదైనా కన్సిడర్ చేస్తుందా? అది ఇంపార్టెంట్ కదా, కాదనుకుంటే ఎట్లా? ఒక ట్రేడ్ యూనియన్గా మనం అనేక విషయాల మీద మనం చర్చ చేసేటప్పుడు ప్రభుత్వం ఎవరు, వారి యొక్క విధానాలు ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క యాటిట్యూడ్ ఏంటి, వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఏంటి, అదేం మాట్లాడకుండా సింపుల్గా మనం నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అయిపోతుందా? నేనే 5 బైపార్టైట్ సైన్ చేసినప్పుడు 3 బైపార్టైట్లు అల్టిమేట్గా ఎండింగ్ అనేటటువంటిది ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ క్యాబిన్లో డిసైడ్ చేశారు. ఈ 2 బైపార్టైట్లు బాంబేలో రోడ్ల మీద డిసైడ్ అయ్యారు. తెలియట్లేదు. arrogance, why should I talk? సేమ్ మేడం, నెవర్. ఆమె ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్గా పీపుల్ చేత ఎలక్ట్ కాబడినటువంటి వ్యక్తి కాదు. డెమోక్రటిక్ సెటప్లో పొలిటీషియన్కి బ్యూరోక్రాట్కి ఏంటి తేడా? పొలిటీషియన్కి హ్యూమన్ ఫేస్ ఉంటుంది, ప్రజలు పడేటటువంటి బాధలను అర్థం చేసుకునేటటువంటి హృదయం ఉంటుంది పొలిటీషియన్. అల్టిమేట్గా డెమోక్రసీ అంటే అదే. నిర్ణయం తీసుకునేటటువంటి వాడికి హ్యూమన్ అప్రోచ్ ఉండాలి, అంతేకాని నిర్ణయం ఒకటే ప్రధానం కాదు. బ్యూరోక్రాట్కి ఉండదు. బ్యూరోక్రాట్ సెటిల్మెంట్ సైన్ చేసిన తర్వాత సెటిల్మెంటే ఇంపార్టెంట్. నువ్వు బతుకు జాబు ఏదైనా చేసుకోవు మరి కదా. అటువంటి డెమోక్రసీలో ఒక పొలిటీషియన్కి హ్యూమన్ అప్రోచ్ లేదు. కరోనా సిచ్యువేషన్లో ఎంప్లాయీస్ అందరూ చనిపోతున్నారని చెప్పి ఒక జర్నలిస్ట్ లేఖ అడిగితే, కరోనా తీవ్రత ఎంత ఉన్నా సరే మా ప్రైవేటీకరణ ప్రక్రియ ఆగదు. ఎవరన్నా మాట్లాడతారు అట్లా? అందులో ఒక మహిళ మాట్లాడుతుందా? ఎవరు మాట్లాడారు? అంతే అరగన్ చూడండి. అంటే జీవితకాలం మేమేమి
మేము తప్ప మీకు ఇంకో ఆల్టర్నేటివ్ లేదు. అది తప్పదు, ఎవరు అనుకున్నా కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించినటువంటి వేజ్ సెటిల్మెంట్ మన తర్వాత మొన్ననే ఎల్ఐసి ఎంప్లాయీస్ జరిగింది, మీకు ఎవరికైనా తెలిసే ఉంటుంది. ఒక రోజున చైర్మన్ వర్చువల్ మీటింగ్ పెట్టినాడు యూనియన్స్తో, అండ్ హీ హాజ్ అనౌన్స్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్. ఇది మరి ఎందుకు చర్చలు ఎందుకు జరగలేదు? ఇక్కడ మన కళ్ళలో జరిగినాయి. ఇవాళ నాకు కావలసినటువంటి వేజ్ స్ట్రక్చర్ కానీ సర్వీస్ కండిషన్ కానీ నా కమిటీ నిర్ణయం ప్రకారం నా ఎంప్లాయీ నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆథరైజేషన్ ప్రకారం మేము సంతకాలు పెట్టినాము. బట్ మన కళ్ళ ముందు ఎల్ఐసి ఎందుకో ఆ చర్చలే లేకుండా పోయినాయి. 17% డిక్లేర్ చేసినట్టు మ్యాటర్ ఈస్ క్లోజ్. ఏ రకమైన స్కీమ్ ఉందో తెలియదు, ఎక్కడ సర్వీస్ కండిషన్ ఇంప్రూవ్ అయిందో తెలియదు. బట్ మనం కేవలం 6 నెలల్లో దీన్ని సెటిల్ చేస్తాం. మన మీద ఒక అపవాదం ఉండేది, 25 నెలలు 35 నెలలు మీరు డ్రాగ్ చేస్తున్నారు, కావాలని లెవీ కోసం డ్రాగ్ చేస్తున్నారు అని మాట్లాడే వ్యక్తులు ఉన్నారు. బట్ ఇవాళ అదే వ్యక్తులు మాట్లాడుతున్నారు మళ్ళీ ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువ వచ్చి ఉంటే బాగుండేది. బాగానే ఉంది. అసలు సీక్రెట్ అని చెప్తున్నా, సెప్టెంబర్ మాసంలో వెంకటాచలం గారు నేను ఎండి గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం. ఆయన్ని పిలిచినాను. బైపార్టెడ్ని బై డిసెంబర్ క్లోజ్ చేయమని నాకు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నుంచి డైరెక్షన్స్ వచ్చినాయి. ఆర్ యూ రెడీ టు కంక్లూడ్? రెడీ, నో ప్రాబ్లం, నాకేం అభ్యంతరం లేదు. కానీ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? గడిచినటువంటి కాలంలో మనకు ఉన్నటువంటి అనుభవాలు కనుక మనం చూస్తే సెప్టెంబర్లో ఉన్నాం మాట్లాడుతున్నాం, డిసెంబర్ లోపల 4-5 నెలల్లో కంక్లూడ్ చేయడం అనేటటువంటి అసంభవం. బట్ ఎట్లా, హౌ యూ విల్ ట్రై టు కంక్లూడ్ ఇట్? చెప్పండి. మీరు కోఆపరేట్ చేస్తే నేను మంత్లీ ట్రైస్ మీటింగ్లు ట్రైస్ మీటింగ్లు పెట్టడం కాదు అక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ కనుక మీకు డిసెంబర్ లోపల కంప్లీట్ చేయాలని అనుకుంటే మా దగ్గర నుంచి 2 డిమాండ్స్ ఉన్నాయి. అది యాక్సెప్ట్ చేసామంటే మాకు అభ్యంతరం. ఏమిటా 2 డిమాండ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, నీ దగ్గర నుంచి ఒక్క డిమాండ్ కూడా పెట్టడానికి వీల్లేదు. ఎవరైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? ఇంతవరకు చేయలేదు. నాకు తెలిసి ఈ 12 ద్వైపాక్షిక వేతన ఒప్పందంలో యాజమాన్యాల దగ్గర నుంచి ఒక్క డిమాండ్ లేకుండా వేజ్ సెటిల్మెంట్ అయింది కేవలం ఈ 12 ద్వైపాక్షిక సెటిల్మెంట్. అది కూడా ప్రో ఎంప్లాయీ యాటిట్యూడ్ లేనటువంటి ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగింది. ఇంకా చూడండి, మోడీ గారికి తెలుసలేదో మనకు తెలియదు, తెలిసే మళ్ళీ దాన్ని వాపస్ తీసుకుంటాడు. మన ఐబో ఫ్రెండ్స్ అదే టెస్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. మనం ఏంటంటే 5 డే బ్యాంకింగ్ వచ్చేంత వరకు మేము సెటిల్మెంట్ సైన్ చేయము. తెలుగులో సామెత చెప్తారు, చెరువు మీద కోపం వస్తే అయిందంటే. ఎకనామికల్ డిమాండ్ని ఒక పెండింగ్ ఇష్యూతో ముడిపెడతామా? మీరు ఏమన్నా కామన్ సెన్స్ మాట్లాడుతున్నారా లేదా? 5 డే బ్యాంకింగ్ ఎవరు తక్కువ చేయడం లేదు, తప్పనిసరిగా దాన్ని సాధించాలి. కానీ నోటిఫికేషన్ లోపల కనుక మీరు ఎకనామికల్ డిమాండ్ కనుక సైన్ చేయకపోతే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇంక సాధ్యం కానే కాదు. తర్వాత 5-6 నెలలు మళ్ళీ వీళ్ళే వచ్చేటట్టున్నారు. ఇప్పటికే ఆయన వాకింగ్ స్టైలు, ఆయన మాటలు తేడాలు కనిపిస్తున్నాయి, మీరు కూడా చూస్తూనే ఉన్నారు. సరే, ఆయనే వచ్చిన తర్వాత ఏ జూలైలోనో ఆగస్టులోనో మళ్ళీ ఎవరో ఆయన దగ్గర పోయి, సార్ వాళ్ళు సైన్ చేయలేకపోయినారు, ఇప్పుడు సైన్ చేస్తారట, పర్వాలేదు తర్వాత చూద్దాంలేండి అన్నాడు. అయిపోయినట్టే కదా. 6 నెలలు ఎందుకు వెయిట్ చేయాలి మనం? కామన్ సెన్స్ లేనటువంటి మాటలు మాట్లాడారు ఆయన. ఎంసీబీ జనసేన అందరూ సర్క్యులేట్ చేస్తున్నారు ఆయన మాట్లాడిన వీడియో. అన్లెస్ 5 డే బ్యాంకింగ్ కమ్స్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సైన్. అదే మేమందరం కూర్చున్నప్పుడు నో ఐఎమ్ రెడీ టు సైన్. మరి మొన్న ఏమో అన్నారు సార్, ఎట్ దట్ టైం బంద్రీష్ వాజ్ డిఫరెంట్, టుడే బంద్రీష్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఎవరి కోసం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? ఒక ప్రముఖమైనటువంటి స్థానాల్లో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు ఆచితూచి మాట్లాడాలి. అందులో 17% 12,450 కోట్ల రూపాయలు చిన్న మాట కాదు, 12,500 crores. అది జస్ట్ లైక్ దే పక్కన పెట్టడం. విజయవాడలో అడిగిన అదే డిస్రెస్పెక్ట్ చేయకండి వేదిక. దాని పట్ల మనకి గౌరవ భావం లేదు అని చెప్పి కనుక యాజమాన్యాలకు కానీ ప్రభుత్వాలకు కానీ తెలిస్తే చాలా అన్యాయం చేసినట్టు ఉంటుంది. వచ్చినటువంటి డబ్బు ఫస్ట్ మనం తీసుకుందాం, ఎందుకంటే మన కుటుంబం మనకున్న పర్చేజింగ్ కెపాసిటీ పెరిగింది. 1,62,000 రూపాయలు ఒక క్లరికల్ స్టాఫ్ సాధిస్తున్నారంటే ఈ సొసైటీలో విత్ ది క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ఏ గ్రాడ్యుయేషన్. దాన్ని మనం ముందు ఎంజాయ్ చేయదు, ఫస్ట్ చేయాలి. దాన్ని
ఇవాళతో ప్రపంచం ఆగిపోయినట్టు, రేపటి నుంచి దొరకనట్టు. ఇట్స్ నాట్ ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులు కాబట్టి చెప్తాను. ఎటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో ట్యాక్సీ డ్రైవర్ది నేను మీకు చెప్తున్నా, ఆయన నా ఎక్స్పీరియన్స్, ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. నేను కూడా వస్తా సార్, మార్నింగ్ 6 o'clock బయటకు వస్తా, రాత్రి 12 గంటలకు ఇంటికి పోతాను. ఏదో ఒక్కసారి మీరు ఒక 1 hour డ్రైవ్ చేసి చూడండి సార్ అని అడిగినట్టు. చేయగలుగుతాం మనం 6 గంటలు 10 గంటలు? నేను సాధ్యం కాదు, అన్ని వయసులో సాధ్యం కాదు. బహుశా ఏదైనా చిన్న వయసులోనే సాధ్యం అయితే అవ్వచ్చు. అటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇటువంటి సెటిల్మెంట్ తీసుకురావటం ముఖ్య, దాన్ని మనం ఎంజాయ్ చేయాలి ఫస్ట్. సెకండ్ వన్, దీనిలోకి వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడు కూడా బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో హాఫ్ డే లీవ్ వస్తుందని ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినామా? మన జీవితాలు ఎప్పుడు చేయాలి, వచ్చిందిగా, తీసుకొచ్చినాం కదా హాఫ్ డే అనేటటువంటి దాన్ని. ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారు? ఎప్పుడు ఒప్పుకోలే మేనేజ్మెంట్, ఎప్పుడు కూడా దాని మీద దృష్టి కూడా పెట్టలేదు. పట్టుకొచ్చినాం 240 రోజులు 255 రోజులు చేసినాం, 15 రోజులు దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసినాం కదా. ఆ రోజు ఏదైతే మీరు డిమాండ్ పెట్టడానికి వీల్లేదన్న దాన్ని మేనేజ్మెంట్ యాక్సెప్ట్ చేసింది. 15%తో మొదలు పెట్టండి మీరు. లాస్ట్ టైం 2%తో స్టార్ట్ చేసినారు. 11th బైపార్టైట్లో మొట్టమొదటి రోజు నేను కూడా ఉన్నా. రోజు ఏం మాటలు మాట్లాడినారు? లాస్ట్లో ఉండేటటువంటి బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో వేజ్ రివిజన్ అనేటువంటి దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడమే మీరు చేసిన తప్పన్నారు. అంటే మనం వేజ్ రివిజన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు, అప్వర్డ్ వేజ్ రివిజన్. ఏం చేయాలట? మీరే మీ జేబులోంచి బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారో డిసైడ్ చేయమని ఫస్ట్ మీటింగ్లో మాట్లాడారు, అఫీషియల్గా మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత 2017 నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే 11th బైపార్టైట్ని 2022 పోస్ట్పోన్ చేయమని అడిగినారు. ఆ తర్వాతనే అవమానకరంగా 2% స్టార్ట్ చేసినారు. సో ఈసారి కనుక మీరు అట్లాగే కనుక బిహేవ్ చేసే మాట అయితే వేజ్ సెటిల్మెంట్ కాదు. సో ఏదైతే మీరు ఆల్రెడీ ప్రొవిజన్ చేసి పెట్టుకున్నారో 15%, దాన్ని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఆఫర్గా చేయండి. ఆ తర్వాత ఎంతవరకు వస్తాయని మేము నడిపిస్తాం. సో అక్కడి నుండి స్టార్ట్ అయ్యింది. అందుకని ఈ 6 నెలల లోపల బైపార్టైట్ యాక్చువల్గా మనకి 22 నవంబర్ నుంచి ఉన్నా మన డిమాండ్స్ సబ్మిట్ చేసిన రియల్గా జరిగినటువంటి డిస్కషన్స్ అన్నీ కూడా ఓన్లీ సెప్టెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది. అది కూడా 15% ఆఫర్తో స్టార్ట్ అయ్యింది. దాంతో ఇక అదేం ఎక్స్ప్రెస్ ఏదో వందే మాతర వందే భారత్ ఆ ఎక్స్ప్రెస్లో వరకు ఎత్తడం మొదలుపెట్టింది. వాళ్ళు సహకరించినారు, మనం సహకరించినాం, బట్ ఎక్కడ కూడా వాళ్ళ డిమాండ్ ఒక్కటి కూడా పెట్టలేదు. ఈ డ్యూటీస్ ఇంక్రీజ్ అనేటటువంటిది కూడా ఇది మనం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం. అది వర్చువల్గా మీరందరూ కూడా నాయకులు కదా. పార్ట్ టైం స్వీపర్ రిక్రూట్మెంట్ అనేటటువంటిది ఏ బ్యాంకులో ఎందుకు జరగట్లేదు ఒకసారి ఆలోచించండి. ఇప్పుడు ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ అనేటటువంటి ఆర్గనైజేషన్ లేబుల్ మీద మనందరికీ గౌరవం దొరుకుతుంది. When somebody says, I am the member of the organization, some respect. I am the leader of the organization, little more respect. I am the general secretary of the organization, some more respect. ఇవే కదా మనకి. అటువంటిది ఈ ఆర్గనైజేషన్ లేదు అనుకోండి, ఒకసారి ఉంటుందా రెస్పెక్ట్? ఉంటుంది. రెస్పెక్ట్ అనేది ఇండివిజువల్ కాదు. అక్కడ నేను స్విట్జర్లాండ్ అనే దేశం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూర్చున్నాను, ఇక్కడ పిలిచినా డయాస్ మీదకి పిలిచి ఏం మాట్లాడారు వాళ్ళు? Mr. Rambabu is representing All India Bank Employees Association, which has transformed the lives and living standards of the bank employees in India. ఎంత గౌరవం చూడండి. ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ బ్యాంకు ఉద్యోగస్తుల యొక్క జీవితాలని, జీవన గమనాన్ని మార్చినటువంటి ఆర్గనైజేషన్. మనమే మార్చాం. ఇవాళ అది చెప్పుకునేటటువంటి ధైర్యం మనకే ఉంది, చెప్పుకునే అవకాశం వేరే ఆర్గనైజేషన్కి లేదు, మనకే ఉంది. 12 ద్వైపాక్షిక వేతన ఒప్పందాలు, ఇదే పెన్షన్ సెటిల్మెంట్ 95 సంవత్సరంలో మన మీద సర్కులర్ తీసినారు. మనకి వ్యతిరేకంగా అప్పుడు కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో హైకోర్టులో పోయినారు. హైకోర్టులో ఎంత వాదించినా కూడా సింగిల్ జడ్జి దగ్గర మనల్ని ఆపేసినారు. ఇందుకు వెళ్ళనివ్వలేదు. పివి నరసింహారావు గారు ప్రధానమంత్రి. చాలా ఉన్నాయి చెప్పదలుచుకుంటే ఒక 2-3 రోజులు మీరు అట్లా కూర్చుంటే నేను చెప్తూ పోతుంటాను. అనేక రకాలైనటువంటి సంఘటనలకు నేను సాక్షిపోతాను. దాన్ని అనేక సంఘటనలు. మొహిసేన్ గారి దగ్గర నుంచి ఆయన తీసుకుని పోయిన పివి నరసింహారావు గారు, తారకేశ్వర చక్రవర్తి గారు వస్తే అక్కడ సెటిల్ చేసుకున్నాం పెన్షన్. అదర్వైజ్ 7 సంఘాలు నన్ను వ్యతిరేకించినాయి, 7 ఆర్గనైజేషన్. ఇదే ఐకో, ఇదే ఎన్సిబి, ఇక్కడే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో మనకు వ్యతిరేకంగా కుట్ర చేసినారు. కుట్ర సింగల్ బెంచ్ రామకృష్ణరాజు ఉన్నాడు అనకూడదు, కానీ నేను పర్చేజ్ చేసినారు. పర్చేజ్ చేసి ఏం మాట్లాడారు? ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ పెన్షన్ సెటిల్మెంట్ మీద సైన్ చేయడానికి వీల్లేదన్న. నువ్వు కాపురం చేయకూడదని నేను డిసిషన్ ఇవ్వగలుగుతానా? నువ్వెవడో చెప్పడానికి? సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి ఏ ట్రైన్ స్టార్ట్ కావాలో కోర్టు చెప్తుందా? ఒకవేళ నువ్వు కనుక ఇదే నేను చెప్తున్నానంటే మాట దీన్ని మనం ఫుల్ బెంచ్కి రిఫర్ చేసినాం. అక్కడ లక్ష్మణరావు గారు అని చెప్పి ఆయన చీఫ్ జస్టిస్, నేనున్న ఆ రోజున కోర్టు. లక్ష్మణరావు గారు అడిగినాడు, ఎందుకు నేను ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ని నిరోధించాలి అడిగినాడు. No, they are signing a settlement. Yes, they are entitled to sign a settlement. It's an organization, majority organization, and their committee has authorized the leadership to negotiate and settle it. In what way you are concerned? ఒకవేళ నీకు గనక దానికంటే మెరుగైనటువంటి ఒప్పందాన్ని కనుక చేసే దమ్ము ధైర్యం ఉంటే అక్కడ పోయి కొట్లాడు. అద్భుతంగా మాట్లాడాడు. ఇంకోటి కూడా అన్నాడు, భారతదేశంలో రోడ్లు చాలా విశాలంగా ఉన్నాయి, కోర్టులలో స్పేస్ అంతా కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది, రోడ్ల మీద పోయి కొట్లాడు, కోర్టులలో కాదని. ఎంత పెద్ద మాట. రెండో మాట మాట్లాడుతూ నా భుజాల మీద గన్నులు పెట్టి ఏబీని కాల్చే ప్రయత్నం చేయగలను. ఎంత పెద్ద మాట చూడండి ఆయన మాట్లాడింది. ఇదే ఆర్గ్యుమెంట్ ఇందాక నేను అన్నా కదా పర్చేజ్ చేసినారని, ఇదే ఆర్గ్యుమెంట్ కోవిడ్ నరసింహ అనే మన అడ్వకేట్ సింగిల్ జడ్జి దగ్గర చేస్తే సింగిల్ జడ్జి యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, ఫుల్ బెంచ్లో ఆయన మాట్లాడినాడు. మా భుజాల మీద తుపాకులు పెట్టి ఏబీని కాల్చే ప్రయత్నాలు చేయకండి. ఒకవేళ నువ్వు మెరుగైనటువంటి ఒప్పందాన్ని కనుక సాధించేటటువంటి ప్రయత్నం చేయగలిగితే భారతదేశంలో రోడ్లన్నీ విశాలంగా ఉన్నాయి, బయట పోయి కొట్టాడు, కోర్టులు కాదు కొట్టాడు. వెంటనే పోయి సైన్ చేసినాము. 7 సంఘాలు మనల్ని వ్యతిరేకించినాయి. ఇదే బెఫీ అనే ఆర్గనైజేషన్ 34 మంది పార్లమెంట్ సభ్యులను తీసుకుని పోయినారు. 34 మంది కావే. ఇదే ఇన్బెఫ్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలకు, ఇదే ఇన్బెఫ్ అంతా కాంగ్రెస్ సంబంధించిన 70-80 పైన పార్లమెంట్ సభ్యులు తీసుకుని పోయి ఒత్తిడి పట్టుకొచ్చినారు. చాలా చిన్న ఫైట్ కాదు కాంగ్రెస్ ఇది. ఇవాళ నేను రవి మేమందరం కూడా శంకర్ మేమందరం 4,000-5,000 నోట్లోకి పోతున్నా అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది పెన్షన్ సెటిల్మెంట్. మా కుటుంబాలే వాళ్ళ బతుకుతున్నాయనంటే పెన్షన్ సెటిల్మెంట్ అది, ఇంకోటి కాదు. చెప్పినా లేదా మీరు? నా భార్య నా డాటర్ ఇద్దరు కూర్చొని టీవీ చూస్తున్నారు రోజు. ఆ టీవీలో ఏదో స్క్రోలింగ్ వస్తుంది, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ప్రైవేటైజ్డ్. అంటే మా డాటర్ అడిగింది, డాడీ వాట్ ఈస్ దిస్, యువర్ బ్యాంక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ప్రైవేటైజ్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? చాలా ఉందిలేమ్మా ఏదో మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. నో దాని ఇంప్లికేషన్స్ ఏముంది? పెన్షన్ రాకపోవచ్చు, మనకి బ్యాంకులో ఉండేటటువంటి ఎంప్లాయీస్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు, ఇట్లాంటివే కదా. రేపు కొనుక్కున్నవాడు మనకేం చుట్టం కాదు కదా మన పెన్షన్ సెటిల్మెంట్లో పేమెంట్ చేయడానికి చెప్పేసి వచ్చి పడుకున్నా. ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు పడుకొని 1 o'clock చూస్తే వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుతున్నారు, రేపటి నుంచి మనం ఈ కూరగాయలు కట్ చేయాలా, అవి కూరగాయలు తక్కువ చేద్దామా, పాలు 1 లీటర్ కాకుండా 1/2 లీటర్ తెప్పించుకుందామా. మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ. డాడీకి పెన్షన్ రాదు, ఎట్లా మన లైఫ్ ఎట్లా? అందుకే మిమ్మల్ని నేను కోరేది ఏంటంటే 155 కోట్ల మందిలో ముఖేష్ అంబానీతో కాదు మనం కంపేర్ చేసుకోవాల్సి, మనం ఎవరికంటే ముందున్నాం. ఎలా వచ్చింది పెన్షన్ సెటిల్మెంట్ అనేటటువంటి? మామూలుగా అయితే రాదు కదా. పార్లమెంట్ సభ్యులు వ్యతిరేకం, మనకి సంఘాలు మనకి వ్యతిరేకం, మన మీద విపరీతమైనటువంటి సర్కులర్ తీసినారు, బూతులు మాట్లాడారు, మన మీద అమ్ముడు పోయినా అన్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళ సెకండ్ ఆప్షన్ కోసం మనం ఎంత పెట్టారు? 52 మంది మాత్రమే సైన్ చేసినారు. నేను మొత్తం రాష్ట్రం అంతా కూడా బోర్డులు పట్టుకు తిరిగిన అందరు పెన్షన్ సెటిల్మెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయండి. ఎవరైతే నాకు కూడా బోర్డు క్యారీ చేసినాడో వాడే పెట్టలేదు, వాడే ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు పెన్షన్. లక్కీగా 52 మంది మనం సైన్ చేసినాం కాబట్టి 52%. ఇవాళ పెన్షన్ అనేటటువంటిది లేని బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ జీవితాన్ని ఊహించుకోవడం కష్టమే, ఊహించుకోవడమే. నాకైతే 46,000 పెన్షన్ వస్తుంది.
అవును మాట్లాడాలి 46,000 నాకు అంతకుమించి అవసరం లేదు. అప్డేషన్ మొన్న రాజమండ్రికి పోయినా ఒక ఆయన వచ్చి శర్మ ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ యూ. ఎందుకు సార్? వాట్ రాంగ్ ఐ డిడ్? నో అప్డేషన్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డన్. శర్మ, హౌ మెనీ హౌసెస్ యూ హ్యావ్? ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ హౌ మెనీ ఫ్యామిలీస్ యూ హ్యావ్, ఐఎమ్ ఓన్లీ ఆస్కింగ్ హౌ మెనీ హౌసెస్. యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ నో 3 houses minimum you have, and you also need upward updation. No, నా గురించి ఖచ్చితంగా నీ గురించే మాట్లాడతాను, బికాజ్ యు ఆర్ అన్హ్యాపీ విత్ మీ. అంటే అసలు దాని ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటనేటటువంటి తెలియకుండా జస్ట్ లైక్ దట్ ఎవరైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? వాళ్ళ డిఎఫ్ఎస్ ఈస్ టెల్లింగ్, ₹1 కనుక మీరు టచ్ చేసినారంటే నాకు 168 రూపీస్ నేను స్ట్రెంథెన్ చేయాలి. అందుకని బిఫోర్ యూ డూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ది పెన్షనర్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ షుడ్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్. ఎవరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి వివరాలన్నీ? ఇంతమంది 7.5 లక్షల మందికి సంబంధించినటువంటి పెన్షన్ పేమెంట్కి సంబంధించి ఒకవేళ కనుక అప్వర్డ్ అప్డేషన్ కనుక జరిగితే దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటనేది స్టడీ అయితే చేయాలి కదా. ఏం స్టడీ చేయకుండా జస్ట్ లైక్ దట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? చేయలేరు కదా. ఇవాళ మనకు వ్యతిరేకంగా అనేక చర్చలు, మొన్న జయప్రకాష్ నారాయణ ఒక మేధావి ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన మాట్లాడు అసలు పెన్షన్ పేమెంట్స్ అన్నది ఆపాలన్న. నిన్నెవడో వాడు కేరళ ఒక ఎంపీ, మీరు సర్క్యులేట్ అవుతుంది చూసే ఉంటారు, ఒక వీడియో సర్క్యులేట్ అవుతుంది. వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? వాడు పార్లమెంట్ కంటెస్ట్ చేస్తున్నాడు. ఐ థింక్ బీజేపీ తరఫున ఓకే. వాట్ ఈస్ టెల్లింగ్? పెన్షనర్స్ షుడ్ బెగ్ ఆన్ ది స్ట్రీట్స్. బ్యాంక్ పెన్షనర్స్ వీధులలో అడుక్కోవాలంటున్నాడు వాడు. రేపు పొద్దున వీళ్ళే కదా చట్టసభల్లో ఉండేది. పెన్షనర్స్ అడుక్కునే విధంగా చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మనదే. మరి వ్యతిరేకంగా అనేక మంది ఉన్నారు. వాళ్ళ ఈ 12th బైపార్టీలు అనేటటువంటి దాని మీద మనం బహిర్గతంగా కనుక సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాం, అసూయపడేటటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ. తప్పనిసరిగా గవర్నమెంటే కదా డీల్ చేసేది ఇది. అందులో 12,500 కోట్ల రూపాయలు చిన్న మాట కాదు. సో 8 లక్షల మంది బ్యాంక్ ఉద్యోగస్తులే కాకుండా 7 లక్షల మంది పెన్షనర్స్ కూడా కేర్ తీసుకున్నాము. సెకండ్ థింగ్, ఇవన్నీ కూడా పెండింగ్ ఇష్యూస్లో పట్టుకొచ్చినాం. ఏవైతే ఉన్నాయో 5-day బ్యాంకింగ్ కానీ మరొకటి కానీ కంటిన్యూ చేస్తాం దాన్ని. ఇప్పుడు ఈ రోజున మనం ఏ రకమైన యాక్టివిటీ చేసినా కూడా దేశం పట్టించుకోదు. దేశం అంతా ఎన్నికల్లో వెళ్ళిపోయినారు. ఎవడు గెలుస్తాడు, ఎవడు ఓడిపోతాడు, ఎవరికి టికెట్ దొరుకుతుంది, ఇవే ఉన్నాయి. నిన్నటిదాకా కవితను అరెస్ట్ చేస్తారా లేదా అనేది ఇష్యూ ఇప్పుడు కవితను లోపల వేసేసినారు, అయిపోయింది. కేజ్రీవాల్ కూడా లోపల వేసేసినారు, అయిపోయింది. అవి ఇష్యూస్ కావు. సో జూన్ జూలై వరకు ఈ దేశంలో ఏది జరగదు. ఇక ముందుకు వెళ్ళాలి. ఆ మూమెంట్లో మనం తీసుకునేటువంటి ఈ పర్టిక్యులర్ నిర్ణయం తొందరగా చేయాలనేటటువంటిది అది వర్కౌట్ అయింది. ఏబీఏ కనుక ఆ నిర్ణయం తీసుకోకపోయిందంటే మీరే ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నారు, అయిపోకు పడనిచ్చేది కాదు. ఇది సెటిల్మెంట్ చేసేవాడు కాదు, ఆఫీసర్స్ సెటిల్మెంట్ చేయనిచ్చేవారు కాదు. ఎంప్లాయీస్లో కూడా బెఫీ అనే ఆర్గనైజేషన్, వాడు పెద్ద సిక్కండి, వాడు బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలోనే పెద్ద సిక్కండి, వాడు కూడా అదే మాట్లాడుతున్నాడు. నో 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 ఐ వాంట్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే మనం బ్లేమ్ అయితేనే కదా వాడికి ఏదైనా ప్రయోజనం ఉండేది. వాడికి అసలు ఆ థిక్ స్కిన్ అంటే సిగ్గు శరం అనేటటువంటి తెలుగులో పదాలు ఏమంటే వాడికి ఎందుకు దేవుడు ఎందుకు పెట్టలేదు, వాడు ఏం ఉండదు. వాడు 11th బైపార్టైట్ సెటిల్మెంట్ సైన్ చేయకుండా పోయి మళ్ళా లోపలికి వచ్చి సైన్ చేసి ఇప్పుడు నేను 12th బైపార్టైట్ సైన్ చేయను. మొట్టమొదటిగా లెవీ సర్కిల్ ఇచ్చింది వాడే. ఇప్పుడు 12th బైపార్టైట్ మళ్ళీ నేను సైన్ చేయను. డివిజన్ ఫోర్సెస్. అందుకని ఏంటంటే ఏబిఏ లేనటువంటి బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీని మనం ఊహించుకోలేము. మా అందరికీ తారకేశ్వర చక్రవర్తి గారు మాట చెప్పారు, ఎప్పుడెప్పుడైతే కాన్ఫరెన్సెస్ జరుగుతాయో యూనియన్లలో చీలికలు వచ్చే ప్రమాదాలు ఉంటాయి, కాన్ఫరెన్సెస్ జాగ్రత్త కండక్ట్ చేసుకోవాలి. అట్లాగే ఎప్పుడెప్పుడైతే వేజ్ రివిజన్ జరుగుతాయో అప్పుడు కూడా ఎంప్లాయీస్లో చీలికలు వచ్చే ప్రమాదాలు ఉంటాయి. మీకు చాలాసార్లు నేను అనేక రకాలుగా ఈ ఆక్సోఫామ్ అనేటటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ గురించి చెప్తుంటాను. ఆక్సోఫామ్ అనే ఆర్గనైజేషన్ కూడా అల్టిమేట్గా వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే సంపద అనేటటువంటిది ప్రతి దేశంలో కూడా సృష్టి జరుగుతోంది. భారతదేశంలో ఎనార్మస్ సృష్టి జరుగుతుంది. అంటే ఏటా భారతదేశంలో 400 కోట్ల రూపాయలు, 400 లక్షల కోట్ల రూపాయలు సృష్టి జరుగుతుంది సంపద. మనమే చూడండి, బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో
2.5-3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తున్నాం ఎవ్రీ టైం ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్. బట్ దానిలో ప్రొవిజన్స్ అన్నీ మనం తీసేగా సమ్ 60,000 crores 70,000 crores మిగలచ్చు. బట్ ఫైనల్గా మనం బ్యాంకింగ్ యాక్టివిటీ చేసి 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఓన్లీ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇస్తే కోల్ ఇండస్ట్రీ, ఇన్సూరెన్స్ ఇండస్ట్రీ, దిస్ ఇండస్ట్రీ, దట్ ఇండస్ట్రీ అన్నీ కలిపితే 400 లక్షల కోట్ల రూపాయల సంపద సృష్టి జరుగుతుంది ఈ దేశంలో. ఈ 400 లక్షల కోట్ల రూపాయల సంపద అనేటటువంటిది సృష్టించినటువంటి వ్యక్తికి వెళ్తుందా లేదా పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి వ్యక్తికి వెళ్తుందా? అదే ప్రశ్న అన్నాడు. ఒకసారి డీప్గా మీ మైండ్ అప్లై చేయండి. మనం 3 లక్షల కోట్ల రూపాయల సంపదను సృష్టించాం. బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ చేసి పల్లెల్లో, పట్టణాల్లో, అర్బన్ సెంటర్స్లో, సెమీ అర్బన్ సెంటర్స్లో మనం అందరం కలిసి వర్క్ చేసి 3 లక్షల కోట్ల రూపాయల సృష్టిని మనం చేసాం. అందులో మనం 15,000 కోట్ల రూపాయలు మనం ఆశిస్తాం. సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్తకి వెళ్తాయా ఈ మనీ, లేదా పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి భారత ప్రభుత్వానికి పోతుందా? ఇదే ప్రశ్న. అయితే ఆయన అనేది ఇప్పుడు భారత ప్రభుత్వం చెప్పేది ఏంటి? సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్తకే వెళ్ళాలి, కానీ మీరు అనుకున్నట్టు నాకు రావాలి అంటే వచ్చిన మనీ అంతా కూడా లాభం. అది లాభం ఎవరికి పోవాలి? మనమేమంటాం? మేము కదా దాన్ని సృష్టించింది, అది మాకు రావాలి కదా. నో, సృష్టికర్త నువ్వు కాదు, సృష్టికర్త నేను, పెట్టుబడి నేను పెట్టినా. అదే కన్ఫర్మేషన్. ఎప్పటికీ భారతదేశంలో దానికి ఆ సమస్యకి సొల్యూషన్ దొరకదు అన్లెస్ ఒక రకమైనటువంటి భావజాలం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం వస్తే. కాబట్టి నా ఇమేజ్ పెరిగింది అక్కడ. అదే ఎట్లా? రాముడు నీ సొంతం కాదు కదా, మొత్తం దేశానికి సొంతం కదా. సో ఈ రకమైనటువంటి పాలిటిక్స్ ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత తరుణంలో ఎంప్లాయీస్ యొక్క వేతనాలు పెరగడం అనేది సాధారణంగా జరిగేది కాదు. ఇప్పుడు ఇన్ మై కామెంట్. మేము నిజామాబాద్లో ఉన్నప్పుడు క్లీనింగ్ హౌస్కి పోతుండేవాడు. పోతే రోజుకి 3 రూపాయలు ఇస్తుండేవాడు. వారానికి 27 రూపాయలు ఎంత వస్తుంది? ఆ 27 రూపాయలు పెట్టి రిక్షాలో థియేటర్కి పోయి సినిమా చూసి వస్తూ చిన్న బ్రేక్ స్నాక్ కొనుక్కుని అప్పుడు ఇంటికి వచ్చేవాడు. చాలా ఎక్కువ చెప్పారు ఆల్రెడీ శంకర్ చెప్పినట్టు. గడిచినటువంటి 3 బైపార్టైట్ నుంచి మనం ఈ డ్యూటీస్ అనేటటువంటిది పెంచలేదు. మనం ఇప్పుడు 3 సంవత్సరాలు 3 బైపార్టైట్ తర్వాత కూడా ఎందుకు మనం పెంచాం? చార్టర్ ఆఫ్ డిమాండ్ తయారు చేసినప్పుడే మనం నిర్ణయం తీసుకున్నాం. క్యాడర్లో ఒక కేటగిరీ అనేటటువంటిది మన చేతుల్లోంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఇందాక చెప్పాను, ఏఐబిఏ సభ్యుడిగా, ఏఐబిఏ నాయకుడిగా మనకు ఉండేటటువంటి గౌరవం వేరేది ఉంది. బయట రకరకాల ట్రేడ్ యూనియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఐ బిలాంగ్ టు ఏఐబి అనగానే వాడే అప్రిషియేట్ చేస్తాడు. యువర్స్ ఈజ్ ది
వెరీ ఫైనెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటటువంటి అటువంటి ఆర్గనైజేషన్లో ఒక కేటగిరీ అనేటటువంటిది వెళ్ళిపోతుంది మన చేతుల్లోంచి. రెండోది నెక్స్ట్ కేటగిరీ సబార్డినేట్ స్టాఫ్. సబార్డినేట్ స్టాఫ్ రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతున్నాయా? భవిష్యత్తులో జరుగుతాయనే నమ్మకం ఉందా? లేదు. ఎందుకని ఈ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ ఉన్నటువంటి ఆ కేటగిరీ ఏదైతే నాకు అవసరం లేదని ఆర్గ్యూ చేస్తున్నాను. వై షుడ్ ఐ పే దెమ్ సాలరీ? ఎందుకు నేను వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలి? నాకు అవసరం లేదు. నేను ఏదైనా ఉంటే క్యాజువల్ వర్కర్తో రన్ చేసుకుంటా. సో సెకండ్ కేటగిరీ వెళ్ళిపోయింది చేతులు. క్లరికల్, సబ్ స్టాఫ్, స్వీపర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తే మన దగ్గర నుండి స్వీపర్ వెళ్ళిపోయింది, సబ్ స్టాఫ్ వెళ్ళిపోయింది, ఇక మిగిలింది క్లరికల్ స్టాఫ్. క్లరికల్ స్టాఫ్ కూడా రిక్రూట్మెంట్ జరగట్లేదు. లాస్ట్ టైం ఎంత జరిగింది యూనియన్ బ్యాంక్లో రిక్రూట్మెంట్? హార్డ్లీ మొత్తం ఇండస్ట్రీ కలిపితే 5-6 వేలు రిక్రూట్మెంట్ కంటే జరగట్లేదు. అందుకని మనం రిక్రూట్మెంట్ మీద యాజిటేషన్ మొదలుపెట్టాం. వేజ్ రీజన్ వచ్చింది కాబట్టి ఆపేందని. మళ్ళీ ఇప్పుడు రేపు మే, జూన్, జూలైలో గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనం రివైవ్ చేయాలి దాన్ని రిక్రూట్మెంట్. అన్లెస్ మనం అందరం కలిపి బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి క్లరికల్, సబ్ స్టాఫ్, స్వీపర్ రిక్రూట్మెంట్ జరగాలని మనం యాజిటేషన్ కనుక చేయకపోతే భవిష్యత్తులో ఏఐబి అనేటటువంటిది పేపర్ మీద మాత్రమే ఉండే ప్రమాదం ఉంది. కామ్రేడ్, కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. తప్పనిసరిగా నియామకాల మీద మనం యాజిటేషన్ చేయాల్సిందే. ఒక పక్క ఆఫీసర్ల మెంబర్షిప్ పెరుగుతూనే ఉంది, మనం తగ్గుతున్నాం, వాడు పెరుగుతున్నాడు. అంటే భవిష్యత్తులో ఇండస్ట్రీని ఆఫీసర్ ఓరియంటెడ్ ఇండస్ట్రీగా మాత్రమే చేయాలనేటటువంటి తలంపు ఏదైతే ఉందో ఆ పరిస్థితుల్లో డ్యూటీస్ మనం పెంచాలి. ఒకసారి ఇక్కడ ఐబీఏతో నెగోసియేషన్లో కూర్చున్నాం, మేమంతా ఇటు కూర్చున్నాం, ఆఫీసర్లు అంతా అటు కూర్చున్నాం. సరే ఐబీఏ చైర్మన్ వచ్చి స్టార్ట్ చేయండి సార్ అని ఐబోక్ని అడిగాడు. ఓకే, యూ స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టార్టెడ్ అన్లెస్ 5-day banking is introduced in the bank. We are not going to work comfortably here. So next week onwards, we have decided not to cooperate with you. First statement. Second thing, you are unnecessarily putting lot of pressure on the officers. సాయంత్రం 6 తర్వాత మేము పని చేయము. వాడు ఇచ్చిన 10 నిమిషాల ప్రసంగంలో నేను పని చేయను, నేను బ్యాంక్ రాను, నేను తినను, నేను ఇంకా అది చేయను, ఇదే ఉన్నాయి. అంత నెగిటివ్ మాట్లాడేవాడు. పక్కకున్న ఆఫీసర్ అందరూ అదే మాట్లాడారు. దాన్ని మనం అడిగేటప్పటికి మనం మాకు కొద్దిగా పని ఇవ్వండి, రిక్రూట్మెంట్లు చేయండి, మేము పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం, ఆఫీసర్ల దగ్గర ఉన్న పని ఏమవుతుంది సగం మాకు ఇవ్వండి. అప్పుడు ఆయన ఐబీఐ చైర్మన్ కామెంట్ చేసినాడు, ఎంత తేడా కనిపిస్తుంది ఆఫీసర్స్ ఎంప్లాయీస్. బ్యాంకింగ్ రంగంలో పని ఎక్కువ ఉండాలి, పని చేయాలనేటువంటి తాపత్రయం ఎవాటి స్టాఫ్లో కనిపిస్తుంది, పని కొట్టాలనే తాపత్రయం ఆఫీసర్లో కనిపిస్తుంది. ఇది ఎక్కడ బాధపడి అడిగినాడు. ఎక్కువైపోయినాయి పైసలు వాళ్ళు. అందుకనే ఇప్పుడు డబ్బు గురించి వాళ్ళని ఏ రకంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేకపోతుంది. మనీ నాకు 5-day బ్యాంకింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, లేదా ఇంకోటి 5-day బ్యాంకింగ్ మీద ఒప్పందం జరిగింది. నెక్స్ట్ డే టాంజానియాలో 4-day బ్యాంకింగ్ ఉందంటే కదా సార్, అది ఎప్పుడు వస్తుందని అడిగినాడు. అది ఎక్కడ టాంజానియా కంట్రీ ఉందో దానిలో 4 days ఎవడున్నాడో మనకు తెలియదు. జనాల దగ్గర అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం వస్తున్నది. సో ఈ పరిస్థితుల్లో కామ్రేడ్, అన్లెస్ మనం పని కనుక తీసుకోకపోతే మనం రిడెండెంట్ అవుతాం అనేటటువంటి దాంతోనే చార్టర్ ఆఫ్ డిమాండ్స్ తయారు చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా మనం ఆ రకమైనటువంటి తీసుకుంటాం. అందుకని దీని ఒక నాయకుడుగా పాజిటివ్గా మనం తీసుకోవాలి. 55,000 రూపాయల పేమెంట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎంతైతే కేర్ తీసుకుంటామో, ఈవెన్ ₹1,00,000 తీసుకున్నప్పుడు అదే కేర్ తీసుకుంటాం, మనం కేర్లెస్గా ఉంటాం. కానీ ఎర్లియర్ బ్యాంకింగ్ ఏదైతే ఉందో, క్లరికల్ స్టాఫ్ అంటే ఏదో సంతకం పెట్టుకుని కూర్చున్న ఆ క్లరికల్ స్టాఫ్ కాదు. రాబోయేటటువంటి రోజులన్నీ మారినటువంటి రోజులు ఇవన్నీ. సో అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి క్లరికల్ స్టాఫ్ సరిగ్గా కనుక బ్యాంక్ని రిప్రజెంట్ చేయకపోతే హోల్ బ్యాంక్ మీదనే ఇమేజ్ దెబ్బతినేటటువంటి ప్రమాదం. అందుకే వాళ్ళ నామినిక్లేచర్ని మార్చినాం కదా. క్లరికల్ సీనియర్ అసోసియేట్, కస్టమర్ సర్వీస్ అసోసియేట్, రకరకాల పేర్లన్నీ మార్చాం. ఇక గౌరవప్రదంగా ఆ నేమ్స్ అన్నీ ఉంటాయని ఉద్దేశం. సో భవిష్యత్ అనేటటువంటిది బ్యాంకింగ్ ఒక రకమైన డిఫరెంట్ బ్యాంకింగ్లో మనం ఎంటర్ అవుతున్నాము. ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్లో ఎస్పెషల్లీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్రాంచ్ నుంచి, ఐసిఐసిఐ నుంచి కాంపిటీషన్లు తట్టుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్ళటం అనేటటువంటిది ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం. సో తర్వాత మనం ఇంకా ఎక్కువ చెప్పుకుందాం, అన్నీ ఇవాళ చెప్పుకోవడమే కాదు.
అంతేత ఏదైనా డ్యూటీస్ ఇంక్రీజ్ అనేటటువంటిది మనం అనుకుని పెంచినటువంటి తప్పిస్తే ఇది యాజమాన్యాల డిమాండ్ కాదు. సెకండ్ వన్, ఎకనామికల్ డిమాండ్ని పెంచుకోవటం అనేటటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఒక ఇష్యూని మనం సెటిల్ చేసుకున్నాం. భవిష్యత్తులో అనేకం మన దగ్గరే బలం ఉంది, మన దగ్గరే శక్తి ఉంది. పోరాడగలిగినటువంటి శక్తి ఓన్లీ ఏఐబిఐకి, మీకు నాకు తప్ప ఇంకెవరికి లేదండి. ఇక సభలు చెప్పేటటువంటి వాళ్ళే అందరూ. అల్టిమేట్గా మనం చొక్కా పట్టుకుని మన వెనక వచ్చేటటువంటి వాళ్ళు తప్ప వీళ్ళని నిర్ణయం తీసుకుని లీడ్ చేసేటటువంటి వ్యక్తులు కాదు. దురదృష్టం ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర కొంత సభ్యత ఉండొచ్చు. అందుకని ఈ సెటిల్మెంట్ అనేటటువంటిది మనం చేసినటువంటిది చాలా అద్భుతమైనటువంటి సెటిల్మెంట్. మరొక సందర్భాలు ఇంకా మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. ఆల్రెడీ శంకర్ గారు చెప్పారు. 29th నాడు వెంకటాచలం గారిని కూడా రమ్మని చెప్పాం. ఆయన ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువగా దీని మీద ఇలా త్రో సమ్ లైట్ ఆన్ దిస్. సో దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా బుక్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చారు కాబట్టి అది జాగ్రత్తగా దాన్ని చూడండి. అనేక రకాలైనటువంటి న్యూ థింకింగ్ అంతా కూడా దీనిలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం. పెండింగ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత, కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత తప్పనిసరిగా పెండింగ్ ఇష్యూస్ మీద పర్సూ చేస్తాం. ఒకవేళ అవసరమైతే ఖచ్చితంగా ఆందోళన చేద్దాం, చేసి మనం సాధించాల్సినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా సాధిద్దాం. భవిష్యత్తులో మనం ఆర్గనైజేషను దాని యొక్క పటిష్టత అది పెంచుకోవాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా మీరందరూ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెలంగాణ స్టేట్లో చాలా చక్కటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. రాష్ట్రం అంతా కూడా అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. సో మనకి ఈ రకమైనటువంటి కమిట్మెంట్తో, క్లారిటీతో కనుక మనం ముందుకు వెళ్తే భవిష్యత్తులో ఎటువంటి సమస్యనైనా మనం దాన్ని టేకప్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా మనం అనుకునేటటువంటిది ప్రైవేటీకరణ అనేటటువంటి అస్త్రాన్ని బయటకు తీసే ప్రమాదం ఉంది. ఆ ప్రైవేటీకరణ అనే అస్త్రాన్ని మనం ఎదుర్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అందరం కూడా ఒక క్లారిటీ అనేటటువంటిది ఉండాలి. అందుకని ఎకనామికల్ డిమాండ్ ముందు ఎంప్లాయీస్ అందరినీ మనం సాటిస్ఫై చేసాం. సో లక్కీగా 31st మార్చ్ లోపల మొత్తం పేమెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ పిఎల్ఐ పేమెంట్స్ అన్నీ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో ఆ రూపంలో మనకు రావాల్సినటువంటి మనీ అంతా కూడా వచ్చిన తర్వాత వచ్చేటటువంటి రాబోయేటటువంటి రోజుల్లో వీటి మీద తప్పనిసరిగా దృష్టి పెడదాం. సో నాయకత్వాన్ని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇంత చక్కటి సెటిల్మెంట్ తీసుకొచ్చినందుకు మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తూ, ఏ రకమైనటువంటి మీకు క్లారిఫికేషన్స్ కావాల్సి వచ్చినా అడగండి. బై టెలిఫోన్ అడగచ్చు, మెయిల్స్ పంపించవచ్చు, కమ్యూనికేషన్ చేయొచ్చు. బట్ నాకు తెలిసి అతి తక్కువ సమయంలో భారతదేశంలో ఆర్బీఐకి వాళ్ళకి పెండింగ్ ఉన్న, ఎల్ఐసి పెండింగ్ ఉన్నా కూడా మనకంటే ముందు బట్ మనమే డోర్స్ ఓపెన్ చేసినాం. ఆ తర్వాతనే ఒక్కొక్కరుగా లోపలికి పోతూ వస్తున్నారు. ఏవైనప్పటికీ 12,500 crores అనేక రకాలైనటువంటి న్యూ స్కీమ్స్తో మనం మంచి సెటిల్మెంట్ సైన్ చేసేందుకు మీకు అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ. Okay, comrades. PTBF
ఇంకా బరువు ఉంటుంది మా యూనిట్ లేదు. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఏమైనా చెప్తారేమో. మీ దృష్టికి వస్తే నో ప్రాబ్లం. ఏం లేవా? కొన్ని బైపార్టైట్ గురించి ఎవరైనా మాట్లాడతారా? డౌట్స్ లేకపోతే మీటింగ్కి వచ్చేదానికైతే అందరూ నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పడం ఏంటి ఇట్లా సెటిల్ చేసిండ్రు, అసలు మనకు వర్క్ అలాట్మెంట్ ఇంత పెంచింది, అసలు మనం చేసేదానికి దీనికి సంబంధమే లేదు, మేము ఇలా ఉండడం వల్ల ఆఫీసర్గా ప్రమోషన్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది, క్లర్క్గా ఉండడం ఎందుకు అని ఇదే ఉంది మొత్తం. యాక్చువల్ మన కాంగ్రెస్లో ఇప్పుడు నడిచేది. కానీ ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్కి వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్లీ మనం ఎక్కడున్నాం, అసలు మన ఉనికి లేకుండా చేయాలని చెప్పి మేనేజ్మెంట్ అండ్ మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా అలాగే ఆలోచిస్తుంది. కాబట్టి మన లీడర్స్ మన గురించి చాలా బాగా ఆలోచించిండ్రు. నాకు ఇప్పుడు ఇవన్నీ విన్న తర్వాత అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ మనం 5 డే బ్యాంకింగ్ గురించో దేని గురించో కాదు, మన ఎగ్జిస్టెన్సీ అసలు మనం కాపాడుకోవాలి. అది మనం ముందు రాబోయే రోజుల్లో ఎలా ఉంటుందో మరి గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఎలా చేస్తుందో తెలియదు, కానీ ముందు మనం కాపాడాల్సుకోవాల్సింది మన ఎగ్జిస్టెన్సీ. యాక్చువల్లీ మన యాజ్ ఏ ఉమెన్ నేను ఈ సెటిల్మెంట్లో చాలా బాగా మా గురించి చాలా బాగా ఆలోచించారు. అండ్ దీనిలో లతా జోషి మేడం కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. నాకు ఇప్పుడు అది సెటిల్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది మన ఏఐబిఎల్ మా లేడీస్ గురించి ఫస్ట్ ప్రియారిటీగా ఆలోచిస్తుంది. 100% సపోర్ట్ చేసి మన యూనియన్ బ్యాంక్ ఏఐబిఎల్ లాగా ముందుకు తీసుకెళ్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. మన సుమలత చెప్పినట్లుగా మన ఉనికి అనేటటువంటి ఒక మంచి పదాన్ని ఉపయోగించింది. అట్లాగే నేను ఇందాక మాట్లాడినప్పుడు కూడా మన కేటగిరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిసప్పీర్ అయ్యేటటువంటి ప్రమాదం వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు కూడా, ఇది డిసప్పీర్ అవ్వాలి అనేటటువంటి.
మీరందరూ కూడా ఈ మధ్యలోనే ఒక 5-6 నెలల క్రితం ఒక చిన్న రియల్గా జరిగినటువంటి ఒక చిన్న స్టోరీ విన్నాను నేను. మీరందరూ చూసే ఉంటారు. ఒక నిమిషం చెప్తా దాని గురించి. మన ఉనికి అనేటటువంటిది మనం చేస్తున్న పనికి మనకు ఉండేటువంటి గౌరవం. ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక స్వీపర్ ఒక ఆమె రిటైర్మెంట్ అవుతున్నటువంటి సమయంలో ఆ ఊర్లో అందరూ ఒక మంచి ఫేర్వెల్ పార్టీ అరేంజ్ చేసినారు. ఒకసారి మీరు చదువుంటారని చెప్తే మీకు జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఇది ఒక 1.5 year బ్యాక్ జరిగినటువంటి రియల్ స్టోరీ, కథ కాదు, ఇది రియల్గా జరిగింది. సో ఆ ఊర్లో ఎప్పటి నుండో పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక మున్సిపల్ వర్కర్ ఆమె రిటైర్ అవుతున్న సందర్భంలో ప్రొద్దున్న ఆమె బయటకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ప్రతి ఇంట్లో అమ్మ బాగున్నావా, అయ్యా బాగున్నావా అనుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ అందరితో పరిచయాలు పెంచుకున్న ఆమె రిటైర్ అవుతున్న సందర్భంలో ఆమెకి గౌరవార్థం ఒక ఫేర్వెల్ పార్టీ అరేంజ్ చేస్తే ఒక గంట ముందు, అంటే ఆ పార్టీ ఫేర్వెల్ సభ జరగడానికంటే ముందు ఒక గంట ముందు ఒక కారు వచ్చి ఆగింది. అందులోంచి ఒక యువకుడు దిగినాడు. దిగక్కడ నిలబడిన తర్వాత ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత మరొక కారు వచ్చి ఆగింది. అందులోంచి మరొక యువకుడు దిగినాడు. వెనకాల పోలీసులు ఉన్నారు. ఆ ఇద్దరు ఎవరంటే ఒక ఆయన ఆ జిల్లాకి సంబంధించిన జిల్లా కలెక్టర్, ఇంకొక ఆయన ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి సీనియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్, ఎస్పీ క్యాడర్లో ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరు వచ్చినారు. సో ఈమె రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ కోసం వచ్చినారు అనేటటువంటి ఫీలింగ్లో ఉన్నారు అందరు. తీరా చూస్తే ఆ ఇద్దరు కూడా ఆమె కొడుకులు ఇద్దరు. ఆ ఇద్దరు కొడుకులు చెప్పింది ఏంటంటే, మేము పెరిగిన తర్వాత కలెక్టర్ మదర్ నువ్వు ఈ స్వీపర్ పని మానేసి మా దగ్గర ఉండు అని అడిగితే నేను ఎట్టి పరిస్థితిలో మానను, ఈ స్వీపర్ పని వల్లనే నువ్వు కలెక్టర్ అయినావు, అంటే నా పదవిని నువ్వు అగౌరవపరచకు, నా ఉద్యోగాన్ని అగౌరవపరచకు. ఆఫ్టర్ ఆల్ స్వీపర్ అని ఎప్పుడో ఈ స్వీపర్ అనేటటువంటి నీ తల్లికి స్వీపర్ అనే ఉద్యోగం లేకపోతే నువ్వు కలెక్టర్ అయి ఉండేవాడు కాదు, అది గౌరవం. అందుకని మనం పనిచేస్తున్నటువంటి మన ఆ పదవిని కనుక ఆ ఉద్యోగాన్ని ఎవరైనా కించపరిస్తే ఆ రకమైన సమాధానం మనం చెప్పాలి. మనం ఆఫీసర్ కావచ్చు, లేకపోతే చైర్మన్ కావచ్చు, వేరే సంగతి. బట్ నేను ఐ జాయిన్ ది బ్యాంక్, కంచాలైన ఒక ఆయన ఉండేవాడు, సెంట్రల్ బ్యాంక్లో చైర్మన్గా ఉండేవాడు. ఐ జాయిన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ ఏ క్లరికల్ స్టాఫ్ అండ్ ఐ కుడ్ గ్రో అంటుండేవాడు. క్లరికల్ స్టాఫ్గా మనకు ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రమోషన్ పాలసీ ఏ ఇండస్ట్రీలో కూడా లేదు. ఇక్కడ క్లరికల్గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు చైర్మన్లుగా అయినటువంటి దృష్టాంతాలు అనేక ఉన్నాయి. అందుకని ఏంటంటే మన గౌరవం అనేటటువంటిది ఏదైతే మనం పనిచేస్తున్న ద్వారా వచ్చిందో దాన్ని కించపరిచే ప్రయత్నం ఎవరు చేసినా కూడా అది రియాక్ట్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చిన్న స్టోరీ మీకు చెప్పడం జరిగింది. గుడ్ ఈవినింగ్ కామ్రేడ్స్. ఈ 12th Bipartite సెటిల్మెంట్ ఈజీ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తాను దగ్గర ఒక 10 రోజులు మనం అనుకుంటున్నాం. సో నిజంగా చెప్పండి, మీ హార్ట్ నుంచి చేసుకొని శంకర్ సార్, రాంబాబు సార్ చెప్పిన తర్వాత ఈ విషయాలు మనకు తెలిసాయా, కొంచెం అంతకుముందు కూడా అవేర్నెస్ ఉందా? అవేర్నెస్ ఉందా లేదంటే నేనైతే చెప్తాను, నాకు అవేర్నెస్ ఉంది. సెటిల్మెంట్ సైన్ చేయకముందే ఒకరోజు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. లోకల్ ఆఫీస్ బేరర్స్కి మన వెంకటాచలం సార్ వస్తున్నారు. సో రాంబాబు సార్ గారు ఈవినింగ్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు. ఆ మీటింగ్లో నేను కూడా వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్. ఆ రోజే వర్క్స్ ఏవైతే డ్యూటీస్ అయితే ఉన్నాయో కొన్ని ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నామన్న సబ్జెక్ట్ ఆ రోజు చెప్పాను. సో లోకల్ ఆఫీస్ బేరర్స్ ఉండడం వల్ల మేము కొద్దిగా ప్రిపేర్ అయ్యాము అప్పటికి. అండ్ ఆఫీస్ బేరర్ రీజనల్ సెక్రటరీగా ఉన్నాం. మాకు ఎక్కడ సమయం దొరికితే అక్కడ ఆల్రెడీ కాంబినేషన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం, ఇట్లా ఉంటుంది ఇదని. సో దాంట్లో నెగిటివిటీ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారా బాబు అంటే బ్రాంచెస్లో ఆఫీసర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. దానికి నేను 2 ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మా బ్రాంచ్ 2 నిన్నే ఒక కొత్త బ్రాంచ్కి వెళ్ళాను, ఒక బ్రాంచ్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినది ఏంటంటే క్లర్క్ని డిమోటివేట్ చేస్తున్నారు. మీకు పవర్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయాయి, సో మీరు ఖచ్చితంగా ఇక మీరు ఆఫీసర్ డ్యూటీ చేయాల్సిందే ఇక్కడ అన్నట్టుగా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. ఇమ్మీడియట్ మా రెస్పాన్స్ ఏంటంటే తెలుసు, అక్కడ నిజంగానే మేము మా యూనియన్ ఏదైతే ఉందో గవర్నమెంట్ని అడిగింది. సో మేము తీసుకున్నాం ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే మన బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ బిజినెస్ని మీరు గ్రో చేయాలంటే మీరందరూ బయటికి వెళ్ళి మార్కెట్కి వెళ్ళి బిజినెస్ తీసుకురావాలి, మేము బ్రాంచ్ని రన్ చేస్తాము. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం మీరు అది ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు ఇది మేము చేయమన్నట్టుగా వాళ్ళు కౌంటర్ ఇచ్చినట్టు మాట్లాడాము. సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే యాజ్ ఏ లీడర్స్గా మనం నిజంగా దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటేనే మన కామ్రేడ్స్కి మనం కన్వే చేయగలుగుతాము. సో ఈ మీటింగ్స్లో ఏంటంటే ఇంకా కొత్తగా ఒక పెద్ద నేర్చుకుంది ఏంటంటే రాంబాబు సార్
ఒక మంచి మాట చెప్పారు. మన ఇండియా లాంటి ఒక దేశంలో కేవలం 9 లక్షల మంది మాత్రమే మన బ్యాంకింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో చూడండి, అటువంటి ఫెసిలిటీస్ కానీ అట్లాంటి లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళకు ఉందంటే అది నిజంగా హృదయానికి అందించింది. సో కాంగ్రెస్ ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఎప్పుడో 15 years బ్యాక్ ఉన్న డ్యూటీస్ మాత్రమే ఇప్పటిదాకా రన్ అవుతున్నాయి. అప్పుడు మన క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నీ ఏంటివి? 10th class తోటి వచ్చిన క్వాలిఫికేషన్, లేదంటే ఇంటర్మీడియట్ వచ్చిన క్వాలిఫికేషన్స్. ఇప్పుడు నేను రియలీ సార్ నా పర్సనల్ ఫీల్ ఏంటంటే ఆమె గ్రాడ్యుయేట్, కొద్దిగా కష్టపడి జేఐబి, ఇంకా కష్టపడి సిఐబి, బ్లెస్సింగ్స్తో స్పెషలిస్ట్ అయ్యాను. సో నాకు 90,000 శాలరీ అనేది ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్తో 10 years కంప్లీట్ అయిపోయిన ఒక గ్రాడ్యుయేట్కి 90,000 అనేది ఈ భారతదేశంలో ఇటువంటి ఇందాక మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడో అటువంటి సినారియోలో ఒక మంచి శాలరీ సార్. అండ్ మా ఫ్రెండ్ శ్రీకాంత్ ఉన్నాడు, ఆయన ఎంటెక్ చేశాడు. ఎంటెక్ చేసి ఇప్పటికీ క్లర్కల్ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాడు. అవే ఇంక్రీస్ అవే అంతా. సో కొంచెం నిజంగా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవడం వల్ల నాకైతే ఏం తప్ప అనిపించట్లేదు దాంట్లో. సో మా ఆఫీస్లో కూడా చిన్న మా బ్రాంచ్లో బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ నాదే ఉంటే కాంగ్రెస్ అంతా కొద్దిగా వచ్చాము అక్కడ. సో దానిలో చిన్న మీటింగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసాం ఆ సెలబ్రేషన్ కూడా. అక్కడ కూడా ఏంటంటే కాంగ్రెస్ సార్ మనకు ఆ డ్యూటీస్ పెరుగుతున్నాయి, ఈ డ్యూటీస్ పెరుగుతున్నాయి కదా. సో దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకొని పాజిటివ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అరే బాబు, క్లర్క్ అనే ఒక ఏదైతే ఉండేదో దానికి తగ్గట్టుగా ఉండేది. ఇప్పుడు టైటిల్ చేంజ్ చేశారు, డ్యూటీస్ చేంజ్ చేశారు, మన ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. అంటే వాళ్ళు వచ్చిన నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే 5 years 4 years ఖచ్చితంగా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి సార్లు సార్. సో దాంట్లో ఏమి ఉంది అన్నట్టుగా మాట్లాడారు. సో మళ్ళీ ఇమీడియట్ రిప్లై ఇదే ఇందాక మీకు చెప్పారు కదా, మా ఆఫీసర్స్ అండ్ మేనేజర్స్ ముందే చెప్పారు. అది మనకి ఏది ఉన్నా అన్ని డ్యూటీస్ ఉన్నాయి. 6.5 hours ఆ డ్యూటీస్ అన్ని చేయడం మీకు పాసిబులా కాదా? ఇమీడియట్ ఆన్సర్ నో. సో ఇంకా మనకు పెద్దగా మనకు వెపన్ ఏంటంటే 6.5 hours వర్కింగ్ అవర్స్, పైగా టాటా బాయ్ బాయ్ చెప్పి వెళ్ళిపోండి. మీ వర్క్ మీరు జెన్యున్గా చేయండి. మన క్లర్కల్ కూడా 6.5 hours చేయడం. మార్నింగ్ ఆ విషయం అయితే శంకర్ సార్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ ఫుల్లీ క్లారిఫికేషన్. మార్కెటింగ్కి వెళ్దామంటారు. నిజంగా ఇప్పటికీ నేను కూడా వెళ్తాను మార్కెటింగ్ రికవరీకి. ఎప్పుడు ఏ ఓచర్ కానీ ఎలాంటి కన్విన్స్ కూడా తీసుకోలేదు. ఇప్పుడు అఫీషియల్గా మనం అడగవచ్చు కూడా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు తీసుకెళ్తారో లేదంటే కన్విన్స్ అయితే వస్తుంది. సో సెటిల్మెంట్ అయితే ఇట్స్ ఎ గుడ్ సెటిల్మెంట్ సార్. వితౌట్ స్ట్రైక్ అవే అనుకున్నాం. బట్ ఒకటి ఏంటంటే మనం ఈ సెటిల్మెంట్ సైన్ చేసిన తర్వాత సార్ క్లరికల్ రిక్రూట్మెంట్ నిజంగా 30% ఇండస్ట్రీ 30% తక్కువ ఉందని న్యూస్ పేపర్లు చూసాం రీసెంట్గా. దాన్ని మనం స్ట్రగుల్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్. అది ఒకటే అడుగుతున్నాను. ఫ్యూచర్లో గవర్నమెంట్ మనం అడగడానికి ఒక ఛాన్స్ అయితే ఉంది సార్. ఈ డ్యూటీస్ తోటి మేమంతా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ డ్యూటీస్. సో దాంట్లో మనం సక్సెస్ అయితే బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివెన్ దిస్ వండర్ఫుల్. కామ్రేడ్స్, మన అపెక్స్ లీడర్స్ వాళ్ళు అడ్రస్ చేశారు. మళ్ళీ బయలుదేరి వెళ్ళాలి. ఇందాక రవీంద్రనాథ్ గారు చెప్పినట్టు శంకర్ గారు తమిళనాడు యూనిట్కి అడ్రస్ చేయడానికి 4 o'clock బయలుదేరాలి. ఇక్కడ నుంచి 6 o'clock ఫ్లైట్ ఉంది. రాంబాబు గారు ఆయన టైట్ షెడ్యూల్లో మనకు వచ్చి అడ్రస్ చేశారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ తెలంగాణ స్టేట్, we wholeheartedly thank both our apex leaders Rambabu garu, Shankar garu for sparing their valuable time and educating in detail. We are blessed. Shankar garu chala clear ga point to point monna 12th IPPS batch lo join aina clerk kuda chala clear ga ardhamayetattu point to point explain chesaru. Rambabu garu ఇది ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వచ్చి మనం ఇంత అచీవ్ చేశాము అని లీడర్స్కి మెంబర్స్కి క్లియర్గా అర్థమయ్యి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మన 1st April నుంచి ఏదైతే జర్నీ స్టార్ట్ అవబోతుంది 12th Bipartite గురించి, సో మ్యాక్సిమం డౌట్స్ క్లియర్ అయిపోయినాయి. చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్. ఈరోజు యూనియన్ బ్యాంక్, ఆల్ ఇండియా యూనియన్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అసోసియేషన్ కింద ఒక వైబ్రెంట్ యూనియన్ అని మనకు సర్టిఫై చేయడం. దీనికి అన్నిటికీ కారణం మన బిలౌడ్ leader of our tallest union, working president of our Union Bank of Employees in Telangana state, alane all India, alane both states ki federation leader, mana union ki president ga unna Ravindranath garni chinna sammanam mana union tarapuna chesukovalsina బాధ్యత మన ఉంది. కాంగ్రెస్ సురేష్ అండ్ టీమ్ రా తొందరగా అయిపోయింది సార్, ఒక్క నిమిషం. సో ఇందాక రాంబాబు గారు ఆయన వెల్కమ్ చేస్తూ 2 లీడర్స్ మన దగ్గర నుంచి సైన్ చేశారు మన యూనియన్ నుంచి. అలానే అపెక్స్ లీడర్స్ 2 మన మధ్యలో ఉన్నారు, సైన్ చేసిన వాళ్ళు అన్నారు.
దానికి ఎండర్స్ చేస్తూ మేమంతా చేయడానికి మాకు బ్యాక్ బోర్డ్ సపోర్ట్ రవీంద్రనాథ్ గారు అని చెప్పారు. సో నేను మన బ్యాంక్ లో జాయిన్ అయ్యి 2000 సంవత్సరం జాయిన్ అయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ 7th బైపార్టైట్. ఈ రోజు 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th కూడా ఇన్ని బైపార్టైట్ లో నేను రవీంద్రనాథ్ గారిని ఫాలో అయినప్పుడల్లా ఎప్పుడు బైపార్టైట్ జరుగుతుందో అప్పుడు ఏఐపిఎస్సిసి కానివ్వండి, లేదంటే మన స్టేట్ ఫెడరేషన్ నుంచి అయితే చాలా సపోర్ట్ చేసి ఆ సబ్ కమిటీస్ లో ఉండి 2015 లో సబ్ కమిటీలో ఆయన మనకి మెడికల్ ఇష్యూస్ ఇచ్చారు. అప్పుడే మనకి ఇన్సూరెన్స్ అనేది స్కీమ్ డెవలప్ అయింది. అప్పుడు కూడా అసలు డే అండ్ నైట్ దాని గురించి హోంవర్క్ చేసేవాళ్ళు. తర్వాత ఈ రోజు ఏదైతే ఒక పెద్ద ఇష్యూ లాగా ఉంది 12th బైపార్టైట్ లో వర్కింగ్ గురించి, అయితే ఇది మనకి చాలా ముందు నుంచి లాస్ట్ 2 బైపార్టైట్ నుంచి మనం ఆల్ ఇండియా ఆంధ్ర బ్యాంక్ బోర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నప్పటి నుంచే మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఈ రోజు ఈ సక్సెస్ఫుల్ సెటిల్మెంట్ అవ్వడానికి కూడా మనం ఏదైతే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం దానికి ట్రూలీ ఎలిజిబుల్ రవీంద్రనాథ్ గారు కాబట్టి I request our both the leaders. Brother side. బ్యాక్ వెళ్ళండి, వెళ్ళిన పడతారా? Comrades, 5-10 minutes tea break is now. So after that again we should join for the meeting. Once again a very big thanks to both our leaders, Shankar Garu and Ramababu Garu. All India Bank Employee Association Zindabad.